I.E.L.T.S Training Center. Take a page number 39B, Cambridge Grammar for I.E.L.T.S. Page number 39B, International English as Level Testing System. So coming here, so far we have seen all the tenses, then we have seen about determiners, then we have come here to the grammar exercise for articles a, and the. Very important, isn't it? A, and the. Where to use and where not to use a, and the. So we have seen, and we have come here to the exercise. See here, in some of these sentences below, in some of these sentences, there is a mistake with articles. Underline each mistake. You have to underline the mistakes and write the corrections. Right, sir? So in articles, there is a mistake in the below sentences. So the articles, whichever you find there is a mistake, that you have to cut it and correct it. So first sentence, see, just like this, an example is given. My father likes the classical music. My father likes the classical music and listens to it all the time. My father listens or my father likes the classical music and listens to it all the time. What is wrong here? Is the article the is correct or wrong? The. It is wrong. Why it is wrong, sir? Because only for musical instruments, the guitar. But you're not supposed to use with music. So classical music, you're not supposed to use the classical music. My father likes classical music. So for music, you're not using the. Coming here to the second sentence, I saw a man sitting in a restaurant. A woman came and joined him. Right? But the man got up and left without speaking to her. But the man got up and left without speaking to her. I saw a man sitting in a restaurant. A man, right? Is it correct? A woman came and joined him. I saw a man sitting in the restaurant. A man, a woman came and joined the man. But the man got up and left without speaking to her. Is it correct? Is it correct? Yes. Why? Why do you use a man over there and the man over here? Why can't you use the same a man? See here, a man. Here you are using the man. Here you are using a woman. Why do you use a? And after that, why do you use the? First time, when you want to mention man, a noun whom you don't know, there you are using a. I met a boy. The boy is an engineer, right? So I met a man. I met a woman. Next, when you want to say about that man or noun or particular noun, there you are using the. Able to understand? First time, I met a lady. The lady is a software engineer. Right? First time, whenever you want to mention a noun, you are using a. Then after that, the. I went to a hospital. The hospital's name is Apollo Hospital, right? First time, whenever you want to mention a noun, you are using a. After that, you are mentioning the same noun, the, because already it has been introduced. Now coming here, sun. Third exercise, third. Sun was shining and it was a lovely day. Sun was shining and it was a lovely day. A lovely day. Is it correct, right? Where's the wrong? Where's the mistake? The sun. Why do you use the sun? The sun was shining and it was a lovely day. Why can't you use a sun was shining and it was a lovely day? Wrong. You should not use a sun. Sun is only one, right? So there is only one. There is no other alternative. Then you are using the. So here you have to use the sun. The sun is the correct answer, right? So the sun. Sun is only one. The moon, the sun, the earth. When there is only one thing
and there is no other. There you are using the. I can play piano. Fourth one. I can play the piano. I can play the guitar. In front of I can play the piano is correct. Piano. So here it is wrong. Here it is wrong. So you are using the piano. For musical instruments, you are using the guitar, the piano, the mridanga, the drums. Okay, I come from United Arab Emirates. What is wrong, sir? I come from the United Arab Emirates. So you have to use the United Arab Emirates. Why do you use the United Arab Emirates? Because whenever you find United Arab Emirates, the United States of America, you should not say United States of America. You have to say, I went to the United States of America. The. Because states, different states, and it is united. So you are using the, right? The United States of America, the United Kingdom, the United Arab Emirates, right? The you have to use because 50 states are joined together into one piece, right? The United States of America. For America, you should not say the America. The United States of America. You should not say the India. You can say the United Kingdom. The United USSR, once it was United States of Soviet Republic. Once it was. Now it is not there. Now coming here, I have applied to study at the University of Edinburgh. So yesterday Tanukodi has applied for Madras University for BA English Literature course. So I applied to study at Dash University of Edinburgh. Is it correct? What is right? At? Why not at the University of Edinburgh? I have applied to study at University of Edinburgh. The University of Edinburgh, at University of Edinburgh. So this is wrong. You must not use the. Why? Later when you come here on the right side, you will understand that particular one explanation I will give you later. I usually go to work by the bus. Is it correct, sir? I usually go to work by the bus. Is it right? No. What is right? Is it right or wrong? By bus, by foot, by car, by cycle, by mobike. You don't use articles in front of by and noun. So by bus. You're not supposed to use. This is wrong. This is wrong. By bus, not by the bus. By foot, by car. So in between by and noun, you are not supposed to use the. Right, sir? Now coming here. My husband is doctor. Is it right, sir? My husband is doctor. To say about a profession, you have to use a. My husband is a doctor. So this is wrong. You have to write a doctor. My son is an engineer. My husband is a collector. Right? Yeah. To mention about the profession, you are using a or an. Right? So now coming here. Sorry, I am late, car. I am late. Sorry, I am late. Car wouldn't start this morning. See, sorry, I am late. Then you are putting a colon and immediately changing your idea. Car wouldn't start with this morning. Why do you use colon here, sir? I am sorry, I am late. This is one sentence. Immediately when you want to change an idea, completely irrelevant to what you want to say about the earlier sentence, there you are putting a dash. Dash, car wouldn't start this morning. Is it correct? What is the correct answer? Huh?
The car wouldn't start this morning. Sorry, I am late. The car. You want to particularize and say, because of this car. A car wouldn't start this morning doesn't give any meaning. The car, that particular car, that is the reason. So you're using the car. The car. So here it is, you have to use the article. I am going to take a cruise. What do you mean by cruise? Madam, cruise. What do you mean by cruise? Going by ship. Traveling from one place to another place. Cruise, right? Cruise. It's something like traveling by sea, right? I'm going to take a cruise down river Nile. Going through the river or through the sea, through the ocean. So, what is the correct answer? I'm going to take a cruise down the river Nile. Why do you use the river Nile? River Nile. There is only one river, Nile. There's only one river, Nile. So you are using down the river, name of the river, and it is only one. So you are using down the river Nile. So river Nile. So this is wrong. You have to use the river Nile because the Indian Ocean, only one is there. No other Niles are there. Only when one is there, then you're using the. I once saw a cat wearing a pink coat and boots. I once saw a cat wearing a pink coat and boots. Have you ever seen a cat wearing coat and boots? So what is the correct answer? Is it correct? Yes, it is correct. I once saw a cat wearing a pink coat and boots. It's correct, no doubt about it, right? Because a cat, a pink coat, two nouns, only one. So you're using a. My husband collects the antiques. He is always going to auctions. My husband collects the antiques. What do you mean by antiques, sir? The old paintings, the old things, which is almost 100 years, 200 years, or 300 years, 1,000 years back. Those paintings and all those things, art collections, antiques, the old monuments. So antiques. So in front of antiques, you are not supposed to use the. In front of antiques, you are not supposed to use the. So only antiques is correct. The antiques is wrong. You have to use only antiques, right? Only antiques. Right, sir. Regarding university, we are going to come here. Only this we have an explanation. So for music, we are not using the. For musical instruments, you are using the piano. First time when you are meeting somebody, a noun, you are using I met a man, the man. Once after the man is introduced, after the man is already, you are aware of what he is. Then when you want to mention the previous, that is the noun, man, then you are using the man. The sun is only one, so you are using the piano, and United Arab Emirates, there you are using the. Now coming here, fill in the gaps with a or an or the, or put a cross if no article is needed. If no article is needed, you are putting cross, right? Local legends. What do you mean? See, this example is given. Local legends. Legends means what? Heroes. Legends means heroes. Local heroes say that Bornea's is a country. Bornea's few thousand wild elephants are descendants from those brought to. So the local legends, the local people who are well known about certain things, they say that Bornea's, Bornea, the Bornea, can you put? No, why? In front of the country you are not supposed to use the Chennai, the India, the America. No, you are not supposed to use in front of the name of the town or city or country. You are not supposed to use the. So no article is needed. Few thousand wild elephants are descendants means what? They are being brought down from
earlier from one place to other, and for centuries they are living. Their ancestors, the present elephants' ancestors, they are descendants from those brought to, what is that you can use? The island or a island? The island. You are particularizing and saying the island. Why is the is used? Could you give an explanation? Why the is used? See that, the is used. Why is that the is used? Because you are mentioning about the island from India or Malaysia as dash gift. What do you use? Do you use fourth one? Do you use a as a gift? First time you are introducing as a gift to Sultan. Sultan means what? The king. So in front of Sultan, do you use the? Yes. To the Sultan, because only one Sultan is there. In country Borneo, there is only one Sultan is there. So you are using the Sultan, the king of Delhi, right? The chief minister of Tamil Nadu. So only one Sultan is there. There you are using the Sultan. In sixth one, 18th century. In the 18th century, only one 18th century is there. So you are using the, right? Only one 18th century is there. So you are using the. Okay. Biologists from, seventh one, Columbia University Center for Environmental Research and Research and Conservation. Compared DNA samples from Borneo's elephants with Asian elephants. So the scientists, they compared from the Columbia University, they compared the DNA of the present elephants with the elephants of with the Asian elephants, that is India, in Sumatra, India, and elsewhere. So what is that? From no articles. Why? Name of the town, Columbia. See, where is that university? University of Edinburgh. Edinburgh is a place. See, when the place is there, Columbia, there you are not supposed to use the. You are not supposed to use articles. Because Columbia, name is there, name of the town, name of the city is there. Next, dash findings confirmed their suspicions. Borneo's elephants are genetically different. In fact, dash DNA differences are so great between them and their closest relatives. Elephants in Peninsula, what is there? Where are they? In Malaysia, that too. Okay, that populations may have separated up to 3 lakh years ago, say scientists. So what do you use? Dash findings. The findings. Why do you use the? Because you want to particularize the findings. Already it is findings. The findings means what is that? The findings means the DNA samples and the research which have been concluded, that is called findings. The findings, that is the DNA results, confirmed their suspicions. Borneo's elephants are genetically different. So the country Borneo's elephants are genetically different. DNA is different. In fact, dash DNA differences are so great. What is the dash differences? Huh? In fact, the DNA differences. You want to particularize once again. The differences. See, DNA is already mentioned earlier. Where is the DNA? Is it mentioned already earlier? See, already DNA is mentioned earlier. So, second time when you want to mention the DNA, you are using the DNA, right? Second time when you want to introduce, already which was introduced, then you are using the. The DNA differences are so great between them and their closest relatives. The elephants in Borneo's closest relatives, who are they?
that is Indian elephants, Malaysian elephants. So the DNA doesn't match. So that too, dash populations may have separated up to 3 lakh years ago. 10th one, what is the answer? The populations. So why do you use the? Why do you use the? Elephant population already we have seen. So already you have mentioned the elephant's population. So once again you are mentioning there, you are using the. The populations may have separated up to 3 lakhs years ago. Say, dash scientists. What? The scientists, because already the scientists have been mentioned. Where are the scientists? Already it is mentioned. Where are the scientists? See, is there anywhere scientist? Can you find the word scientist before? Okay. See, local legends say Malaysia, Columbia University, environmental research and conservation sample, India and elsewhere. The finding confirm their DNA differences. So, the scientist, say the scientist, not a scientist. You cannot say a scientist because it has been mentioned, it's already been mentioned, already been found, and it is said by the doctors, you say. Not a doctor, right? Since it is in plural. The scientists. The animals became isolated when island became totally cut off from the mainland due to dash rise in sea level. So because of the rise of the sea level, island became separated. So the animals became isolated. So animals, they started living separately because of the rise in the sea level. So a separate place has gone for the wild animals to live in. So the animals became isolated when dash island, what is that? The island, when the island, why do you use the? Why do you use the? For islands, you mentioning the, you have to use that particular island where the animals are living, right? A island you are not mentioning the island because in the island, that particular island, the animals are living. So, see, already island is mentioned here. Borneo. Borneo is an island. The island, right? Once again you are mentioning the island became totally cut off from the mainland due to dash rise in sea level. A rise in sea level. A rise in sea level. Why do you use A? So far we have not mentioned about a rise in the sea level. First time you are mentioning. So first time when you are mentioning, you have to use A. A rise in sea level. Borneos, that is the islands, elephants are therefore the important separate population. What is that? The 14th? The? No. 14th. Due to a rise in sea level, Borneo's elephants are therefore an important separate population. An important? An, not un. An important. An important. An. Why do you use an important? Since it starts with the adjective important, starts with I, you are using an. Separate population. You want to say about that is a separate population first time, then you are using an. Hope you are able to understand. So my dear friends, where do you use a, an and the? What you have seen is first time when you are introducing, you are using a with a noun. Then after that, once the introduction is over, the you are using in front of only one is there. Sun. Sun is only one thing is there. So you are using the. In front of musical instruments, you are using the. In front of music or dance, you are not supposed to use the dance, no. The music, no. Then United Arab, any place starts with United, then you are using the. And Edinburgh, place with the university, you are not supposed to use the. Then by bus, by foot, not by the bus, by the foot, by the car, by the bus, by the train, no.
by train. You are not supposed to use any article in between by and whatever the means of transport. Whenever you want to mention about a profession, you are using article A, and you want to mention about one particular reason of something is happening, there you are using the, because of that particular car, because the car. Then you are going in for where there is only one river Nile, no other river Nile, two river Niles are not there, so you are using the. Next, antics. Whenever you want to mention about antics, you are not supposed to use a, an, or the. Now coming here, what is that? In front of country's name, India, America, or Andaman, Nicobar, the you are not supposed to use, right, in front of countries. Then when you want to mention about the island, why do you use the island? Because Borneo is also, it is a country, and you want to, that country is a group of islands, and when you want to mention about the islands, then you are using the island. Then a gift, one gift. Sultan is the only one person in that country, only one king, so you are using the. And the 18th century, only one 18th century is there, so you are using the. Columbia's university, you are not supposed to use article because Columbia is a place, name of a place, so you are not supposed to use the. Then where are we? The findings, yes, the resultant, the findings, we are using the. The ninth, the DNA differences. Already you mentioned about the DNA, so second time when you want to mention about that, you are using the. Then 10th one, the populations. Once again, you want to mention about the population. Already we have mentioned. The scientists, the findings which have been done. The island, once again we are mentioning about the island. First time when you are mentioning about the rise in sea level, that is A. And important is separate population. Because of that, one separate population has happened. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it? Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐல்ஸ் ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே பேஜ் நம்பர் 39B கேம்பிரிட்ஜ் புக். இது வந்து கிராமர் ஃபார் I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், பேஜ் நம்பர் 39B. நம்ம இந்த கேம்பிரிட்ஜ் புக்கிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த இலக்கண பயிற்சிகள் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர்னு அந்த 3 காலங்கள், அதில் சப்டிவிஷன்ஸ் மொத்தம் 12ஐ பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு இப்போ ஆர்டிகல்ஸ் பார்க்கிறோம். ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் என்ன? ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் ஏ அண்ட் த. ஏனா ஒரு, அண்ட்னா ஓர், தனா அந்த, ரைட்டா? இது டிட்டர்மினர்ஸ் என்றும் சொல்வார்கள். த பாய்னா அந்த பையன், ஏனா ஒரு பையன். an elephant, ஏன் இந்த இடத்துல an யூஸ் பண்ணுற? அந்த பெயர் சொல் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது an பயன்படுத்துகிறாய். எங்கெல்லாம் ஏ and the பயன்படுத்த வேண்டும்? இது ஒரு அடையாளம், இது ஒரு அந்த பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம், பெயர் சொல்லுக்கு ஒரு மரியாதை. த மேனேஜர் என்று அந்த மேனேஜருடைய பதவியை சொல்லும் பொழுது த மேனேஜர், த ஹெட் மாஸ்டர், த பிரின்சிபல் என்று சொல்கிறோம். ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறது, அதற்கு மாற்று யாரும் இல்லாத பொழுது நீ த யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். உதாரணத்திற்கு பூமி ஒன்றுதான், த எர்த். சூரியன் ஒன்றுதான், த சன் என்று சொல்கிறாய். ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கிறது. இப்போ தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் ஒரே ஒருவர் தான் இருக்கிறார். யாரை சொல்லுவீங்க? த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு என்று சொல்வீர்கள். 2 முதலமைச்சர் கிடையாது. த சீஃப் மினிஸ்டர், த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, ஒரே ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா, 2 பிரைம் மினிஸ்டர் கிடையாது. ஸோ ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஏ அண்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஏ யூஸ் பண்ணுகிறாய். அந்த பெயர் சொல் பரிச்சயம் அல்லது தெரிந்தவுடன், பழகினவுடன் அந்த பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். உதாரணத்திற்கு, நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன். ஐ saw a boy. The boy is என்ஜினியர். நான் ஒரு பையனை சந்தித்தேன், அந்த பையன் ஒரு என்ஜினியர். அப்போ முதலாக அந்த பெயர் சொல்லை சொல்லும் பொழுது ஏ பாய், த பாய், அந்த பையன் ஒரு என்ஜினியர் என்று சொல்லும் பொழுது த பாய் என்று சொல்கிறாய். ஆக ஏ அண்ட் த அதனுடைய வேறுபாடு என்ன என்று அறிந்து கொண்டீர்கள். ஆன் என்றால் என்ன? ஓர், தமிழிலே ஓர் இரவு என்று சொல்கிறோம், ஓர் ஊர் என்று சொல்கிறோம். உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய பெயர் சொல் ஊ, ஈ
இரவு, ஊர் என்று ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஓர் பயன்படுத்துகிறாய். அதே போன்று an orange, an elephant என்று சொல்கிறாய். ஓர் ஆரஞ்சு, ஓர் எலிஃபென்ட், ஓர் யானை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பயிற்சியிலே இன் சம் ஆஃப் தீஸ் சென்டென்சஸ் கீழே பல வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 12 வாக்கியங்கள். there is a mistake with articles. இந்த a and the போட்டு சில தவறுகள் இருக்கிறது இந்த வாக்கியத்திலே. அண்டர்லைன் ஈச் மிஸ்டேக், அந்த எங்கெங்கு தவறு நடந்திருக்கிறதோ அந்த ஏ அண்ட் அதை நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அண்டர்லைன் ஈச் மிஸ்டேக், எங்கெங்கே தவறு இருக்கிறதோ அதற்கு கோடு போட்டு விட வேண்டும். அண்ட் ரைட் த கரெக்ஷன், அதற்கு சரியான பதிலை இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கீழே பல வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏ அண்ட் த தவறாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தவறான கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாசகத்திலே கோடிட்டு எழுதி இந்த வலதுபுறமாக இந்த கோடிட்ட இடத்திலே அந்த சரியான விடையை நீங்கள் எழுத வேண்டும். இதுதான் பயிற்சி. ஸோ நண்பர்களே, இது முதலாவதாக வாக்கியம். மை ஃபாதர், என்னுடைய தந்தை, லைக்ஸ் விரும்புகிறார். த கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்றால் என்ன? கர்நாடகா இசை, இந்துஸ்தானி இசை. அப்போ இந்த கிளாசிக்கல் என்றாலே பழமையான, செழிப்பான, சிறந்ததான ஒரு தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக் என்றால் இசை. த கிளாசிக்கல் மியூசிக், கர்நாடக இசை, தெலுங்கு கீர்த்தனை. த கிளாசிக்கல் மியூசிக் அண்ட் லிசன்ஸ் டு இட் ஆல் த டைம். இது சரியான விடையா என்று பார்க்கும் பொழுது தவறு. ஏனென்றால் இசைக்கு முன்னாடி த வரக்கூடாது. கிளாசிக்கல் என்பது அட்ஜெக்டிவ், இந்த மியூசிக் என்பது இசை. இசைக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணலாம். த பியானோ யூஸ் பண்ணலாம், த கிட்டார் என்று சொல்லலாம், த தபலா என்று சொல்லலாம். ஆனால் இசைக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆக இந்த வாக்கியம் தவறு. ஆகையால் இங்கே கோடிட்டு பட்டிருக்கிறது. இது சரியான விடை. த போடக்கூடாது, கிளாசிக்கல் மியூசிக் என்று தான் போட வேண்டும். இசை, நாட்டியம், இதற்கு முன்னாடி த பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்ததாக, ஐ saw a man sitting in a restaurant. நான் ஒரு மனிதனை உணவு விடுதியிலே பார்த்தேன். நான் ஒரு மனிதனை உணவு விடுதியிலே பார்த்தேன். அப்போ ஒரு மனிதன், இந்த ஏ அண்ட் த ஆர்டிக்கல். அப்போ ஒரு மனிதனை, ஏ மேன், முதலாக அறிமுகமாகும் பொழுது ஏ மேன் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஒரு மனிதனை சந்தித்தேன். ஏ விமன் கேம் அண்ட் ஜாயின்ட் ஹிம். ஒரு பெண்மணி அங்கே வந்து அந்த ஆண்மகனுடன் சேர்ந்து கொண்டாள். அப்ப ஒரு மனிதன், ஒரு ஆண்மகன், ஒரு பெண்மணி, 2 பேரும் சேர்ந்து கொண்டார்கள். and the man, மறுபடியும் அந்த மனிதனை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது த பயன்படுத்துகிறாய். முதலாக ஒருவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஏ, முதலாக ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஏ, அந்த மனிதரை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது த யூஸ் பண்ணுகிறாய். The man got up and left without speaking to her. அப்போ அந்த மனிதன் அந்த பெண்ணுடன் பேசாமல் புறப்பட்டு விட்டான். ஸோ நான் ஒரு மனிதனை உணவு விடுதியிலே சந்தித்தேன், ஆண்மகனை. ஒரு பெண்மணி அவனை நோக்கி வந்தால் அந்த மனிதன் ஆண்மகன் புறப்பட்டு விட்டான். அப்ப முதலாக சொல்லும் பொழுது ஏ மேன், முதலாக சொல்லும் பொழுது ஏ விமேன், மறுபடியும் அந்த மனிதனை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ஆண்மகனை பற்றி சொல்லும் பொழுது த மேன் என்று குறிப்பிடுகிறாய். ஸோ இது சரியான வாக்கியம் என்கிற காரணத்தினாலே நீ டிக் பண்ணி விடுகிறாய். சரி என்று டிக் பண்ணி விடுகிறாய். அடுத்தது, சூரியன் வாஸ் ஷைனிங், சன் வாஸ் ஷைனிங் and it was a lovely day. அது ஒரு அருமையான நாளாக இருக்கிறது. சூரியன் மின்னிக் கொண்டிருக்கிறான், ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். and it was a lovely day. இது கரெக்டா என்று பார்க்கும் பொழுது தவறு. ஏனென்றால் சன் என்றால் சூரியன், சூரியன் ஒரே ஒருவன் தான். நிலவு ஒன்றே ஒன்றுதான், பூமி ஒன்றே ஒன்றுதான். எது ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கிறதோ அதற்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறாய். The sun was shining and it was a lovely day. அந்த சூரியன் மின்னிக்கொண்டிருக்கிறான், ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். அது ஒரு அருமையான நாளாக இருக்கிறது. ஆக சன் என்பது ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற காரணத்தினாலே நீ த போட்டு கொள்ள வேண்டும். ஸோ இது தவறான வாக்கியம். இங்கே த போட்டு விட்டால் சரியான வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது த. அடுத்ததாக, ஐ கேன் பிளே பியானோ. கரெக்டா? ஐ கேன் பிளே பியானோ தவறு. பியானோ என்பது இசைக்கருவி, இசைக்கருவிகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணுகிறாய். த பியானோ என்று போட வேண்டும். ஐ கம் ஃப்ரம் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். சரியா? தவறு. ஐ கம் ஃப்ரம் த யுனைடெட்
Arab Emirates, United States of America, the United Kingdom என்று the என்று போட வேண்டும். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பல மாநிலங்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு நாடாக வருகிற பொழுது இங்கே the பயன்படுத்துகிறாய். I have applied to study at the University of Edinburgh. தவறு. The University of Edinburgh. எட்டன்பர்க் என்று அந்த ஊரினுடைய பெயர் இருக்கிற காரணத்தினாலே the பயன்படுத்தக்கூடாது. The அண்ணா ஏர்போர்ட் தவறு. அண்ணா ஏர்போர்ட் தான். ஏனென்றால் ஊருக்கு மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தவறு. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தான். ஏனென்றால் அந்த ஊருக்கு பின்னாடி அந்த பெயர்ச்சொல் வருகிற பொழுது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது. அடுத்ததாக ஐ யூஷுவலி கோ டு ஒர்க் பை ஏ பஸ் பை த பஸ் தவறு. பை பஸ் மூலமாக, கார் மூலமாக, கால்நடை மூலமாக, பை ஃபுட்டு, பை சைக்கிள் அப்படித்தான். பை கூட பஸ்ஸு, பை கூட காரு, பை கூட பைக்கு தான் வர வேண்டுமே ஒழிய த பயன்படுத்தக்கூடாது. சரியான தவறான வாக்கியம் பை பஸ். மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் டாக்டர் தவறு. தொழிலுக்கு முன்னாடி ஏ யூஸ் பண்ணணும். என்னுடைய கணவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். ஏ டாக்டர். தொழிலுக்கு முன்னாடி ஏ பயன்படுத்த வேண்டும். சாரி ஐ எம் லேட் தவறு. நான் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டேன். கார் வுடன் ஸ்டார்ட் திஸ் மார்னிங். காரில் ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. இதுவும் தவறு. த கார் என்று போட வேண்டும். இதன் காரணமாக நான் தவறாக லேட்டாக வந்தேன். எதன் காரணமாக? அந்த காரினுடைய காரணமாக. அதற்கு த பயன்படுத்துகிறாய். ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஏ க்ரூஸ். க்ரூஸ் என்றால் என்ன? கப்பலிலே படகிலே பயணம் செய்வதை க்ரூஸ் என்று சொல்கிறாய். ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஏ க்ரூஸ் டவுன் ரிவர் நைல். அந்த நைல் ஆற்றிலே நான் படகிலே கப்பலிலே செல்ல போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே தவறு. த ரிவர் நைல் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நைல் ஆறு என்பது ஒரே ஒரு ஆறு தான் இந்த பூமியிலே இருக்கிறது. நைல் ஆறு என்ற பெயரிலே ஆக ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற பொழுது த ரிவர் நைல் என்று எழுத வேண்டும். அடுத்ததாக ஐ ஒன் saw a cat wearing a pink coat and boots. நான் ஒரு பூனையை பார்த்தேன். அந்த பூனை கோட்டு சூட்டு போட்டு காலிலே பூட்ஸை போட்டு இருந்தது. சரியான விடை. எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆக டிக் பண்ணி விடுகிறாய். மை ஹஸ்பண்ட் கலெக்ட்ஸ் the antiques. He is always going to auctions. auctionsனா ஏலம். antiques என்றால் என்ன? பழைய வரைபடங்கள், பழைய ஓவியங்கள். அப்ப இங்க the antiques அந்த பழைய அந்த ஓவியங்கள், அந்த படங்களுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. ஸோ அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது fill in the gaps with a and or. a and or the போட வேண்டும். put a cross if no article is needed. எந்த விதமான ஆர்டிக்கிளும் தேவையில்லை என்றால் கிராஸ் பண்ணிவிடு. ஸோ முதலாவதாக லோக்கல் லெஜெண்ட்ஸ். லெஜெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? உள்ளூர் வாசிகள், உள்ளூர் அங்கே மக்கள் சொல்கிறார்கள். சே தட். இங்கே த போடக்கூடாது. சே தட். போர்னியாஸ். போர்னியாஸ் என்றால் ஒரு நாட்டினுடைய பெயர். ஸோ நாட்டினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி த ஏ அண்ட் போடக்கூடாது. அதனால் தவறு. few thousand wild animals are descendants from those brought to. அப்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான அந்த தீவில், போர்னியா என்கிற தீவிலே இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான யானைகள் என்பது அந்த தீவிற்கு கொண்டு வந்தார்கள். த ஐலண்ட் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஏன் த ஐலண்ட் போட்டு விடுகிறாய்? ஏனென்றால் போர்னியாவை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டாய். போர்னியா என்பது தீவுகளின் கூட்டம். ஸோ த ஐலண்ட் ஃப்ரம் அந்த தீவிற்கு, போர்னியா தீவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆணைகள் எங்கிருந்து வந்தது? இந்தியாவிலிருந்து வந்தது அல்லது மலேசியாவிலிருந்து வந்தது. ஆஸ் என்னவாக வந்தது? ஒரு பரிசாக வந்தது. ஒரு பரிசு. ஏ போட்டு விடுகிறாய். முதலாக அறிமுகப்படுத்துகிறாய். பரிசு என்ற வார்த்தை, பரிசு என்ற பெயர் சொல். அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஏ கிஃப்ட் என்று சொல்லுகிறாய். யாருக்கு? டு த சுல்தான். சுல்தான் என்றால் என்ன? மகாராஜா. முஸ்லிம் நாட்டினுடைய ராஜாவை சுல்தான் என்று சொல்வாய். ஆக ஒரே ஒரு சுல்தான் தான் இருப்பார் போர்னியா தீவுகளுக்கு. ஆக ஒரே ஒரு சுல்தான் இருக்கிற காரணத்தினாலே த போட்டு விடுகிறாய். இன் the 18th century, 18th century 18வது நூற்றாண்டு. அந்த 18வது நூற்றாண்டு ஒரே ஒன்று தான் இருக்கிறது. 18வது நூற்றாண்டு 2 நூற்றாண்டுகள் இல்லை. ஆகையால் நீ த போட்டு விடுகிறாய். பயாலஜிஸ்ட் அந்த புவியியல் செய்யக்கூடியவர்கள் ஃப்ரம் டேஷ் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் என்விரான்மெண்டல் ரிசர்ச் அண்ட் கன்வர்சேஷன். இது தவறு. நாட்டினுடைய பெயரை வைத்து பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கிற பொழுது இங்கே த ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கம்பேர் டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் போர்னியாஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் வித் ஏஷியன் எலிஃபென்ட்ஸ் இன் சுமத்ரா, இந்தியா அண்ட் எல்ஸ்வேர்.
the findings அந்த ஆராய்ச்சிகள் confirmed உறுதிப்படுத்தி சொல்லுகிறது their suspicions அவர்கள் சந்தேகத்தை Borneas elephants are genetically different. In fact, the DNA difference, ஏன் their DNA difference போடுகிறாய்? ஏற்கனவே DNA பற்றி சொல்லிவிட்டோம். அந்த DNA differences என்று சொல்லுகிறாய் are so great between them and their closest relatives. Elephants in Peninsula, Malaysia, that to the population, அந்த யானைகளுடைய ஜனத்தொகையை பற்றி சொல்கிறாய். The என்று போட்டு விடுகிறாய். May have separated up to 3 lakhs years ago, say. The scientists, விஞ்ஞானிகளை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டாய். ஆக the போட்டு விடுகிறாய். The animals became isolated when the island, தீவை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டாய். The போட்டு விடுகிறாய். Became totally cut off from the mainland due to a rise. முதலாக ஏ ரைஸ் என்றால் என்ன? தண்ணீர், கடலினுடைய தண்ணீர் அளவு உயர்ந்து விடுகிறது. முதலாக சொல்லும் பொழுது ஏ Borneas elephant are therefore an imported separate population. அப்ப யானைகள் என்பது அங்கே இருக்கக்கூடியது ஒரு தனி ஜனத்தொகை சம்பந்தப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இது போர்னியா தீவில் இருக்கக்கூடிய யானைகளை பற்றி, அந்த யானைகளினுடைய வழி தோன்றலை பற்றி, அந்த யானைகளுக்கும் அதனுடைய மூதாதையர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி சுட்டி காட்டுகிறது. ஸோ ஏ அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்துகிறார்? Page number 48, this is the Cambridge Grammar for I.E.L.T.S, International English Level Testing System, page number 40A. This is mostly referring about nouns, right? So, 1 minute. Dear friends, what you are going to see is the referring to nouns. Underline the most suitable words, right? So, this is the exercise which is given to you. Underline the suitable words, right? Report on a holiday survey. What do you mean by report on a holiday survey? A survey is done to find out the people's interests on holidays. So, report on holiday survey and the findings, this is what's given here. Now, what's your exercise? What's your task? Is that, see, underlined words are there. Either you have to use this or that. This or that survey aim to find out about people's or the people's ideal holidays. We use the interviews or interviews and the questioners or questioners to collect our data or their data. Both of these or all of those or these or those methods of data collection, we are quick and simple to carry out, and neither should we use or none of them we should use. We are too demanding of the public. Should we use our findings show that or findings show that? Or this view or the view by the destination suggested by? We should use the people or people involved in. Should we use a survey or the survey? The beach holidays or beach holidays? Then 15th, should we use the friends of France? Should we use 16, most or both? Should we use in 17, each or all person? In 18, which should we use every or all year? In 19, we should use the price of the holiday or the holiday's price. So you have to select, right? So this is very important, isn't it? Isn't it? Very interesting also, right? In grammar, if you know these, the basics, then everything would be fine, right? So you are going to find out which is the correct answer and why you are suiting the correct answer. Why the wrong answer is wrong. This is what you're going to see, right? So first one exercise is given free of that. Answer is given to you. This survey aim to find out about. Why not you use that survey? Why this survey is right? See, this survey is right, sir. This survey is right. Why can't you use that survey? Why can't you use that survey? Why this survey is correct? Could you anybody say? Something which is closer, something which is near, something which is recently done, there you are using this, right? That means what? That place, something which is remote. That day, something which is far. In time and place, something which is remote. There you are using that. In time and place, something which is near. There you are using this. Got it? And if it is singular, right? This survey, these survey and those survey, if it is in plural, right? Something is near.
then you're using this and these. Something is remote, far away, then you're using that and those for both time and place, right, sir? So you're using this survey aim to find out about people's ideal holidays or the people's ideal holidays. See, people is plural. People's apostrophe. So should you use people's ideal holidays or the people's ideal holidays? Ideal holidays means what? Exactly. Nice, beautiful, the best. What is that? Why people's? Why not you use the people? So the people's is right. Why do you use people's? Because people's you are speaking in general. Right? The son, the manager, you are particularizing and speaking, but here people's, it is a general, so you are not supposed to use the. So the people's is wrong. We use the interviews and the questionnaires, or we used interviews, questionnaires to collect our data or their data. So we use the interviews or interviews. Interviews, why are you not using the interviews? Why the interviews is wrong? The interview is wrong. Here, the people's is wrong. The interviews, because first time whenever you are informing, first, what is that? Not referred to? So, first time when you are mentioning, you are using interviews, and moreover it is plural, right? The interviews, no, wrong. We used interviews and questionnaires. First time you are informing. So this is the questionnaires is wrong. You are using questionnaires is correct. To collect our data or their data. Fifth one. Our data. To collect our data. Why you are using our data and not their data? Because the data is for our survey. Both of these methods of data collection were similar and simple to carry out, or all of these methods. So both or all, which is correct? Both. Why you are mentioning about two datas? Only two methods are mentioned, not all the methods. Both of these methods or those methods. Seventh one. Why these? Because this is the recent one. Those is wrong. These methods of data collection were quick and simple to carry out, and neither of them were too demanding of the people, or none of them were too demanding of the people, of the public. Neither. Why you are using neither? Because only two are mentioned, so you are using neither, not none of them, right? Two of them. Our findings show that many people like to take their holidays in the summer, or findings show that many people like to take their holidays in the summer. What is the ninth answer? Our findings. So our findings in general, no, our findings. Why our findings? Not finding in general, but Once we got our findings, the research we have done and got the finding, the results we have got, you are mentioning about those findings. Not findings in general. Our findings. Only finding means general. Our finding means what we have done research and able to get the answer. Okay, this view was reinforced by the destination suggested by the people involved in. So, this or the view. This view. So, recently you have that view. You have the research collection. You have got the result. So, this view was reinforced. Reinforced means what? Once again said by the destinations suggested by the people or people involved in. By the people. Why? Specifically you are mentioning the people who are involved in the data survey. Involved in a survey or the survey. The survey. Why the survey and not a survey? Because previously we have mentioned about the survey. First time you are mentioning about the survey, you are using a survey. Once again you are mentioning about the survey, then you are using the survey. The beach holidays or beach holidays were the most popular, particularly in the, which is the correct? The beach holidays or beach holidays? Beach holidays. Why not the beach holidays?
So beach holidays in general, not the beach holidays means you are particularizing where the most popular particularly in the Spain is correct or Spain is correct. Spain is correct. Why? In front of countries you are not supposed to use. In front of countries you are not supposed to use the India. Wrong. Only India. The France. Wrong. Only France is correct. Most people in the survey said they looked forward to their holiday. Both people are most people. Most people, because we are not surveying only two persons. More than two people are there. So both is wrong. Most people. Each we interviewed agreed, or all person interviewed agreed that it was important to have at least one holiday. Which is correct, sir? Each. So here each and everybody we are getting survey interviewing. So next, every or all year. Every year, all year means only 1 year. Every year means what? First year, second year, third year, fourth year. So every year, all year means only for the 360 days. No, every year. The price of the holiday is correct, or the holiday's price was important to most people with a general agreement that value for money was a primary consideration. The price of the holiday or the holiday's price, which is correct? The price of holiday. Why not the holiday's price? Only for, see, Rama's car, people's money, lion's skin. Only for man and animal you are using apostrophe S. But all other things you are using for things, for possessiveness, you have to use the price of the holiday, right? For non-living, or that is for things you are using of, right? The parts of the computer, you don't say computer's parts. Parts of the computer. Hope you are able to understand all these things. Now coming here, fill in the gaps with the words from the box. First word is both. Second word is each. Third word is every, my, none, this, that, that, there, those. You have to fill these words. So how many words are there? 6, 8, 10, 11 words are there, right? You have to fill all these 11 words, right? See, for example, one example is given here. My town is smaller than London. My hometown, maybe Chennai, is smaller than London, but there are some similarities. So there are similarities between my hometown. Here it is the Kuala Lumpur, I think. So yes, each of the two cities. So the example is given. Each of the two cities is famous for its architecture. Why do you use each, sir? Each means one and one, right? Each. Each means what? You want to mention, it should be more than two. Whenever you want to say about each, it should be more than two. For every, it should be more than three. Each more than two, speaking about a group and speaking individually about a thing in a group, there you are using each. Every is used for what? Of course, that is also more than three. In a group, when you want to particularly mention about the entire group, you are using every. Each is used for saying in a group, particularizing each one of them. There you are using each. So each of the two cities is correct architecture. For example, dash number 2, Kuala Lumpur and London have the tall modern buildings set amongst older historical buildings, although both cities have rivers running through them. So what is the second answer? What is the answer you can choose? Both. Both. So both means what? Both means you have to add the noun. Say Kuala Lumpur and London. So you are using the plural verb have, not the singular verb as. Set amongst historic buildings, both cities have rivers running through them. Third, dash city is by the sea, which is a shame, as I think some of the most beautiful cities in the world are by the sea. Third one, what is the answer? Neither. So both. Neither. Neither means what? Both also they don't have. When both, two of them, neither and either. Either is used where, neither is used where. So neither city. After neither city, singular should come. After singular verb is should come. You don't say neither cities. Neither of the cities, right? But immediately after neither, one noun comes. The noun should be in singular. Neither boy. Neither of the boys. Okay, neither boy. But if you use of, then you are using
what? Boys, plural noun. But neither, immediately after neither noun comes, the noun should be in singular and singular verb. Neither city. Which are the two cities? Kuala Lumpur and London. They don't have by the sea. They are not near to the sea, which is a shame, as I think some of the most beautiful cities in the world are by the sea. And dash, major city in the world has one thing in common, being large and busy, and dash is true of both London and Kuala Lumpur. So what is the answer for the fourth? Fourth. Every major. So every means what? See, after every stands for more than three. More than three when you want to mention the entire group. So every major city in the world. Every major city in the world means what? You take maybe 1,000 cities are there. So more than three, you want to mention about that particular group in the total group. As one thing in common, being large and busy. And what is the answer? Huh? This is true of London and Colombo. What does this stands for? This stands for the cities where the sea is nearby. This stands for what? This is true. This stands for what, sir? This stands for the cities which are near to the city, right? This stands for the cities which are close by to the cities. The sea is close by to the cities. This is true of both London and Kuala Lumpur. In fact, some people don't like my city because it is so noisy and busy. But sixth is one reason why I love it. What is the sixth answer? That is one reason, but that or this. That is one reason. So, it is so, in fact, some people don't like my city because it's so noisy and busy. Okay, Kuala Lumpur is so noisy, or London is so noisy and busy. And that's the reason some people, they don't like. But that is one reason. That is the one reason means what? That reason is a remote reason, not nearby. Recently it has not happened. For a long time it has been happening. That is one reason why I love a lot of city market takes place in the daytime. But in 7, what is that answer? But in my, so you're using my. But in my home city, they don't open until it is dark. Malaysians tend to buy all their groceries. Groceries means what? The things which you use it for your cooking. At the night markets in London, people tend to use supermarkets, dash food shopping. What is the dash food shopping? There. For their food shopping. It's always hot in Kuala Lumpur, but London can get very cold. 9. What is that apostrophe is? Huh? 9. That is apostrophe is. That is probably why you get outdoor restaurants all over Kuala Lumpur all year, rounded, whereas in London there are almost number 10. None. Not even one in the winter. In some restaurants in Lumpur, you can go to kitchen and point at the food, say, I will have dash, 11th one. What is that? I will have? Those are these. You can use those. Please, you can't do that in London. So, in London, you don't find much of restaurants. But in Kuala Lumpur, it's a hot place. You find a lot of restaurants. Nightlife is quite interesting. People, you can go to Kuala Lumpur, you can go to a hotel, you can order immediately. So, number 1, what is that? Each. Number 2, where is each, sir? This is for number 1. For next second, both. Where is the both? Here. For number 3rd. 3rd, what? Neither. 3rd is neither. 4th. What is the 4th answer? Every. 4th is every. 5. This. 5, this. Where is that? This. Yes, 5. 6th. That. 7. My. 8. There. Okay, 9. 9, that. 9, that. Okay, 10. 10 is none. Okay, 10.
So, dear friends, you are filling it all these words. So, my dear friends, hope you are able to understand why do you use, see this once again you say, why do you use this and not that? Because this survey means recently you are showing close by. This is the survey. And why not people's? Why not the people's? Because people's you are saying in general. Why not the interviews? No, interviews general and questioners general. And first time you are telling it's a plural. Why not their data? No, it is our data which we are saying. Why not those methods? No, these methods, the recently collected methods which are close by. Why not you use none of them rather than neither? Because you are using neither means you are mentioning about two. And our findings is correct. Why not findings? Because our findings is a particularly you are telling, not findings in general. And 10, why not the view but this view? So this view which you are telling, and why not people, and why do you use the people? Because the people are the people who have involved in the survey. You want to mention them. Why not you use yes survey rather than the survey is the correct answer. You're using the survey because already you mentioned about survey. Then why not you use beach holidays, the beach holidays? Why do you use beach holidays? Beach holidays is a general statement. And why not you use the France instead of France? In front of country you're not supposed to use the, so only France is used. Why not you use both people? No, most, because it is not involved. The survey and everything is involved with a lot of people, so you're using most. And you are not, why not you use all person instead of each? All person means everybody, each means individually everybody has answered. So why not you use all year rather than every year? All year means the whole 360 days, but every year means every year continuously consequent years. Why not the price of the holidays price rather than the price of holidays? You have to use for materials or other than living things. Possessiveness, you have to use what? Rama's pen you can say, but computer, the parts of computer, off you have to use. So this is the answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, நண்பர்களே உங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 40A எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐல்ஸ் பேஜ் நம்பர் 40A. இங்கே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, மிக மிக முக்கியமானது. இங்கே this, the, both, every, none, all of, தென் இதை போன்ற வார்த்தைகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த சர்வே என்றால் ஆய்வு, ஏம் டு ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட். அப்ப இந்த ஆய்வா தட் சர்வேவா, இந்த ஆய்வா அந்த ஆய்வா, திஸ்னா இது தட்னா அது. ஏன் திஸ்ஸை போடுகிறாய், ஏன் தட்டை போடுவதில்லை? தட் என்றால் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நேர காலத்திலே. தட் டைம் என்றால் என்ன? அந்த கால நேரத்திலே. தட் பேர்ட் என்றால் என்ன? அந்த பறவை. திஸ் பேர்ட் என்றால் என்ன? இந்த பறவை. திஸ் டைம் என்றால் என்ன? இந்த நேரத்திலே. ஸோ இந்த எது ஒன்று அருகிலே இருக்கிறதோ அது காலமாக இருக்கலாம், இடமாக இருக்கலாம். அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது திஸ் பயன்படுத்துகிறாய், தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. திஸ் சர்வே என்றால் என்ன? இந்த ஆய்வு நீ குறிப்பிடுகிறாய், இந்த ஆய்வை பற்றி பேசப் போகிறாய், எதை பற்றி சமீபத்தில் பேசப் போகிறாயோ அங்கே திஸ் பயன்படுத்த வேண்டும், தட் பயன்படுத்தக்கூடாது. அபவுட் people's ideal holidays. Ideal holidays என்றால் என்ன? சரியான விடுமுறை நாட்கள். So people's are the people's என்று பார்க்கும் பொழுது people's தான் போட வேண்டும், the people's போடக்கூடாது. ஏனென்றால் people பொதுவான மக்கள், பொதுவான மக்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது people's என்று சொல்கிறாய். the people என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட அந்த மக்களின் ஒரு பகுதியினரை குறிப்பிடுகிற பொழுது the people என்று சொல்கிறாய். ஸோ பீப்புள் பொதுவாகவே மக்கள் சரியான விடுமுறை நாட்களை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, பொதுவாக என்று சொல்லும் பொழுது பீப்புள்ஸ் போடுகிறாய், த பீப்புள் பயன்படுத்தக்கூடாது. த பீப்புள் என்றால் என்ன? அந்த குறிப்பிட்ட மக்கள் என்று சொல்கிறோம். we use the interviews are interviewers and questioners to collect data. இன்டர்வியூஸ் என்றால் என்ன? நேர்முக தேர்வு. கொஸ்டினர்ஸ் என்றால் என்ன? கேள்வித்தாள்களை கொடுத்து பதிலை பெறுவது கொஸ்டினர்ஸ். ஸோ இங்கே த இன்டர்வியூஸ் தவறு, இன்டர்வியூஸ் தான் சரி என்று வருகிறது. ஏனென்றால் பொதுவான விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்டர்வியூஸ், முதலாக சொல்லும் பொழுது இன்டர்வியூஸ், மேலும் அது பன்மையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இன்டர்வியூஸ். த இன்டர்வியூஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்திருந்தால் த இன்டர்வியூஸ் சொல்லலாம். ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிடப்படவில்லை இந்த நேர்முக தேர்வை பற்றி. அதே போன்று த கொஸ்டினர்ஸ் தவறு, கொஸ்டினர்ஸ் தான் பயன்படுத்த வேண்டும். டு கலெக்ட். கொஸ்டினர்ஸ் என்றால் என்ன? கேள்விகளை ஒரு தாளிலே கொடுத்து பதிலை எதிர்பார்க்கக்கூடியது கொஸ்டினர்ஸ். அடுத்தது 5, அவர் டேட்டாவா தேர் டேட்டாவா?
நம்மளுடைய டேட்டா, ஏனென்றால் நாம் தான் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் விடுமுறை பற்றி, விடுமுறையினுடைய எப்படி செலவழிக்க வேண்டும் நேரத்தை என்பது. அடுத்தது, both of these methods of data collection were quick and simple to carry out. இந்த ரெண்டு ஆய்வுகளும் எளிதாக இருக்கிறது ஆராய்ச்சி செய்து மற்ற மக்களிடமிருந்து தகவல்களை பெற. என்ன தகவல்கள்? விடுமுறையை எப்படி கழிக்க வேண்டும். அப்ப ரெண்டு ஆய்வுகள் தான் இருக்கிறது, போத் தான் போட வேண்டும், ஆல் என்று போடக்கூடாது, அனைத்து ஆய்வுகளும் என்று வரக்கூடாது. ரெண்டே ரெண்டு ஆய்வுகள் இருக்கிற காரணத்தினாலே போத் போட்டு விடுகிறாய். These methods are those methods of data collection were quick and simple. இந்த வகையான தகவல்களை சேகரிக்கக்கூடிய முறையானது எளிமையாக இருக்கிறது. ஏன் தோசை போடுவதில்லை, தீசைத்தான் போடுகிறாய் என்றால், இப்பொழுதுதான் நீ செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆய்வு, இப்பொழுது குறிப்பிட்டிருந்த ஆய்வுகளை பற்றி நீ பேசுகிற பொழுது தீஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். என்ன? சமீபத்தில் நடந்த இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி பேசும் பொழுது தீஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். தோஸ் என்றால் என்ன? கால நேரத்திலே, மிக பிந்தைய காலத்திலே, அல்லது தோஸ் என்றால் என்ன? தூர தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பேசும் பொழுது தோஸ் பயன்படுத்துகிறாய். ஆக தோஸ் தவறு, தீஸ் என்று தான் போட வேண்டும். அடுத்ததாக, and neither of them were too demanding of the public. neither are none of them. none of them என்றால் என்ன? அனைத்தும். neither என்றால் என்ன? இரண்டு முறைகள் தான் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறாய். இந்த ரெண்டு முறைகளை பற்றி ஆய்வுகள், இது ரொம்ப ரெண்டும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர். எய்தர் என்றால் ரெண்டுல ஒன்று, ஏதோ ரெண்டுல ஒன்று நடைபெறுகிற பொழுது எய்தர், ரெண்டும் சரியில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர். அப்ப இந்த ரெண்டு வகையான மெத்தடும் வேகமாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது நெய்தர் என்று போட வேண்டும். neither too demanding of the public. neither none of them were too demanding of the public என்றால் ரெண்டும் கஷ்டம் இல்லை மக்களுக்கு, ரெண்டும் சுலபமானது என்று சொல்லும் பொழுது neither none போடக்கூடாது. our findings show that many people like to take their holidays in the summer. எங்களுடைய ஆராய்ச்சி என்ன சொல்கிறது என்றால், கோடை காலத்திலே மக்கள் விடுமுறையை செலவழிப்பதற்காக வெளிநாடு செல்ல விரும்புகிறார்கள், வெளியூர் செல்ல விரும்புகிறார்கள். அப்ப எங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகள் என்று our findings என்று தான் வர வேண்டும். findings என்றால் பொதுவாக, findings என்றால் பொதுவான ஆராய்ச்சி. இங்கே பொதுவான ஆராய்ச்சியை பற்றி நாம் பேசுவதில்லை, நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது our findings என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக, this view, இந்த கண்ணோட்டம் was reinforced என்றால் என்ன? மறுபடியும் சொல்லப்படுகிறது by the destination suggested by the people involved in. destination என்றால் என்ன? இந்த கோடை காலத்திலே மக்கள் விடுமுறையை செலவு செய்கிறார்கள் என்பது இந்த டெஸ்டினேஷன் என்றால் என்ன? இந்த கோடை காலத்திலே அவர்கள் பயணிக்கக்கூடிய அந்த ஊர்கள், அது சொல்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே நம்ம வருகிறோம். ஓகே, this view, ஆக இந்த ஆராய்ச்சி சொல்கிறது. ஆக the view என்று சொல்லக்கூடாது, பொதுவானதாக இல்லை. this view, இந்த view சொல்கிறது. the people தான் போட வேண்டும், people என்று சொல்லக்கூடாது. the people என்றால் என்ன? அந்த குறிப்பிட்ட மக்கள். எந்த குறிப்பிட்ட மக்கள்? இந்த கோடை காலத்திலே பயணம் செய்யக்கூடிய மக்களை குறிப்பிடுகிறது. ஆகையால் the people என்று சொல்கிறாய். புரிந்ததா? the people எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறாய்? அங்கே பயணம் செய்யக்கூடிய மக்களை சொல்கிறதா, மக்களை பற்றியும் சொல்லுவதில்லை. ஆகையால் the people என்று சொல்ல வேண்டும். involved in a survey தவறு, the survey தான் சொல்ல வேண்டும். சர்வே என்றால் என்ன? ஆராய்ச்சி செய்வது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறாய், மறு குறிப்பு சொல்லும் பொழுது the. புரிஞ்சுதா? நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன், அந்த பையன் பெயர் I met a boy, the boy. இரண்டாவது முறையாக அந்த பெயர் சொல்லை குறிப்பிடும் பொழுது the என்று சொல்ல வேண்டும். அந்த சர்வே, the என்றால் அந்த என்று வருகிறது சர்வே. the beach holidays are beach holidays. எது சரி என்று சொல்லும் பொழுது beach holidays were the most popular. அப்ப இருக்கிறதுலே சுற்றுப்பயணம் செய்யக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் கடற்கரை ஓரம் செல்ல விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அங்க கடற்கரை ஓரம் என்பது பொதுவானது. beach holidays were the most popular என்று சொல்ல வேண்டும். இல்லையே, the beach holidays என்றால் என்ன? அந்த கடற்கரை விடுமுறை இடங்கள் என்று சொல்லக்கூடாது, பொதுவாக சொல்லும் பொழுது the பயன்படுத்தக்கூடாது. beach holidays were the most popular particularly in the ஸ்பெயின் நாட்டிலே என்று சொல்லும் பொழுது நாட்டிற்கு முன்னாடி the பயன்படுத்தக்கூடாது. the சென்னை என்று சொல்லக்கூடாது, the இந்தியா என்று சொல்லக்கூடாது, the நியூயார்க் என்று சொல்லக்கூடாது, ஸ்பெயின் தான் சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று the பிரான்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, பிரான்ஸ் தான் என்று சொல்ல வேண்டும். most people in the survey, both people, நம்ம நிறைய மக்களை, இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிற காரணத்தினாலே most தான் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த சர்வே said they look forward to their holiday. அவர்கள் தங்களுடைய விடுமுறையை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். each
interviewed அல்லது all person we interviewed agreed that it was important to have at least one holiday. அப்போ ஒவ்வொரு மனிதரும் நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்த ஒவ்வொரு மனிதரும் என்ன சொன்னார்கள்? விடுமுறை ரொம்ப அவசியமானது, அத்தியாவசியமானது. அனைத்து மனிதர்களும் சொல்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் சொன்னார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஈச் போட்டு விடுகிறாய், ஆல் போடுவதில்லை. அடுத்தது எவ்ரி இயர், ஆல் இயர். ஆல் இயர் என்றால் என்ன? ஆல் டே என்றால் என்ன? ஆல் டே என்றால் என்ன? ஆல் டே என்றால் என்ன சார்? காலை முதல் இரவு வரை. ஆல் இயர் என்றால் என்ன? ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து டிசம்பர் 31. எவ்ரி டே என்றால் என்ன? திங்கள், செவ்வாய், புதன். எவ்ரி இயர் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்று வருகிறது. ஆக எவ்ரி தான் போட வேண்டும். அடுத்தது the price of the holiday, the holidays price, அந்த விடுமுறை நாட்கள் செலவழிப்பதற்காக செலவழிக்கக்கூடிய தொகையானது என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ஹாலிடேஸ், பிரைஸ் ஆஃப் த ஹாலிடே, பிரைஸ் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது the price of the holidays என்று வருகிற போட வேண்டும். ஒரு மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பொழுது அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் போட்டு விடுகிறாய். ராமாவுடைய கார், ராமாஸ் கார் என்று போட்டு விடுகிறோம். ராமாவுடைய கார், என்னுடைய வீடு, மை ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆக ஆனால் பொருட்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் யூஸ் பண்ணுகிறாய். ராமாஸ் கார், the parts of the car என்று சொல்கிறாய். காரினுடைய பாகங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கார் அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ் பார்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, the parts of the car என்று சொல்ல வேண்டும். ராமாவுடைய கார், புலியினுடைய நெகம், the lion's nail. அப்ப மனிதன், மிருகம், அதுகள் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதே அப்போஸ்ட்ரோபி எஸ்ஸும். பொருட்கள் இன்னொரு பொருளை சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் என்று போட வேண்டும், the parts of the car என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ with general agreement the value for money was a primary consideration. எல்லாத்துக்கும் மிக முக்கியம், அவர்கள் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த பணத்திற்கு தகுந்த மதிப்பை அவர்கள் பெற வேண்டும். ஓகே சார். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ அடுத்ததாக 4வது பயிற்சிக்கு வருகிறீர்கள். fill in the gaps. fill in the gaps என்றால் என்ன? இந்த கோடிட்ட இடத்தை நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். with words என்றால் என்ன? வார்த்தைகள். from the box என்றால் என்ன? இந்த பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக. both என்றால் என்ன? இருவரும். both. all. ஈச் என்றால் என்ன? ஒவ்வொருவரும். 2க்கு மேற்பட்ட நபர்கள் அந்த ஒரு குழுவாக இருக்கிறார்கள். அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது ஈச் பயன்படுத்துகிறாய். ஈச் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? குறைந்தபட்சம் 2 நபர்கள் ஒரு குழு. அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரை பற்றியும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது நாம் ஈச் பயன்படுத்துகிறோம். ரைட்? ஈச் பாய் இன் த கிளாஸ். ஈச் பாய் ஒருமைதான் வர வேண்டும். ஓகே, இங்க பாருங்க. அடுத்ததாக மை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? சொந்தம் கொண்டாடி. நெய்தர் என்றால் என்ன? 2. 2ஐ பற்றி சொல்கிறாய், நெய்தர். அடுத்ததாக நன் என்றால் என்ன? யாருமே கிடையாது. திஸ் என்றால் என்ன? இது. தட் என்றால் என்ன? அது. திஸ் என்றால் என்ன? சமீப காலத்திலே நடந்த ஒரு நிகழ்வை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை பற்றி சொல்லும் பொழுது திஸ். தட் என்றால் என்ன? அந்த காலகட்டத்தை சொல்லும் பொழுது தட் டைம் என்று சொல்கிறோம், தட் பாய் என்று சொல்கிறோம். தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பையனும் தூர கால நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது தட் பயன்படுத்துகிறாய். திஸ், தட். அடுத்தது தட் மறுபடியும் வருகிறது. தேர் என்றால் என்ன? அவர்களுடைய, சொந்தம் கொண்டாடுகிறது, அவர்களுடைய. அடுத்தது தோஸ் என்றால் என்ன? தீஸ் என்றால் இவைகள். தீஸ் பாய்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய பையன்கள், தோஸ் பாய்ஸ். அந்த தீஸ் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த நேர காலகட்டங்கள். தோஸ் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த காலகட்டத்திலே என்று வருகிறது. ஆக நேர காலத்திலே, இப்பொழுது சமீபத்திலே நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது திஸ். அந்த காலத்திலே நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது தட். பன்மையிலே இந்த கால நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது, இங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது தீசும். அந்த காலகட்டத்தை, இறந்த காலத்திலே நீண்ட காலமாக நடந்த ஒரு ரிமோட் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது தோஸ் டேஸ், தோஸ் பாய்ஸ் என்று சொல்லுகிறாய். ஸோ மொத்தம் ஒன்று எத்தனை இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது 8, 9, 10 இருக்கிறது. இந்த 10 நீங்கள் இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால், ஒரு பேச்சாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? லண்டன் மாநகரம், 2வது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய கோலாலம்பூர் மாநகரம், இந்த 2 நகரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார். இந்த 2 நகரத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள், வேற்றுமைகளை பற்றி சொல்லுகிறார். இந்த 2 நகரத்திற்கும் உள்ள சீதோஷ்ண நிலைமையை பற்றி சொல்லுகிறார். இந்த 2 நகரம் கடலுக்கு பக்கத்தில் இல்லாததை பற்றி மனம் வருந்தி சொல்லுகிறார். 2 நகரங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் சீதோஷ்ண நிலைமை. லண்டன் குளிராக இருக்கிறது,
இருக்கிறது. கோலாலம்பூர் வெயிலாக இருக்கிறது. லண்டனிலே இரவு நேரத்திலே விடுதிகள் இல்லை, சாப்பிடுவதற்கு நிறைய விடுதிகள் இல்லை. ஏனென்றால் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே மக்கள் அனைவரும் கதவை சாத்தி கொண்டு உறங்கச் சென்று விடுகிறார்கள், வெளியே நடந்து வருவதில்லை. ஆனால் கோலாலம்பூர் ஜூடாக இருக்கிற காரணத்தினாலே 24 மணி நேரமும் உணவு சேவை நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது. மக்கள் வருகிறார்கள். நேரடியாக இரவு 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு வேண்டுமென்றாலும் நீ கடைகளுக்கு சென்று உணவை நீ கேட்டு வாங்கி பெறலாம். சோ இதை போன்ற இந்த ஒரு கட்டுரையை ஒருவர் சொல்ல அந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் வார்த்தைகளை நிரப்ப வேண்டும். மை ஹோம் டவுன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் லண்டன். ஹோம் டவுன் என்றால் என்ன? என்னுடைய உள்ளூர். இப்ப சென்னை என்றால் மை ஹோம் டவுன் இஸ் சென்னை என்று சொல்லும் பொழுது நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மை ஹோம் டவுன் இஸ் ஸ்மாலர் தென் லண்டன், நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஊர் லண்டன் மாநகரம், இங்கிலாந்தினுடைய தலைநகரான லண்டனை விட சிறிதாக இருக்கிறது. பட் தேர் ஆர் சம் சிமிலாரிட்டிஸ். ஆனால் ரெண்டு நகரத்திற்கும் உள்ள ஒரு சில வேற்றுமைகள் இருக்கிறது. Each of the two cities is famous for its architecture. நன்றாக பாருங்கள், each of the two cities என்றால் என்ன? இந்த ஏன் ஈச்சை போடுகிறாய்? இந்த ஈச் ஒன்னை தூக்கி போட்டு விடுகிறாய். ஏன் ஈச்சை போடுகிறாய்? ரெண்டை பற்றி குறிப்பிடுகிறாய். ஒரு குழுவாக இருக்கிறது. எந்த குழு? நகரங்கள், ஒட்டுமொத்தமான குழு. 1000 நகரங்கள் இருக்கிறது. அதுல 2க்கும் மேற்பட்ட, ஆனால் அதில் 2க்கும் மேற்பட்ட இருக்கக்கூடிய நகரங்கள், 1000 நகரங்கள் இருக்கிறது. அதில் 2 நகரத்தை மட்டும் குறிப்பிட்டு எடுத்துக்கொள்கிறாய் ஒவ்வொரு நகரமாக. ஒன்று லண்டன், ஒன்று கோலாலம்பூர். ஸோ ஈச் ஆஃப் த 2 cities is famous for ஆர்கிடெக்சர். என்றால் என்ன? கட்டிடக்கலையிலே 2ம் புகழ் வாய்ந்தது. ஒன்று மலேசியால, 2 கோலாலம்பூர்ல, 2 லண்டன்லயும். ஸோ அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போத் தான் போட வேண்டும் இருக்கிறது. இந்த போத் தான் 2வது கருத்தம். போத் ஏன்னா 2 நகரத்தை பற்றி பேசுகிறாய், ஆக போத் சொல்லுகிறாய். கோலாலம்பூர் அண்ட் லண்டன் டால், உயரமான. மாடர்ன் பில்டிங்ஸ் என்றால் நவ நாகரீக கட்டிடங்கள். செட் அமங்ஸ்ட் ஓல்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் பில்டிங்ஸ், வரலாற்று கட்டிடங்களுக்கு மத்தியிலே அந்த கட்டிடங்கள் இருக்கிறது. ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட போத் have rivers running through them. 2 நகரங்களும், லண்டன் நகர நடுவிலே தேம்ஸ் நதி ஓடுகிறது. கோலாலம்பூரிலே ஒரு நதி ஓடுகிறது. so through them neither, 2க்கும் இல்லை. என்ன இல்லை? பொதுவானதாக ஒன்று இல்லை. என்ன? neither city is by the sea. 2 நகரம் கோலாலம்பூரும் லண்டனும் கடலுக்கு பக்கத்தில் இல்லை, ஆறு தான் ஓடுகிறது. அது 2க்கும் பொதுவானதாக ஒரு விஷயம் இல்லை, கடல் இல்லை. which is மானமாக இருக்கிறது. as I think some of the most beautiful cities in the world are by the sea. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நவ நாகரீக நகரங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது. அது சென்னையாக இருந்தாலும் சரி, மும்பையாக இருந்தாலும் சரி, கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது. அழகான ஊர். so every மேஜர் சிட்டி இந்த வேர்ல்ட். இந்த எவ்ரி என்பது எதை சொல்கிறாய்? 3க்கும் மேற்பட்ட பொருள்கள் இருக்க வேண்டும். ஒட்டுமொத்தமாக அனைவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது எவ்ரி, ஒவ்வொன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஈச். ஆக எவ்ரி மேஜர் சிட்டி இன் த வேர்ல்ட், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மிக முக்கியமான நகரங்கள் has one thing in common, ஒரு விஷயத்தில் பொதுவாக இருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது being large, மிக விசாலமாக, and busy, ரொம்ப வேகமாக இருக்கிறது. and this true of both London and Colombo. இது சமீபத்தில் இந்த உண்மை. என்ன உண்மை? ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறது, ஆகையால் திஸ் போட்டு விடுகிறாய். இன்ஃபேக்ட் some people don't like my city because it is so noisy and busy. ஆனால் சில மக்களுக்கு என் நகரத்தை பிடிக்கவில்லை, ஏனென்றால் கோலாலம்பூர் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறது. பட் that is one, அது ஒரு காரணம். அந்த தட் என்பதை அது என்று போட்டு விடுகிறாய். why I love it, இதற்காகத்தான் நான் நேசிக்கிறேன். இந்த தட் என்பது என்ன? நீண்டகால உண்மையான விஷயம், ரிமோட்டான விஷயம், அதை நேசிக்கிறேன். a lot of city markets take place in the daytime. அப்ப நகரத்திலே பகல் நேரத்திலே அதிக அளவிலே வியாபாரம் நடைபெறுகிறது. but in my home city, என்னுடைய நகரமான கோலாலம்பூரில் they don't open until it is dark. இரவிலே தான் கடைகளை திறப்பார்கள். மலேசியக்காரர்கள் tend to buy all their groceries at the night markets. மலேசியக்காரர்கள் இரவில் தான் இந்த மளிகை சாமான்களை வாங்குகிறார்கள். in London people tend to use supermarkets for their food shopping. லண்டன்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் உணவை வாங்குவார்கள். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாட் இன் கோலாலம்பூர். கோலாலம்பூர் ரொம்ப சூடாக இருக்கிறது. பட் லண்டன் கேன் கெட் வெரி கோல்ட். that is probably why you get outdoor restaurants all over Kuala Lumpur all year round there, whereas in London there are almost none in the winter. In some restaurants in Kuala Lumpur you can go to kitchen and point at the food
and say, I will have one of those place. You can't do that in London. அப்ப லண்டன்ல குளிராக இருக்கிறது, அங்கே பகலில் தான் பொருட்கள் வாங்குவார்கள். கோலாலம்பூர் ஜூடாக இருக்கிறது, இரவுக்கு பிறகுதான் மக்கள் வந்து பொருட்களை வாங்குவார்கள். லண்டனிலே இரவு உணவு விடுதிகள் இல்லை, ஆனால் கோலாலம்பூரிலே இரவிலே உணவு விடுதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆகையால் லண்டனிலே கோலாலம்பூரிலே எந்த நேரத்திலும் உணவு விடுதிகளுக்கு சென்று நேரடியாக அந்த உணவை பார்த்து இந்த உணவு வேண்டும் என்று நீ கட்டளையிட்டு வாங்கி கொள்ளலாம். ஸோ நண்பர்களே, போத் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாய், ஈச் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாய், எவரி எங்கே யூஸ் பண்ணுவாய், மை, நெய்தர், நன், திஸ், தட், தேர், தோஸ், இவைகளெல்லாம் எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். இதே போன்று இங்கே இன்டர்வியூஸ், கொஸ்டினர்ஸ், நாட்டினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி த பயன்படுத்த வேண்டுமா, நெய்தர், நன்னு, மோஸ்ட், போத், த பிரைஸ் ஆஃப் அல்லது த ஹாலிடேஸ் பிரைஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீர்கள். சரியான அடிப்படையான விஷயங்களை அறிந்து கொண்டீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். American I.E.L.T.S Training Center. Take up page number 40B. This is the grammar, Cambridge grammar for I.E.L.T.S International English as Level Testing System. We have come here to page number 40B and 41A. So reading, writing, listening and speaking, these are the 4 skills they check for your International English Level Testing System. Evaluate and they give you a score. In listening, 40 questions, 4 sections, 40 minutes and 9 marks are given. In section 1, you find a conversation between 2 persons. In section 2, it is a monologue, a person speaks. In section 3, a conversation between 3 persons or 4 persons, and in section 4 it's a monologue, it's a presentation, something like this. You just see here the topic is something about referring to nouns. So test, practice. Listening section 4, questions 1 to 2. Choose the correct letter A, B or C. So you have to choose for the question 1 whether it is A, B or C. So the first and second here, and A, B or C. For first and second questions you have to choose A, B or C. For questions 3 and 4 you have to choose the letter from A to E. A and E. 2 letters from A to E. You have to correct, this is the question and this is the answer. You have to write the alphabet A or E. And question 5, you have to select these figures, either A, B or C. This is the format of question. You just read the question properly. And here, which exercise method do the following statements apply to? A, B and C are given here. You have to choose A, B or C for these sentences numbering 6, 7, 8 and 9, 10. You have to choose either A or either B or C. And coming here, grammar focused task, and this you have to give an explanation. Why is it so? Look at the following extracts from the recording. Which words or ideas do the underlined words refer to in the text? So their parents, underlined word, what does it mean? This, what does this stands for? This, what does this stands for? What does that stands for? The machine, what does it stand for? That, what does it stand for? Here, that once again stands for what? It all definitely refers to noun. That's what is referring to noun here. So now we are going to see an extract. Extract means what? Is one speech. Let us take it like that. From that, certain extracts have been taken, certain lines have been taken and underlined, and you have to find out the answer. Now coming to the presentation over here, let us see what's it given here. Recording 8B. Hello everyone and welcome to today's talk about the current trends in health and fitness. Nowadays it seems as though everyone in the wealthiest parts of the world is battling with their weight, and as a consequence more and more people are joining local gyms or buying home exercise machine. In fact, according to the International Health Raquit and
Sports Club Association. Membership in health clubs in America doubled from a little over 17 million in 1987 to more than 36 million in 2005. While the figures for Europe are harder to come by, evidence over the past decade suggests that health club membership has doubled there as well. So what few people nowadays realize is that the average person in the developed world is now burning 800 fewer calories a day than a generation ago. This means that even if people today are no more than the previous generation, they would still be getting fatter. Unfortunately, instead of eating less than their parents did, as they should, many people consume a lot more. So what exactly has brought about this change in fitness levels? Well, people in developed countries are not only eating more, but are also doing less exercise. Increased technology hasn't helped. The car and other such machines designed to help reduce our workload are as much to blame as deep fried fast food. On top of this, the changes in how and where we work have reduced the amount of daily calories people actually need. Such factors are taking their toll on our health. So, with health cost soaring. So, and this is where exercise machines come in, walking machines or treadmills, and the like may not be in the most efficient way of burning off those excess calories and boosting cardiovascular fitness. But they are certainly the most common. According to the Sporting Goods Manufacturing Association International, some 45 million Americans used a treadmill in 2003. 45 million Americans. That's an amazing number of people and an awful lot of treadmills. Having said that, an exercise machine that didn't even exist a decade ago, the elliptical cross trainer, is fast replacing the traditional treadmill. As its name implies, the machines delivers an elliptical or swinging motion with both the hands and feet tracing semicircular patterns, the feet on two moving platforms rather than bicycle pedals, and the hands gripping handles that move but are not meant to support any weight, which is important as there is no seat. So since the machine was introduced there, the number of people using elliptical machines in America has tripled to more than 11 million a year. We have been doing some tests to find out if these machines are actually any better than the previous machines, or if they are just another passing trend. Dr. John Pokore, a professor of exercise and sports science, believes that ellipticals are at least better than the previous exercises, but no better than treadmills in terms of increasing cardiovascular fitness. In one set of tests, Dr. Pokore measured the oxygen consumption, heart rate, and calorific expenditure of 16 volunteers and found that there was virtually no difference between elliptical machines and treadmills. But elliptical machines have a lower impact on the user than running, claim their manufacturers. True, say Dr. Pokore, who measured the ground reaction forces of the test subjects on the previous machines. Running on a treadmill results in forces that are roughly 2.5 times the subject body weight. So, but using an elliptical machine gives forces that are roughly equal to the subject's weight. So this is much kinder on the body and makes the impact comparable to that of walking. In that report, ellipticals are superior. However, those who don't want to shell out for fancy exercise machines will be heartened by the results of a
of a seminal study in 1969 by Levy's book, a British psychologist, which has been confirmed many times since Dr. Pooh found that when reaching speeds above 14 kilometers per hour or so, running on firm ground uses up substantially more calories and therefore leads to a greater reduction in weight than running on a treadmill or using an elliptical machine. Dr. Pooh attributed the differences to air resistance. So manufacturers of exercise machines point out correctly that running on firm ground creates a greater force on the body's joints than using machines, in particular the knees and ankles. But what they don't say is that modern running shoes go a long way to reducing the impact of such forces. So perhaps the best exercise of all is simply to have the cow at home and run to the gym and then right past it. After that, just keep going and going and going. Hope you're able to get it. So this is what a presentation has been made about this exercise, about the findings, about in America, about in other countries, and all the treadmill and elliptical machines, and what is the impact which gives to your body, how your body weight can be reduced. So finally the study says, one researcher has told that rather than going for gym or doing exercise, it is always best that as you run 14 kilometers per hour, your weight automatically reduces. It gives more impact for weight reduction rather than doing your treadmill and all these exercises, elliptical trainer. Moreover, walking on the ground, of course, it brings impact on your knees and joints, but you have the modern shoe manufacturers, right? So power shoes and whatnot shoes, which reduce the impact on your knees and joints. So that's what the study is all about. Now let us go in for the question and answers. Choose the correct letter A, B or C. Health club membership in Europe. Now we have just seen a study about America and Europe. So health club membership in Europe. Health club membership in Europe has reached 36 million, has declined in recent years, has followed a similar trend to America. Which is the correct answer, sir? The answer is has followed a similar trend to America. Has followed a similar trend to America. So, just like America, Europe also has followed the same trend. How many million and how many, millions of people have joined in health clubs? Not only in America, in Europe also. So according to the speech, this is the C is the correct answer. So C is the correct answer for number one. Number two, if people today ate the same amount as their parents did, if people today, ate the same amount as their parents did, what would be? They would gain weight or they would have more energy, they would feel healthier. Which is the correct answer? They would gain weight. They would gain more weight. Yes, the answer. Why? Because in earlier days, there weren't any machines, not much of machines. There's no lift, there was no, grinder or mixer, washing machine. People have to do their work physically, even though they ate their food, same food. Now machines are there, right? Even though we eat the same quantity of food what our parents ate, but still, we won't have the same health as them, same weight as them, because machines are there nowadays, right? Number third answer, 3 and 4, choose two letters A and D. According to the speaker, which change in our fitness levels, which two factors have contributed to the change in our fitness levels? According to the speaker, which two factors means reasons, have contributed, given to the change in our fitness levels? Number one, availability of better food, different working conditions, labor-saving devices, change in healthcare, diets which do not work. What do you mean by that? Availability of better food? A lot of food is there.
Then different working conditions. Nowadays not much sitting in front of the computer and working. And labor saving devices means what? Everything is done by machine. No need of physical work. Changes in healthcare means what? Healthcare be taken a different way. And diets which do not work. Whatever the foods which do not work. So according to the speaker, which two factors have contributed to the change in our fitness levels? What are they? Different working conditions and labor saving devices. Different working conditions and labor saving devices. So you mean to say B and C is the correct answers? B and C are the correct answers. Why B and C, sir? According to the speaker, which two factors have contributed to the change in our fitness levels? The answer you say is different working conditions and labor saving devices, isn't it, sir? B and C. Why do you say B and C is the correct answer? Because the working conditions differ from over and under every employees. Some employees will be working in front of computers. We can take as a IT department, or we can take other employees who work in other industries like hard works, like paintings or turning the metals. So they will have a more body work. Very good. Labor saving devices, different working conditions. Coming here, fifth one. Choose the correct letter A. A, which is A? Where is A? A, B or C? Which of the following machines has been available for less than 10 years? For less than 10 years, recently introduced machine. Which machine? This is, bench press they call it as. This they call it as cycling. This they call it as elliptical, isn't it? So, which machine has been brought within the 10 years? Yes? Option is B. B is the correct answer. So, B is the correct answer, he says. B. According to what you listen, B is the correct answer. Now, coming here, which exercise method do the following statements apply to? So, is it using an elliptical trainer? Is it running on the road? Is it using a treadmill? So, which is used? So, dear friends, here are the 6 to 10. See, 6 to 10, 6, 7, 8, 9, 10. The impact on the body is more than twice your own body weight. So, which machine contributes? See, like using an elliptical trainer or running on the road or using a treadmill. You know treadmill? Treadmill. What do you mean by elliptical trainer? You know that swinging like this here and there and running on the road. So, the impact means what? The result on the body. To the body is more than twice your own body weight. Your body weight may be 60 kilograms, right? It is how many times more? Twice, 120 kilograms or 140, twice the weight. So which machine contributes this impact, whether it is using an elliptical trainer or running on the road or using a treadmill, according to what you have listened? What is the answer? It's running on a treadmill. Running on a treadmill or using a treadmill. So for 6 the answer is C. So for 6 the answer is C, right sir? Yeah. So C is the correct answer. C is the correct answer here. For 6 C. Okay. Now the impact on the body is almost the same as your own body weight. See, my weight is 70. When I do this particular exercise, the impact, the result is same, not more. If you use treadmill, you are doubling. But when I use this, same as my body weight. What is that, sir? Is it using an elliptical trainer or running on the road or using a treadmill? Which is the correct answer? Using an elliptical machine. Elliptical. Are you sure? Yes, sir. Elliptical trainer. Elliptical trainer. So for number 7, the impact on the body is almost the same as your own body weight. So for 7, it is A. For 7, it is A. Right. Number 8. It has the same impact on the body as walking dust. It has the same impact on the body as walking dust. When you do walking, same impact, whether is it elliptical or running on the road or using a treadmill. It's an elliptical trainer. Elliptical trainer. So, for 8, the answer is also A. For 8, it is A.
It is A, capital letters. Okay, write it capital letter. For ninth, it is the best method for losing weight at speeds over 14 kilometer per hour. 14 kilometer per hour. This is the best way to reduce your body. And which is the correct answer? Is it using an elliptical or running on the road or using a treadmill? Which is the correct answer? Running on the road. Running on the road. So for 8, it is B. Right? For 8, it is B. B is the correct answer. Right. Okay, number 9. It is, no, the ninth is B, right? Ninth is B. For ninth is B. For ninth it is B. For eighth it is 8 A. 10. It has the highest impact on the joints. You know joints. When you walk the joints, it brings a lot of impact on your joints. What is that? Is it elliptical or running on the road or using a treadmill? It's running on the road. Running on the road. So, for 10 it is B. For 10 it is B, right? So, by running on the road, your joints may be affected. Because of that only you have shoes. Big shoes, canvas, you have to wear and run. So, your joints won't be affected. Now coming here, grammar for stars. Look at the following extracts. Extracts means what? What you listen, you are taking the sentences. From the recording, which words or ideas do the underlined words refer to in the text? Underlined words are their parents. Underlined words are this, here that, here the machine, here that and that. So number 1, unfortunately, instead of eating less than, their parents did unfortunately, instead of eating less than their parents did, many consume a lot more. Many consume a lot more. Many of them consume a lot more. So this their parents mentions what? Their parents. Present generation's parents. See, when you listen here, they say, unfortunately, instead of eating less than, their parents means what? Their parents, they are mentioning about the people who are living in America, their parents, the present generation's parents, right? So, their parents. So, what is the answer here? Their parents means their parents stands for what? Present generation's parents, right? Present generation parents. Their parents stands for present generation parents. On top of this, the change in employment patterns over the past. Oh, on top of this stands for what, sir? Relying on cars and other machines and eating fast food. Okay, using this stands for number 2, machines. Number 3, fast food. On top of this stands for machines and fast foods. Number 3, and this is where exercise machines come in. And this, what this stands for? 3rd. The fact that people have poor health, so are looking for answers. And this is where exercise machine comes for. 3rd, this stands for, this stands for people's problem in their weight, because of their weight. People's problem because of their weight. For that, a medicine has been found. What is that? It is where exercise machines come. For the problem, solution is the machines. And that is an amazing number of people. What does that stands for? That is an amazing number of people. That's an amazing number of people. 45 million Americans. 45 million Americans. They started doing exercise. 45 million Americans. What does a million stands for? Million. 1 million is equal to 10 lakhs, right? 45 million means how much? 450 lakhs. 1 million is equal to 10 lakhs. 4.5 crore people. 4.5 crore people are doing exercise. As its name implies, the machine delivers an elliptical motion.
The machine. What does the machine stands for? Elliptical cross trainer. The machine stands for elliptical machine, right? Elliptical machine. A stands for elliptical machine. Now coming here, in that respect, ellipticals are superior. In that respect, that stands for what? An impact on the body. Impact on the body. In that respect. So that stands for impact on the body. Sixth one. So sixth one, that stands for impact on the body. Impact on the body. Impact on the body. That you are doing running exercise or doing running in the treadmill or in elliptical machine, so or walking on the road or running on the road, it will bring impact on the body, means the results will be in your body. After that, just keep going and going and going. That stands for what? Number 7. Running to gym. Running to gym. The 7th answer is running to gym. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sentences are there. Their parents, what does it stand for? Number 2, this stands for what? Number 3, this stands for what? Number 4, that stands for what? The machine stands for what? That stands for what? That stands for what? This stands for what? Something happened recently. One incident. This stands for what? Something which is nearby you. This pen, right? This day, this morning. That stands for that morning. That place. When it is far, you are using that, right? So this and that. So you have all these things all referring about the noun which you have seen here. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So நண்பர்களே, உங்களுடைய page number 40B எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Cambridge in the grammar for I.E.L.T.S page number 41A. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் referring to nouns. Nouns பற்றி சொல்லக்கூடியது pronouns. Pronoun stands for nouns. Rama, you say he. Pen, you say that. Penaavukku that. Ramavukku he. Ranikku she. So here choose the correct letter A, B or C. So நண்பர்களே, நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு பேச்சை கேட்கப் போகிறீர்கள். லிசனிங்கிலே ஒரு பேச்சு நடைபெறுகிறது, ஒரு சொற்பொழிவு நடைபெறுகிறது. உடற்பயிற்சியை பற்றி, உடல் நன்றாக வைத்திருப்பதை பற்றி. அமெரிக்காவிலே அதிக அளவிலே குண்டான மனிதர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள். வளர்ந்த நாடுகளிலே, டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், ஐரோப்பிய நாடுகளிலே, இன் அமெரிக்கா நிறைய சாப்பிடுகிறார்கள். சாப்பிட்டு என்ன ஆகிவிடுகிறார்கள்? குண்டாகி விடுகிறார்கள். குண்டாவதற்கு காரணம் என்ன? அதிக அளவு நொறுக்கு தீனி, அதிக வேலை இல்லாமல், நோ எக்ஸசைஸ். அது கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள். காரிலே வருகிறார்கள், லிப்டிலே ஏறுகிறார்கள், பைக்கிலே செல்கிறார்கள். நோ பிசிக்கல் ஒர்க். ஆகையால் குண்டாகி விடுகிறார்கள். ஸோ அமெரிக்கன்ஸ் தேவர் பிகம் அவேர் ஆஃப் திஸ். இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? மிஷின்ஸ், ட்ரெட்மில்னு ஒரு மிஷின், ஓல்டு மிஷின். வாட் இஸ் த ட்ரெட்மில்? அப்படி நடந்து கொண்டே இருக்கலாம். இன்னொரு மிஷின் எலிப்டிக்கல் மிஷின் என்று சொல்கிறோம். எலிப்டிக்கல் மிஷின் என்றால் என்ன? இதுதான் எலிப்டிக்கல் மிஷின். இப்படின்னு இழுத்துட்டு காலை வைத்து பயிற்சி பண்ணக்கூடியது எலிப்டிக்கல் மிஷின். எலிப்டிக்கல் என்றால் என்ன? முட்டை வடிவ, ஓவல் ஷேப். ஓவல் என்றால் என்ன? எக் ஷேப். அதுதான் எலிப்ஸ் இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை தான் எலிப்டிக்கல். ட்ரெட் மில்லுனா எக்ஸசைஸ் பண்ணுவது. இங்கே ஜிம், இதை போன்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் வாக்கிங். வாக்கிங்னால எந்த யூஸும் இல்லை. நிறைய பேர் வாக்கிங் போகிறாங்க, நோ யூஸ் அட் ஆல். அங்கே ஜாகிங் போக வேண்டும். ஜாகிங் இல்லை, ரன்னிங் போட வேண்டும். ஜாகிங், ரன்னிங்னா 14 km/h. மெஷர் பண்ணிக்கணும். மெஷர்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு செக் பை வாட்ச். You have to run 14 km/h மேல போனா தான் weight will reduce. So only way for weight reduction is 14 km/h running. But the problem here, என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்றால் மூட்டு வலி வந்து விடுகிறோம். You will get a joint pain. அதற்காக ஷூஸ், கேன்வாஸ், நல்ல குண்டான ஷூஸை போட வேண்டும். So this is what in the exercise அந்த அம்மா சொல்கிறார்கள். So அவர்கள் சொல்ல நீங்கள் விடையை எழுத வேண்டும். ஹெல்த் கிளப் மெம்பர்ஷிப் இன் யூரோப். இங்கே அமெரிக்காவில் மட்டுமில்லை, ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் அந்த உடல் நன்றாக இருப்பதற்காக உறுப்பினர் அட்டை அதிகமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சி ஹேஸ் ஃபாலோட் ஏ சிமிலர் ட்ரெண்ட் இன் அமெரிக்கா. அமெரிக்காவை போன்று இந்த ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் உறுப்பினர்கள் அதிக அளவிலே
வைத்து கொள்கிறார்கள். இப்போ அமெரிக்காலையும் யூரோப்லையும் என்ன ஃபேமஸ் ஆக இருக்கிறது? யோகா அண்ட் மெடிடேஷன். ரெண்டாவது, இஃப் பீப்புள் டுடே ஏட் த சேம் அமௌண்ட் ஆஸ் தேர் பேரண்ட்ஸ் டிட். இப்போ நம்ம இருக்கிற ஜெனரேஷன், உங்கள் ஜெனரேஷன், உங்கள் அப்பா அம்மா சாப்பிட்டா அதே அளவில் சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகிவிடும் என்று பார்க்கும் பொழுது, யூ டோன்ட் ஹேவ் எக்ஸசைஸ், எவ்ரி திங் ஹேஸ் பிகம் மாடர்ன். No need even to carry your bag, books. Everything has come into, எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் வடிவத்திலே வந்து விட்டது. புக்கே தேவையில்லை. ஸோ அந்த அளவு நீங்கள் என்ன ஆகி விடுவீர்கள்? ஆன்சர், they would gain weight, உடல் எடை ஏறும். அடுத்தது 3 and 4, according to the speaker, which two factors have contributed to the change in our fitness level? என்ன காரணத்தினால நம்ம குண்டாகி விடுகிறோம்? என்ன காரணத்தினால at the age of 20 or 30 you are getting BP? 20-30 வயதிலே பிபி வருகிறது, சுகர் வருகிறது, டயபெட்டிஸ் யூ ஆர் கெட்டிங், கேன்சர் யூ ஆர் கெட்டிங், ஹார்ட் அட்டாக் யூ ஆர் கெட்டிங், எல்லாம் வருகிறது. என்ன ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆல் டைப் ஆஃப் டிசீஸ்? எல்லா வகையான நோய்களும் வர காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ABCDE, இதில் 2 சூஸ் பண்ணோம். என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ், வேலை செய்யக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். ரொம்ப கண்டிஷன்ஸே இல்லை, ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கிறது. கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி மார்னிங் டு நைட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர், புட்டிங் அப் மோர் அண்ட் மோர் மீட் அண்டர் த ஸ்டமக். வேலையே இல்லை, ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸே இல்லை. தேர் யூ ஆர் கெட்டிங் பிபி அண்ட் சுகர். தென் நெக்ஸ்ட் B and what is that? C, labor saving devices. What do you mean by labor saving devices? Mixie is there, grinder இருக்கிறது, washing machine is there, no work at all. So labor saving devices. So what are the answer? B and C the answers. Now coming here, choose the correct letter A, B, C. Which of the following machine has been available for less than 10 years? Recent vanda machine என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் elliptical machine. It will be like an egg shape. Ellipse என்றால் egg shape இந்த machine. இது ஒரு treadmill, அது ஒரு gym. Next நீங்க which exercise method do the following statements apply to? இத 3 எழுதிக்கிறீங்க. Using an elliptical trainer. Elliptical machine, this is the elliptical trainer. Running on the road, ரோட்ல ஓடுவது. Using a treadmill, treadmill என்றால் தெரியும் உங்களுக்கு, machine run பண்றது. So இங்கே 6 to 10 sentences are there. 5 sentences are there. நீங்க A அல்லது B அல்லது C choose பண்ணணும். The impact on the body is more than twice your own body weight. உங்களுடைய body weight 70 kilograms இருக்கிறது. 140 kilograms உடைய வெயிட்டை தூக்கி கொண்டு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டும். இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணா 102 டபுள் த வெயிட் வருகிறது. என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால் இது வந்து C தான் ஆன்சர். ட்ரெட்மில் பயன்படுத்தினால் double the weight, double the pressure, you have to do it. அடுத்தது, the impact on the body is almost the same as your own body weight. உன்னுடைய பாடி வெயிட்டும் சேம், அந்த உடம்புல அந்த பாதிப்பும் சேம். என்னென்று பார்க்கிறீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது 7க்கு A elliptical trainer அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணினால். அடுத்தது, it has the same impact on the body as walking does. இது என்னன்னு பார்த்தீர்கள் என்றால், what is that? 8th nuடைய ஆன்சர் இது elliptical trainer தான். 9th, it is the best method for losing weight at speeds over 14 km per hour. 14 km per hour, 14 கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரம் அந்த வேகத்தில் ஓடினால் தான் உன்னால் உடலை குறைக்க முடியும். இதைத்தான் கேட்டீர்கள். So running on the road, this is one. It has the highest impact on the joints. முட்டுகளிலே வலி ஏற்படும். எது என்று பார்க்கும் பொழுது it is same once again B. Running on the road, when you walk or run on the road, you have knee pains and joint pains. அடுத்தது, grammar focused task. Look at the following exact from the recording. Which words or ideas do the underlined words refer to in this text? நீங்க நன்றாக கேட்கும் பொழுது இந்த சொல்லுல வரக்கூடிய அந்த வாக்கியங்கள், ஒரு சில வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1 2 3 4 5 6 7 சென்டென்சஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த this that these those, அந்த this எதற்கு சார்ந்து வருகிறது, எதை பற்றி சொல்கிறது, that எதை பற்றி சொல்கிறது, these அவைகளை பற்றி சொல்கிறது. உதாரணத்திற்கு, unfortunately instead of eating less than their parents did, many consume a lot more. துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சாப்பிட்டதை விட இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்,
அதிகமாக சாப்பிடுகிறார்கள். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தேர் பேரண்ட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனத்தொகை, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேஷன், அந்த ஜெனரேஷனுடைய பேரண்ட்ஸை குறிப்பிடுகிறது. தலைமுறையினுடைய இருக்கக்கூடிய தலைமுறையினுடைய பெற்றோர்களை குறிக்கிறது. தேர் ஆன் டாப் ஆஃப் திஸ் த சேஞ்ச் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஓவர் த பாஸ்ட். திஸ் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, ரெண்டு மெஷின்ஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இருக்கக்கூடிய மெஷின்ஸ், இருக்கக்கூடிய வேகமான பிஸாவும் அந்த நூடுல்ஸும், இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, அதை பற்றி சொல்கிறது திஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் எக்ஸசைஸ் மெஷின்ஸ் கம். இந்த திஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இந்த நிறைய சாப்பிடுவதனால் உடல் எடை கூடுகிறது, அந்த திஸ் இதை சேர்க்கிறது. That is an amazing number of people. இந்த that என்பது 45 மில்லியன் அமெரிக்கன், 4.5 கோடி மக்களை சொல்கிறது. 5. As its name implies, the machine delivers an elliptical motion. Elliptical என்றால் என்ன? முட்டை வடிவ. இப்படின்னு சொல்லும்போது முட்டை எக் ஷேப்ல நீங்க போவீங்க. எலிப்டிக்கல், அது எதை குறிக்கிறது? இந்த மெஷின் எலிப்டிக்கல் மெஷினை பற்றி சொல்கிறது. எலிப்டிக்கல் மெஷினை பற்றி சொல்கிறது. In that respect, ellipticals are superior. In the that sixth answer, that என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the impact on the body, உடம்புல பெரிய அளவிலே பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது, பாடி இம்பாக்ட் கொடுக்கிறது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஜஸ்ட் கீப்பிங் கோயிங் அண்ட் கோயிங் அண்ட் கோயிங். ஆஃப்டர் தட், இந்த தட் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஜிம்முக்கு போக வேண்டாம், ஜிம்மு வரைக்கும் ஓடுங்கள், ஜிம்மை சுற்றி வாங்க, மறுபடியும் வீட்டுக்கு ஓடி வாருங்கள். ஸோ தட் என்பது ரன்னிங் 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 என்று வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லிசனிங் அண்ட் எக்ஸசைஸ், அண்ட் யூ ஹவ் லிசன் அண்ட் யூ ஹவ் ஆன்சர்ட். And you have to be very careful in your listening. Listening is an important skill in your communication. Hope you are able to understand. We shall go in for next video in the next class. Thank you very much. Training Center. Take your page number 41B, grammar for I.E.L.T.S, International English Level Testing System, page number 41B. What you're going to see is pronouns. What are the pronouns? We, you, he, she, it, they. My, our, your, is, her, and all those. Now, all those later words which stands for some other noun is called a pronoun. Also have relative pronouns and all those things. Now coming here, pronouns and referencing. What do you mean by referencing? You are referring. See, personal pronouns. What do you mean by personal pronouns? What do you mean by possessive pronouns? What do you mean by reflexive pronoun? Possessive means what? My, our, your, his, my country, our country, your country, his country, her country. That is called possessive pronoun. What is personal? We, you, he, she, it, they. And reflexive pronoun. Reflexive pronouns are myself, ourself, yourself, himself, herself, itself, themself. You are reflexing, right? So it is reflexive pronoun, avoiding repetition. So context listening, right? This is the topic. You're going to hear a conversation. What do you mean by conversation? A speech between two or more persons. Conversation. Monologue means a single person speaks. Dialogue means two persons speaks. Conversation. You one person speaks, the other person replies and question like that. Conversation between Chi Wen. What's her name? Chi Wen. Her name is Chi Wen. It is a conversation. Who's Chi Wen? A student from Hong Kong. She's a student from Hong Kong. She is from Hong Kong, who is studying in Australia. So she has for study purpose, she has come to Australia from Hong Kong. What's her name? Chi Win. And her homestay host. Homestay host means what? Homestay host. Host means, whoever provides you the hospitality, they are host. You are a guest and you are going to somebody's home and they become your host and you become their guest. So homestay guest means host means what? This Chi Win is going to stay in Mrs. Smith's house, right? Which household chores? Chores means the work which you have to do, cooking or cleaning. Chores, do you think
Chi-Win will have to do? So Chi-Win is going to stay in Mrs. Smith's house. So what are the works Miss Chi-Win, the student, should do in Mrs. Smith's house? What is the first one? It is like washing machine. This is preparing food, lunch. And this is, washing and drying the clothes. Here, she is, gardening and everything, cleaning. Here, yes, it is one of the work chores are there. So different works are there. What she has to do. You have to listen and write. If Mrs. Smith will do this, cook dinner, make breakfast, buy food. See, whatever, listen, Mrs. Smith will have to do. Who is Mrs. Smith? She is the house owner. What work she has to do. If Chi-Win will do this, what work does Chi-Win has to do? So what Chi-Win, the student, has to do, what Miss Smith will do. That is the household chores. If both of them will do it together, what are the certain things which both of them do together? Number one, cook dinner. Number two, make breakfast. Number three, buy food. Number four, make lunches. Number five, wash machines. Number six, wash sheets. Number seven, clean the house, right? These are called chores. Chores means what? Household work, right? So a student, Chi-Win, goes to Australia from Hong Kong. She's going to stay in Mrs. Smith's house. There, Mrs. Smith says, these are the works which I have to do, and these are the works which you have to do. And they partly, certain works which Miss Smith has to do on her own, and certain work which Mrs. Smith and Miss Chi-Win has to do, and certain work Miss Chin alone, Chi-Win, has to do. So what are the works they have to do? Cook dinner, make breakfast, buy food, make lunches, wash clothes, wash sheets, and clean the house. So you'll be listening to a conversation between Mrs. Smith and Mrs. Chi-Win, and you have to tell what exactly it's all about, right? Okay, 1 minute. So, dear friends, we are going in for recording 9. That is the conversation between Chi-Win and Mrs. Smith. So, number 1, Mrs. Smith and Chi-Win have a conversation. Mrs. Smith says, "Hello, you must be Chi-Win. I'm Mrs. Smith. But my homestay students call me Lucy." Chi-Win says, "Oh, hello, Lucy. I'm very pleased to meet you." And Mrs. Smith says, "Oh, so how long have you been in Australia, Chi-Win?" Chi-Win says, "Well, I only arrived last month and I'm still finding it all a bit strange actually." And Mrs. Smith says, "Oh, don't worry. I'm sure I won't take long to settle in." It won't take long to settle in. If you like, I can introduce you to a friend of mine, Yi-Ling. She's a student from China who stayed with me last year. I know she's really enjoying herself here in Australia." And Mrs. Chi-Win says, "Oh, that would be nice." And Mrs. Smith says, "Now, I've had a lot of students staying with me over the years and I do have a few rules." And Chi-Win says, "Oh, of course." And Mrs. Smith says, "First of all, my husband and I want everyone to feel at home, so we treat everyone as if they were a member of our own family." And Chi-Win says, "That sounds lovely." And Mrs. Smith says, "I cook and serve dinner for everyone at 6. We also make everyone speak English at dinner. It's really important to practice your English as often as you can." And Chi-Win says, "I see, that's a very good idea. And what about other meals? Can I cook for myself?" And Mrs. Smith says, "Yes, everyone makes their own breakfast. I do the shopping and I always make sure there is plenty of food in the fridge so you can prepare yourself a packed lunch to take to college if you like." And Chi-Win says, "Yes, I've noticed that in Australia you often eat sandwich for lunch." And Mrs. Smith says, "Well, we often eat lunch in a bit of hurry, so sandwiches are very convenient. Now, do you have any other questions about the house rules?" And Chi-Win says, "What about laundry? Can I use the washing machine?"
And Mrs. Smith says, oh yes, I expect everyone to wash and iron for themselves. Although I can put a load of washing on if you need me to. I'll give you clean bed sheets every week. I clean the kitchen and the living area myself. But I expect all my students to help out and clean their own rooms. Chivin says, I have one other question. I don't have a mobile phone here yet. Can I use yours to make a couple of local calls? And Mrs. Smith says, that shouldn't be a problem. Just let me know when you want to use it. So this is a conversation between Mrs. Smith and Chivin. And the student, she says, Mrs. Smith says, okay, it's comfortable, you can come here and stay, but certain rules are there. The chores, the household chores, which should be shared between the students and her. And what are the things which they should share, and what are the things which the student alone has to do. These are the things which we have seen. What Mrs. Smith alone she does, what the students alone should do, and what are the chores which both of them have to do. Right, this is what you have seen. Coming here, first question. See, what's it given? You are going to hear a conversation between Chi Win and a student from Hong Kong who's studying in Australia and her homestay host, Mrs. Smith. Which household chores do you think Chi Win will have to do? What are the things which Chi Win have to do, sir? Number one is, this is washing machine, right? So what they have to do and what both of them have to do, these are the questions which you have to do. The first one is, what is that? This is a washing machine, right? Number two is preparing breakfast and taking lunch to the college. And number three, going for shopping, right? And number four, washing the clothes. This is going for shopping, this is washing the clothes. And number five is, what is that? Cleaning the vessels, right? Cleaning the vessels. And number six is, what is that? Number six, once again, it is also something, dining table, coming and serving the food. So what are the works which he has to do? Listen and write. If a Mrs. Smith will do this, what are the things which, number two, yay, Mrs. Smith will do this. Who is Mrs. Smith? She is the proprietor. She is the household, the landlady or the lady of the house who is the proprietor, and Chivin is a student over there coming. So, Mrs. Smith will do this. Yay. What are they? Number one, yay. What is that? Cook dinner. Who does? Listen and write. If Mrs. Smith will do this, B, if Chivin will do this, if both of them will do this. Number one, what is that? Number one, yay. Who cooking dinner? Who has to cook? It has Mrs. Smith have to do. Make breakfast. Who has to do? B, Chivin has to do the breakfast, right? And prepare the lunch also and pack it to a college. This is what you have seen. Number three, who has to buy food? It is, yeah, Mrs. Smith has to buy the food, right? She goes out for outing, she purchases the food. Make lunches. Who make lunches? It is Chivin has to do, the student has to do, Chivin has to do. Wash clothes. Who has to do? C, both of them does. If both of them will do it, then you are using C. Both the house owner and Mrs. Smith and Chivin does. And if wash sheets, who does it? Mrs. Smith washed the bed sheets and she gives weekly once a bed sheet for the students. Okay, Chivin. Clean the house. Who has to clean the house? It is both of them has to clean the house, right? So able to understand what each one has to do by the way the conversation. You have listened, and Mrs. Smith and Chivin, who has to do the household chores, and some by Mrs. Smith alone, by Miss Chivin alone, some by both Mrs. Smith and by Miss Chivin, what they have to do. Now coming here, listen again and fill in the gaps. I can introduce. See now what you're going to use is pronouns.
Very important. What type of pronouns? Whether to use my or me or myself or mine or himself or herself. So what type of pronouns you have to use? Should you use personal pronouns, or should you use the possessive pronouns, or should you use the reflexive pronoun myself? I can introduce dash to a friend of Y him. Second, I know is really enjoying here in Australia. Third, now I have had a lot of students staying with dash over the years, and I do have a few rules. Fourth, first of all, my husband dash want everyone to feel at home. So dash treat everyone like dash are a member of our own family. Number 5, and what about other meals? Can I cook for dash? Number 6, yes, everyone makes their own breakfast, and I always make sure there's plenty of food in the fridge. So dash can prepare dash a packed lunch if you like. Number 7, I expect everyone to wash and for dash. Number 8, can I use dash make local calls? So my dear friends, you have to use the pronoun, whether it is personal pronouns, my, I, we, you, he, she, it, they. Possessive pronouns, whether you have to use my, our, your, is, her, it, them, or it is reflexive pronoun, myself, ourself, yourself, himself, herself, itself, themselves. You have to use the pronouns. What type of pronouns? I can introduce, who, what is that? I can introduce you. I use you to a friend of mine. This is what Mrs. Smith says. That is, the friend's name is Y Link, and I know dash she is. I know she apostrophe s. She is really enjoying herself. Why herself, sir? After this present participle, after the gerund, you have to use herself, right? If you use a pronoun. Okay, now I have had a lot of students staying with the object pronoun, me, over the years, and I do have a few rules. Fourth one, first of all, my husband and I. Why husband and me? Why can't you use husband and me? It should be subject pronoun. Usually say a third person should come first, then after that only first person singular should come. I want everyone to feel at home. So, we. It is subject pronoun. We treat one like they are. Like they are. A member of our family. And fifth one, and what about other meals? Can I cook for? Cook for myself. See, you cook by yourself. You cook for, I cook for myself. Okay. I cook for me. No, I cook for mine. No, I cook for we. No, I cook for myself. For my own purpose. So you are using reflexive pronoun. Yes, everyone makes their own breakfast, and I always make sure there is plenty of food in the fridge. So you can. So it is a personal pronoun. You can prepare yourself. You can prepare yourself. You can prepare yourself a packed lunch if you like. Seventh one, I expect everyone to wash and iron for themselves. They have to do their work themselves. So it is reflexing. It is reflexing means what? Reflecting the action which they should do themselves. Can I use yours? Yours means what? Your mobile, right? So here, what you have understood, all the personal pronouns, all the object pronouns, all the reflexive pronouns, all the possessive pronouns, what you have to use. For number one, what you have to use? You are using the answer you, mine, then she is and herself. Number 3, you are using me. Number 4, you are using I. Number 4, still you are using we and they. And number 5, you are using my. Number 6, you are using you pronoun and yourself. Number 7, you are using themselves, reflexive pronoun. Number 8, yours. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Clear? Yes. Where to use reflexive pronoun, where to use subject pronoun, where to use the object pronoun, where to use the possessive pronouns. Are you clear? Okay, none but play.
பேஜ் நம்பர் 41B எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் IELTS. இந்த IELTS என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச இங்கிலீஷ் பரீட்சைக்கு இலக்கண ரீதியாக எப்படி நீங்கள் தேர்வடைய வேண்டும்? பக்கம் 41B, இங்கே 41B. ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள். ரெஃபரன்சிங் என்றால் என்ன? எதை குறிப்பிடுகிறது? இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொல். அடிக்கடி பெயர் சொல்லை உபயோகப்படுத்தவே கொண்டே இருக்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு ராமா 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 அல்லது சென்னை சென்னை சென்னை, அமெரிக்கா 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்க முடியாது. அந்த அமெரிக்காவுக்கு பதிலாக இட்டும், ராமாவுக்கு பதிலாக ஈயும், ராணிக்கு பதிலாக ஷியும், டாகுக்கு பதிலாக இட்டும், அவர்களுக்கு பதிலாக தேவும், இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். உபயோகங்கள், பிரதிபெயர் சொல்லினுடைய உபயோகங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. ஆங்கில இலக்கணத்திலே கட்டுரை வடிவத்திலே பேசும் பொழுதுமாகட்டும், எழுதும் போது ஆகட்டும், இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வருகிறது. பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட முறை பிரதிபெயர் சொற்கள். நான், ஐ, நாம், வி, யூ, நீ, யுங், நீங்கள், ஹி, அவன், ஷி, அவள், இட், அது, தே, அவர்கள். இது பர்சனல் ப்ரொனவுன். பொசசிவ் என்றால் என்ன? சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். அந்த பிரதிபெயர் சொல்களுக்கு பின்னாடி ஒரு மனிதன் மறைந்திருக்கிறான். மை பென், என்னுடைய பெறா, மை. அந்த மை என்பது இந்த ராமாவை சேரும். மை கண்ட்ரி, என்னுடைய நாடு. அந்த என்னுடைய என்பது அது சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. அது என்னுடைய பெயர் ராமாவாக இருக்கலாம், ராஜாவாக இருக்கலாம், ராஜாவினுடைய நாடாக இருக்கிறது. சோ மை, சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியது. மை என்னுடைய, அவர் எங்களுடைய, யுவர் உன்னுடைய, யுவர் உங்களுடைய, ஹிஸ் அவளுடைய, ஹர் இஸ் அவனுடைய, ஹர் அவளுடைய, இட்ஸ் அதனுடைய, தேர் அவர்களுடைய என்று வருகிறது. அடுத்தது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன். பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். பிரதிபலிக்கிறது என்றால் என்ன? நான், நானே சமைத்தேன். ஐ குக்டு மை செல்ஃப். ஐ earn myself, நானே சம்பாதிக்கிறேன், நானே வேலையை செய்தேன். ஐ ஒர்க்டு மை செல்ஃப். they worked themselves, அவர்கள் வேலையை செய்தார்கள். அப்ப ஒரு வேலையை பிரதிபலிக்கக்கூடியது பிரதிபெயர் சொற்களை வருகிற பொழுது மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப் அவனே, ஹர் செல்ஃப் அவளே, இட் செல்ஃப் அதுவே, தெம் செல்ஃப் அவர்களே என்று இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். கான்டெக்ஸ்ட் லிசனிங். நீங்கள் இப்ப கேட்க போகிறீர்கள். 40 கேள்விகள் வருகிறது, 40 நிமிடங்கள் வருகிறது, 9 மார்க்குகள், 40 பிரிவுகள். கான்வர்சேஷன் என்றால் என்ன? உரையாடல். உரையாடல் என்பது என்ன? 2 நபர்கள், 3 நபர்கள், 4 நபர்கள் கலந்துரையாடலை கான்வர்சேஷன் என்று சொல்வீர்கள். நீங்கள் ஒரு கான்வர்சேஷன் கேட்க போகிறீர்கள், கலந்துரையாடலை கேட்க போகிறீர்கள். 2 நபர்கள் பேசுகிறார்கள். அந்த 2 நபர்கள் யார் என்று பார்க்கிற பொழுது you are going to hear a conversation, உரையாடலை கேட்க போகிறீர்கள் between Chi Win. Chi Win என்ற ஒரு சைனாக்கார பெண்மணி. அந்த பெண் a student from Hong Kong, ஹாங்காங்கிலிருந்து வந்திருக்கிறார். ஒரு மாணவி was studying in Australia, ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஹாங்காங் நாட்டினுடைய ஒரு மாணவியினுடைய பெயர் Chi Win. and homestay host என்றால் என்ன? ஹோஸ்ட்னா என்ன? விருந்தளிப்பவர். உங்களுக்கு உபசாரம் செய்பவரை ஹோஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். விருந்தாளியை கெஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். விருந்து கொடுப்பவரை ஹோஸ்ட் என்று சொல்வீர்கள். அந்த ஹோம் ஸ்டே ஹோஸ்ட் என்றால் என்ன? அந்த வீட்டிலே வந்து தங்கி தங்க வைத்து உபசரிக்கக்கூடிய அந்த ஹோஸ்ட். அவருடைய பெயர் மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித். which household chose. chose என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. வேலைகள். chose என்றால் என்ன? உங்களுடைய அன்றாட பணிகள். chose என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு துவைத்தல், சமைத்தல், கூட்டுதல், துணிகளை தேய்த்தல் போன்ற ஷோஸ் என்றால் அன்றாடம் வேலை செய்யக்கூடியது. do you think ஜீவன் will have to do? அப்ப எது வேலைகளை இந்த ஜீவன் செய்ய வேண்டும்? முதலாவதாக இங்கே வாஷிங் மிஷின். துணிகளை அந்த வாஷிங் மிஷின் போடுவதா, அல்லது காலை உணவு பரிமாறுவதா, அல்லது வீட்டை கூட்டுவதா, அல்லது துணிகளை துவைத்து காய போடுதலா, அல்லது செடி கொடிகளுக்கு தண்ணீர் விடுவதா, அல்லது படுக்கை விரிப்புகளை சரி செய்வதா போன்ற இந்த படங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் உரையாடலை கேட்கிறீர்கள். அந்த உரையாடலிலே என்ன சொல்கிறார்கள்? அந்த மாணவியான சீவின் என்னென்ன செய்ய வேண்டும்? அவள் மதிய உணவை தயார் செய்ய வேண்டும், காலை உணவையும் தயார் செய்து கல்லூரிக்கு செல்லும் பொழுது மதிய உணவையும் சேர்த்து எடுத்து சென்ற வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த அம்மா மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது காலையிலே இரவு உணவை தயாரிக்க வேண்டிய கடவை அந்த வீட்டு எஜமானியான மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்துக்கு சேர்க்கிறது. அதே மாதிரி பெட்ஷீட்,
படுக்கை விரிப்புகளை வழங்க வேண்டியது இந்த மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தினுடைய கடமையாக இருக்கிறது. வெளியே சென்று மளிகை சாமான்கள் வாங்க வேண்டியது மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தினுடைய கடமையாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக இந்த வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தும் மாணவியும் சேர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும். அடுத்ததாக வாஷ் க்ளோஸ் துணிகளை துவைப்பது யாருடைய கடமையாக இருக்கிறது என்று இந்த உரையாடலை கேட்கிறீர்கள். இஃப் ஸ்மித் மட்டும் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஏ போட வேண்டும். இல்ல மிஸ் சீவின் அந்த மாணவி மட்டும் செய்ய வேண்டிய வேலை என்றால் பி என்று எழுத வேண்டும். இரண்டு பேரும் சீவின்னும் அந்த மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தும் சேர்ந்து அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்றால் சி என்று குறிப்பிட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இரவு உணவை யார் சமைக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த வீட்டு முதலாளி அம்மான மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் தான் செய்ய வேண்டும் என்று உரையாடலிலே கேட்கிறீர்கள். ஆக ஏ போட்டு விடுகிறீர்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவை யார் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிற பொழுது அந்த உரையாடலிலே அந்த மாணவி சீவின் அவள் தான் செய்ய வேண்டும். காலை உணவையும் மதியத்திற்கான சாப்பாட்டையும் அவள் தான் சமைத்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஆக இந்த காலை உணவை செய்ய வேண்டியது மிஸ்ஸஸ் சீவின் என்று தான் இருக்க வேண்டும். பை ஃபுட் உணவை வாங்கி வருதல் இது யாருடைய வேலை என்று பார்க்கும் பொழுது மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தினுடைய வேலையாக இருக்கிறது. மளிகை ஜாமானங்களாகட்டும் அனைத்து பொருட்கள் காய்கறிகளை அனைத்தும் வாங்க வேண்டியது மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தினுடைய கடமையாக இருக்கிறது என்று உரையாடலிலே பார்க்கிறீர்கள். மேக் லஞ்சஸ் மதிய உணவை யார் செய்ய வேண்டும்? காலை உணவு மதிய உணவு ரெண்டும் சீவின் தான் செய்ய வேண்டும் என்று உரையாடலிலே கேட்கிறீர்கள். வாஷ் க்ளோஸ் துணிகளை யார் துவைக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது அது இரண்டு பேரும் மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தும் சீவின்னும் மாணவியும் அந்த வீட்டு முதலாளி அம்மாவும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் துணிகளை துவைக்க வேண்டும், வாஷிங் மிஷினில் போட வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள். வாஷ் ஷீட்ஸ் ஷீட்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த படுக்கை விரிப்புகள், இந்த மாணவிகள் படுக்கக்கூடிய அந்த விரிப்புகளை அதை சுத்தப்படுத்தி அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கடமை மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்துக்கு இருக்கிறது. ஆகையால் ஏ போட்டு விடுகிறீர்கள். வீட்டை சுத்தம் செய்வது அந்த உரையாடலிலே என்ன கேட்டீர்கள்? மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தும் சீவின்னும் இரண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் அந்த வீட்டை சுத்தப்படுத்த வேண்டும். ஆக விடை சி என்று எழுதிவிடுகிறாய். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது listen again and fill in the gap. அந்த உரையாடலே பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுதே அந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் எது பயன்படுத்தினார்கள்? நீ, யூ, நீங்கள், him, you, அவன், him, அவனே, அவனே, himself, yourself, நீங்களே, herself, அவளே, itself, அதுவே, themself, my, என்னுடைய, your, உன்னுடைய போன்ற அந்த பிரதிபெயர் சொற்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். அந்த பிரதிபெயர் சொற்களை நீங்கள் சரியாக நீங்கள் இந்த கோடிட்ட இடத்திலே நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும் என்று இந்த பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. I can introduce to a friend of லிங் என்று சொல்கிறார். மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறார்கள்? இந்த பொண்ணு சீவின் வந்து சொல்கிறார், ஒரு மாதமாக ஆகிவிட்டது, எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறது, இன்னும் செட்டில் ஆகவில்லை, இன்று மனநிலை பொருத்தமாகவில்லை இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறார்கள்? எனக்கு ஒரு நண்பி இருக்கிறாள், அவளுடைய பெயர் லிங், அவளை உனக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்கிறார். So I can introduce you, உனக்கு, to a friend of, என்னுடைய நண்பி, மைன் என்று போட வேண்டும். என்னுடையதாக இருக்கிற நண்பி, மையன என்னுடையதாக இருக்கிறது, மைனா என்னுடையது, எங்களுடையது, என்னுடையது, மைன். அப்ப மைன் என்பது பின்னாடி வருகிறது. ஆக மை என்பது முன்னாடி மை ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்லிவிட்டால் ரைட், ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் வந்து விட்டால் மைன் என்று என்னுடையது என்று வருகிறது. என்னுடையது என்று பின்னாடி போட வேண்டும். அங்கே மை என்று போடக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மை என்று சொல்லக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஈலிங். அடுத்து என்ன சொல்லுகிறார் அந்த அம்மா? அந்த பெண் ஈலிங் ஆஸ்திரேலியாவில் நன்றாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று சொல்கிறார். சோ ஐ நோ ஷீ இஸ் என்று போட வேண்டும். ஷீ இஸ் இங்கே யூ போட்டு விடுகிறாய், இங்கே மைன் போட்டு விடுகிறாய், இங்கே ஷீ இஸ் என்று போட வேண்டும். ஷீ என்று வர வேண்டும். அவள் அங்கே அவளே நன்கு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். என்ஜாயிங் ஹர்செல்ஃப். என்ஜாயிங் அப்புறம் ஏன் ஹர்செல்ஃப் வருகிறது? என்ஜாயிங் என்பது பிரசன்ட். இது ஜெரண்ட். ஜெரண்ட் என்றால் தொழிற்பெயர். தொழிற்பெயருக்கு பின்னாடி எப்பொழுதுமே இந்த ரிஃப்ளெக்சிங் பிரதிபலிக்கக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களான ஹர்செல்ஃப் ஹியர் இன் ஆஸ்திரேலியா என்று வருகிறது. அப்ப இந்த அம்மா என்ன சொல்லுகிறார் மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்? அந்த அம்மாவுடைய வேலை என்ன? மாணவிகள் வந்து தங்குவதற்காக பெண்கள் விடுதியை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவரும் அவர்களுடைய
கணவரும் அங்கே தங்கி இருக்கிறார்கள், மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித்தும் மிஸ்டர் ஸ்மித்தும். ஸோ நவ் ஐ ஹேவ் had a lot of students staying with me. என்னுடன் இப்பொழுது நிறைய மாணவிகள் தங்கி இருக்கிறார்கள். வித்ன்னு போடும்போது மீ என்று தான் வர வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? இது வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். மீ, us, you, him, her, it, them. They called me. அந்த மீ வந்து பின்னாடி தான் வர வேண்டும். me called him வராது. மீ வந்து எப்பொழுது வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். So I have had a lot of students staying with me. ஆக வருகிறது over the years and I do have a few rules. எங்களுக்கு என்று சட்ட திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறோம். இந்த விடுதியிலே பல பெண்கள் தங்கி இருக்கிறார்கள். அப்ப with கூட மீ வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க? முதலாவதாக என்ன செய்யணும்? மாணவிகள்லாம் வருகிறார்கள். வரக்கூடிய மாணவிகள் அனைவரும் நானும் என்னுடைய கணவரும் அவர்களை எங்களுடைய சொந்த குடும்ப உறுப்பினர்களாக எண்ணிக்கொண்டு அவர்களுக்கு உபசரிக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதலாவதாக மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ. மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் மீ ஏன் போடக்கூடாது? மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ என்று வருகிறது. to feel at home என்றால் என்ன? இங்கே வந்தவுடன் அவர்கள் சொந்த வீடை போல உணர வேண்டும். So ஏன் we போடுகிறாய்? We treat everyone like they are a member of our own family. So இங்கே எதற்காக I போடுகிறாய்? இங்கே we போடுகிறார். அங்கே எதற்காக they போடுகிறாய்? First of all my husband and நல்லா ஞாபகம் my husband. மை ஹஸ்பண்ட் என்பது என்னவாக வருகிறது? இது வந்து சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக வருகிறது. ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் என்ன வருகிறது? ஆண்ட்னு போட்டுட்டு மீ போடக்கூடாது. ஏன்னா மீ வந்து ஆப்ஜெக்டாகத்தான் வர வேண்டும். ஆக சப்ஜெக்ட் தான் வர வேண்டும். ஏன் ஐ மை ஹஸ்பண்ட்னு வரக்கூடாது? வராது. ஏனென்றால் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி வர வேண்டும். அடுத்ததாகத்தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ரொனவுன் வர வேண்டும். ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐ என்று தான் வர வேண்டும். மீ என்று வரக்கூடாது. மை என்று வரக்கூடாது. ஐ தான் வர வேண்டும். வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஃபீல் அட் ஹோம். ஸோ ஆகையால் வி போடுகிறாய். ஏன் வீடு போட வேண்டும்? வி தான் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். வி ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் லைக் they are a member of our family. Like they are. இந்த ஆருக்கு முன்னாடி they வருகிறது. they என்பது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. They are our own family members. And what about other meals? Can I cook for myself? அப்ப what about other meals என்றால் என்ன? மற்ற உணவுகளை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்? காலை உணவு சரி, மதிய உணவு சரி, காலை உணவு சரி, மதிய உணவுக்கு இரவு உணவுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? Can I cook myself? இரவு உணவை நீங்கள் செய்து கொள்கிறீர்கள். சரி, காலை உணவும் மதிய உணவும் யார் செய்வார்? நானே சமைத்துக் கொள்ளட்டா? நானே myself என்று வர வேண்டும். ஐ குக் ஃபார் மை செல்ஃப். இந்த மை செல்ஃப் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. பிரதிபலிக்கிறது. என்ன பிரதிபலிக்கிறது? சமைப்பதை நானே செய்யட்டுமா? நானே என்று வரும்பொழுது அது ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரொனவுன் எப்பொழுதுமே செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வர வேண்டும். ஐ பாருங்க சப்ஜெக்ட். கேன் குக் என்பது வினைச்சொல். அது ஆப்ஜெக்டாக ரிஃப்ளெக்சிவாக வருகிறது. நானே சமைத்துக் கொள்ளட்டுமா? அதற்கு அந்த மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறார்கள்? எஸ், சரி. எவ்ரி ஒன் மேக்ஸ் தேர் ஓன் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அனைவரும் அவர்களுடைய தேர் ஓன் பிரேக்ஃபாஸ்ட். இங்க பாருங்க, தேர் ஓன் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அவர்களுடைய காலை உணவை அவர்கள் செய்து கொள்கிறார்கள். and I always make sure there is of plenty of food in the fridge. இந்த காலை உணவை செய்வதற்காக ஃப்ரிட்ஜிலே நிறைய உணவை வைத்திருக்கிறேன். so you can prepare. நீ சமைத்து yourself. நீயே. you can prepare yourself. நீயே சமைத்துக் கொள்ளலாம். அந்த நீயே என்பது தான் yourself. நீ சமைத்துக் கொள்ளலாம். நீயே. you can prepare yourself a packed lunch if you like. packed lunch என்றால் என்ன? டிஃபன் கேரியரிலே அல்லது பேக்டு அதை பார்சல் மாதிரி செய்து உன்னுடைய கல்லூரிக்கு எடுத்து சென்று அங்கே மதிய உணவை நீ அதுவை சாப்பிடலாம். ஐ எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் வாஷ் அண்ட் அயர்ன். நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்றால் அனைவரும் அவர்கள் துணியை அவர்களே துவைக்க வேண்டும். ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. எக்ஸ்பெக்ட் என்பது வினைச்சொல். எதிர்பார்க்கிறேன். எவ்ரி ஒன் அனைவரும். அப்ப எவ்ரி ஒன் என்பது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. டு வாஷ் அண்ட் அயர்ன் ஃபார் அவர்கள் என்று வரும்பொழுது themself என்று வருகிறது. அந்த themself யாரை குறிக்கிறது? இந்த themself என்பது இந்த
அந்த பெண்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய விடுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தெம். செல்ஃப் என்றால் என்ன? செல்ஃப் என்றால் அந்த வேலையை அவர்களே செய்ய வேண்டும். தெம் என்றால் அவர்கள். செல்ஃப் என்றால் என்ன? அவர்களே செய்ய வேண்டும். யுவர் என்றால் நீ. யோர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? நீயே ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டும். மை என்றால் என்னுடைய. மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? என்னுடைய வேலையை நானே செய்ய வேண்டும். மை செல்ஃப் என்று வருகிறது. அந்த செல்ஃப் என்றால் உனக்கு நீயே செய்யக்கூடிய வேலை. தெம் செல்வ்ஸ் என்று வருகிறது. ஏன் விஇஎஸ் போட்டு விடுகிறாய்? அது பன்மை வடிவத்திலே வருகிறது. யோர் செல்ஃப் என்றால் ஒருமை. யோர் செல்வ்ஸ் என்றால் என்ன? நீங்களே. நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள். மை செல்ஃப் என்றால் நானே. தெம் செல்வ்ஸ் என்றால் என்ன? விஇஎஸ் என்று வருகிற பொழுது அங்கே பன்மை வடிவத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறது. கேன் ஐ யூஸ் கால்ஸ்? கால்ஸ் என்று வருகிறது. கால்ஸ் என்றால் என்ன? உங்களுடைய டெலிஃபோனை எடுத்து நான் உள்ளூரிலே பேச முடியுமா? என்னுடைய தொலைபேசி கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்று கேட்கிறார். யார்? சி வின் கேட்கிறார். கேன் ஐ யூஸ் யோர்ஸ்? கேன் ஐ யூஸ் யோர்? ஏன் யோசன் போடுகிறாய்? இந்த யோஸ் என்று சொல்லும் பொழுதே அதற்கு பின்னாடி ஒரு பெயர் சொல் மறைந்திருக்கிறது. உங்களுடையது. உங்களுடையதை நான் பயன்படுத்தலாமா? உங்களுடையது. யுவர்னா உங்களுடைய. யுவர்ஸ்னா உங்களுடையது. யோர் செல்ஃப்னா நீங்களே. அப்ப யுவர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுதே அங்கே பொருள் மறைந்திருக்கிறது. ஹர்ஸ் அவளுடையது. ஹர்ஸ் அவளுடையது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு பின்னாடி ஒரு பேனாவாக இருக்கலாம், ஒரு வீடாக இருக்கலாம், ஒரு கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம். அங்கே யுவர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பெயர் சொல் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அது செல்போனாக இருக்கிறது. ரைட்டா? செல்போனாக இருக்கிறது. ஸோ கேன் ஐ யூஸ் யோர்ஸ் டு மேக் லோக்கல் கால்? ஸோ நண்பர்களே, இந்த மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப், இட் செல்ஃப் என்று பார்க்கிற பொழுது அங்கே செய்கை மறைந்திருக்கிறது. அதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். அந்த செய்கை ஒரு செய்கை ஒருவனை செய்கிற பொழுது அதே போன்று மைன் என்னுடையது, அவர்ஸ் எங்களுடையது, யுவர்ஸ் உன்னுடையது, யுவர்ஸ் உங்களுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, ஹிட்ஸ் அதனுடையது, தேர்ஸ் அவர்களுடையது என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே அந்த பிரதிபை சொல்லுக்கு பின்னாடி பொருட்கள் மறைந்திருக்கிறது. அதே போன்று மீ என்றால் என்னை, யூ என்றால் அஸ் என்றால் எங்களை, யூ என்றால் உன்னை, யூ என்றால் உங்களை, ஹிம் என்றால் அவனை, ஹர் என்றால் அவளை, இட் என்றால் அதனை, தெம் என்றால் அவர்களை. இது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. தே கால்ட் மீ. யாரை அழைத்தார்கள்? என்னை. யாரை 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 என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதுதான் மீ, அஸ், யூ, ஹிம், ஹர், இட், தெம் என்று வருகிறது. அதே போன்று மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர், இட்ஸ், தெம் என்றால் மையினா என்னுடைய, அவர்னா எங்களுடைய, யுவர்னா உன்னுடைய, யுவர்னா உங்களுடைய, இஸ்னா அவனுடைய, ஹர்னா அவளுடைய, இட்ஸ்னா அதனுடைய, தேர்னா அவர்களுடைய. இது சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. மை கண்ட்ரி. அப்ப சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது ஒரு பெயர்ச்சொல் வர வேண்டும். மை செல்போன், அவர் செல்போன், யுவர் செல்போன், இஸ் செல்போன், இட்ஸ் செல்போன், தேர் செல்போன் என்று வருகிறது. அதே போன்று அடுத்ததாக சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஆக ஐ என்றால் நான், வி என்றால் நாம், யூ என்றால் நீ, யூ என்றால் நீங்கள், ஹி என்றால் அவன், ஷி என்றால் அவள், இட் என்றால் அது, தே என்றால் அவர்கள். இது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஆக வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வரணும். ஐ ஈட் நான் வெஜிடேரியன். நான் அசைவம் சாப்பிடுகிறேன். I eat myself, I cook myself. இந்த ஐ என்பது எழுபாயாக வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் அனைத்தும் ஐ, வி, யூ, ஹி, ஷி, இட் என்று வர வேண்டும். அங்கே ஆக சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா எழுவாய் பிரதிபை சொற்கள். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா என்ன? வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய செயற்படுபொருள் பிரதிபை சொற்கள். அதே போன்று சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் மைன், அவர்ஸ், யுவர்ஸ், ஹர்ஸ், இட்ஸ், தேர்ஸ். அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் வினையை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய பிரதிபை சொற்கள் மை செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், ஹர் செல்ஃப், இட் செல்ஃப். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் மீ, யூ, ஹிம், ஹர், இட், தேம். ஸோ இவைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மற்ற தலைப்புகளிலே பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take here Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English as a Level Testing System, taking your page number 42B. Now what you're going to see is, what you have seen is, already we have seen about the tenses, we have seen about the articles, we have seen about the and that's what articles. Now we have come here to pronouns. What do you mean by pronouns? Stands for some other noun. It is called pronouns, right? For example, instead of Ram, you're saying he. Instead of Rani, you are saying she.
Instead of people of America, you are saying they. So pronouns and referencing. Referencing means what? It's a reference. And coming here, personal pronouns. What are the personal pronouns? I, we, you, he, she, it, they. And what is the possessive pronouns? These pronouns possess. My, our, your, his, her, it's, their. It's possesses. And reflexive pronoun. What is the reflexive pronouns? Myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves. And avoiding repetition. This is what you're going to say. And here, put the words you wrote in exercise 3 into 4 groups. What are the 4 groups? See, I, myself, me, mine. What are the 4 groups which you can put? Could you tell what are the 4 groups? I. What is that? Next. Say, I, my, I, then, we, then, you, then, he, she, it, they. Right, sir? This is what? Personal pronouns. What is the reflexive pronouns? This is reflexive pronouns. Where is it? Yes. What are they? Myself, ourselves, yourself, himself, in order, herself, itself, then itself. Okay, themselves, plural. Okay, themselves. Okay, me. After me, what? They called me, they called us, they called you, they called him, they called her, they called it, they called them. It is object pronoun, right? Mine, ours, yours, his, us, its, theirs. So, this is personal pronoun, this is reflexive pronoun, this is object pronoun. You got it? Here, we have come here. Subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun. So these pronouns are very important, sir. Personal and possessive pronouns. What are they? See, subject personal pronouns. It comes as a subject. What do you mean by subject? It comes before the verb. See, I eat a mango. You don't say, me eat a mango. I eat a mango. I is a subject. It comes before the verb. Eat. You come to Chennai. Before come, you is coming. He speaks English. He comes before. She speaks English. She comes before. It barks at the thief. So it comes before the verb. We live in Chennai. So before live, we comes. They write novels, so they comes before write. So they are called subject personal pronouns because it comes before the verb. And object personal pronouns, it should come after the verb. He called me. The me comes after the called as the verb. He gave you. You comes after. This you is different from this you. Both the letters are same. Both the word looks same. But this you is subject and this you is object. He gave him. This him comes after the verb, so it is called object pronoun. They gave her. Her comes after the verb, so it becomes object pronoun. It. They gave it. It comes as an object. Us. They called us. After called us comes they gave them. Them comes after gave. So it is called object pronouns. Possessive pronouns. What is possessive? You are trying to possess something. My, see, possessive, mine. This pen is mine. This pen is mine. So the mine stands for what? Pen, right? So it is called possessive pronoun. This house is yours. This car is his. That necklace is hers. This country is ours. And those shirts are theirs, right? So these stands for the nouns, right? Objects which you possess. So subject personal pronouns, object personal pronouns, possessive pronouns. We use pronouns to replace nouns and avoid repetition of the noun. See, Rama eat mango, Rama drinks cool drinks, Rama went for the movie. No, why to continuously repeat Rama? Instead of that, you are using he,
she, it, they. To avoid the repetition, we are using the pronoun number one place. Where do you use pronoun? We are using pronouns to avoid the repetition. See, for example, I can introduce to my friend Yi-Ling. She is a student from Taiwan. I can introduce you to my friend Wai-Ling. She is a student from Taiwan. See, she is, the she stands for what? Yi-Ling. You don't say once again, Yi-Ling is a student, right? To avoid the repetition, you are using pronoun. We use, so this is the number one place. And the number second place is, what is the second place? We use subject pronouns before verbs, right? As we have seen. See, I comes before the verb. I only arrived last month. I only arrived last month. Arrived. Before arrived, I comes. It comes as a subject pronoun. Right, sir. Next. And object pronouns after verbs are preposition. After verbs are preposition, you are using object pronouns. See, I have, I is a subject, have is a verb, had, I have had a lot of students staying with me. Me comes after the verb, had. So it is object pronoun over the years, right, sir? Now coming here, and it's also with the preposition it is coming. With this a preposition, right? On, in, at, all are preposition. We use possessive pronouns to replace a possessive determiner. We use possessive pronouns to replace a possessive determiner. What is that? And a noun. See here with the example you can see. Number third. What is that? I don't have a phone. I don't have a phone here. Can I use yours? This yours stands for what, sir? It replaces a possessive determiner. I don't have a cell phone. Can I use yours? Yours stands for what? Cell phone. Your phone. Right? This yours stands for is the, what is that? Determiner. Over the years, see here, it is you replace a possessive determiner. Possessive determiner is your phone. You are replacing your phone with yours, right? Got it? Okay, now coming here. It is not used as a possessive pronoun. Its is not used as a possessive pronoun. Why its is not used as a possessive pronoun? See, computer. Can you say its parts? Computer's parts? No. The parts of the computer. The parts of the computer. For things you are using its. For things you are using its. You don't say pen's ink. The ink of the pen. Camera's lens. You don't say camera's lens. The lens of the camera. So its is not used as a possessive pronoun. You got it? Okay, coming here. Reflect on very important, sir. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves, yourselves, themselves. Selves is used when it is in plural, right? Say, myself, it is in singular. It is reflexive pronoun. So coming here, we use reflexive pronoun number one. Where do you use reflexive pronoun? When the subject object of the verb are the same. When the subject and the object of the verb are the same. When the subject and the object of the verb are the same. See, I drink. I drink myself. I and myself are same. Who drinks? I drink. I drink myself. I cook myself. We went ourselves. We and ourselves are same. So when the subject and the object are same, what is the object, sir? You ask the verb, who has done it? I eat. Who eat? I eat. What did I eat? I eat a mango. A mango becomes an object, right? So after the verb, you ask a question and whatever it is comes as an object. So when the subject, the object of the verb are the same, you can see, for example, when the subject and the object of the verb are the same, you can prepare. You can prepare. What? A packed lunch. It becomes an object. You subject can prepare becomes a verb. What? A packed lunch. If you like, okay, yourself. So it is a part of the object. Yourself a packed lunch. What? What can you prepare? Yourself a packed lunch if you like. Yourself a packed lunch. You can prepare what? Yourself a packed lunch. So yourself a packed lunch.
It is the object. So when the subject and object is the same, you are using reflexive pronoun, right, sir? Only when the subject and object is the same. See here, to add, second place, where do you use a reflexive pronoun? What are reflexive pronoun? Myself, ourself, yourself, himself, herself, itself. Where do you use this reflexive pronoun? To add emphasize to the subject or object. Emphasize means what? Emphasizing and saying, I earn myself. I studied myself. Emphasization means what? Stressing and saying, this is what I have done. This is what I have done. This is what I have achieved. When you want to say what you have done, there you are using, that is you have done by yourself, right? When subject and object are same, when you want to emphasize the action, then you are using, what is that? Reflexive pronoun. I clean the kitchen and the living areas. See, I clean the kitchen and the living areas, right? I clean what? The kitchen and all this area. Emphasization, myself, I alone, right, sir? This is the emphasization, myself. Next, coming here, I do it, not anybody else. So you want to say, I did it by myself, nobody helped me. I did it myself, nobody helped me. So I clean the kitchen and the living areas myself. Nobody has come. Next, the number third place, where with the by. See the word by, mean on my own. By means what? By myself. By ourselves means what? On our own. To emphasize that you have done on your own. There you are using by, on your own, etc. See, I clean the kitchen and the living areas by myself. See, by is used to mean what? On my own. Nobody else. And coming here, the fourth place, after some set expressions, the imperative. What do you mean by imperatives? Careful about this. After some set expressions, the imperative with yourself. Yourselves. Imperative means what? Study. Ordering. When I'm ordering, study. Study yourself. Go yourself. Learn yourself. Work yourselves. Right? When you are ordering is called imperative. Ordering is called imperating with yourself and myself. See, help yourself. Help is ordering. You are ordering. Help yourself. Look after yourself. Look after yourself. Look after yourself. Help yourself means what? Do the things on your own. Look after yourself. Take care of yourself. So, help yourself, look after yourself means be careful. Enjoy yourselves. Enjoy yourselves, right? Enjoy, help, look after. So all these, the present tense verb is help, look, enjoy. So for imperative, with reflexive pronouns you are using. So the imperative sentence means the verb should come from sentence. And number 5, notice the use each other, one another, each other, one another, each other, one another. What do you mean by each other? One another, each other, one another. How many persons are there in each other? 2. One another. Yes, 2. See here, the boys. Maybe 2 and more. Each other, 2 and more. Each other, one another. Each other, one another. The boys taught themselves English. This is one of the. So each boy taught himself English, right? So the boys taught themselves English. That's number 1. And number 2, the boys taught each other, one another, some new words. Each other, one another. Same thing. So instead of themselves, you can use one another, each other. Instead of themselves, you can use one another, each other. You got it, sir? Really simple, isn't it? Taught the other boy some new words, right? This is all, it's all about, the boys are just
exchanging the words, they are expressing the words. So my dear friends, what you have understood is all the preposition, all the pronouns, right? So pronouns is used to replace the nouns, and pronouns, subject pronouns comes before the verbs, and object pronouns comes after the object, and possessive pronouns are used to replace the possessive determiners. And coming here, all the reflexive pronouns it is used to say when the subject and the object are the same, when you want to emphasize the action, and number three, you want to say that you have done on your own, and one another and each other. It is an expression used to say that you can replace myself and yourself with each other, or themselves with each other and one another. I hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes. I request, in short, I request the madam to come. Madam, please come forward, and she will be telling us what she has learned today in this today's program. In short, I just give her 2 minutes to just speak into the stage and tell what she has really understood. She's an I.E.L.T.S student. She's going to Canada. Of course, next month is an examination. First, I request her to introduce herself, tell which country she is going to go, and what's her qualification, and what's her motivation to go abroad, when is her exams. Then she can come to about the topic. Within 2 minutes, she is allowed to speak. Thank you, madam. MBA. I have 23 years of corporate experience, and I think I have worked in India for too long. So just want to be exploratory. So I just thought I would look at Canada as a location. So we just thought we will migrate to Canada because I have a daughter who will be going to the 11th standard next year. So it'll be a better place to be in. And my son is in Singapore. He's in NTU and Technological University. He's doing his engineering extremely good. So that's the intent. So I'm writing my exams. I'll have to clear I.E.L.T.S with a higher score because my age is on the upper side. So I just thought, though being overconfident, it'll be better if I can go through a structured course. That's the intent with which I've joined this course. And today what we have learned, I think you guys understood it fairly well, but still. Anyway, to brief it fairly well, pronouns is the topic we have talked today, and pronouns are a replacement for nouns. This helps in avoiding repetition. That's the simplest form of pronoun. And pronouns have different things like subject pronouns, object pronouns, and possessive pronouns. I think all of you would have understood it better, right? If there's, yeah, I kind of like this. Imperative, there's a spelling mistake, so I'll take the C out. Okay? And this is imperative noun, and each other, one another was a very nice one. I like that today. So, you want to share something what you learned today, or is it all fine? Thank you. Dear friends, is American I.E.L.T.S Training Center வரவேற்கிறோம். Page number 42. B. Cambridge. For I.E.L.T.S இலக்கணம் I.E.L.T பரீட்சை இலக்கண ரீதியாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பாடத்திட்டங்கள் பேஜ் நம்பர் 42 பிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்க்கிறீர்கள்? பிரதிபெயர் சொற்கள். ஸோ ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். ஏற்கனவே இந்த பாடத்தை பார்த்தோம். இலக்கண ரீதியாக டென்சஸை பார்த்தோம், இலக்கண ரீதியாக ஆர்டிகல்ஸை பார்த்தோம். இப்பொழுது நாம் வந்திருக்கக்கூடியது ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். பிரதிபெயர் சொற்கள் என்றால் என்ன? பெயர் சொற்களுக்கு பதிலாக வருவது. சென்னைக்கு பதிலாக இட்டை பயன்படுத்தலாம், ராமாவுக்கு பதிலாக ஈயை பயன்படுத்தலாம், மக்களுக்கு அமெரிக்க மக்களுக்கு பதிலாக தே என்று பயன்படுத்தலாம். அதுலேயும் பலது இருக்கிறது பாருங்க. தேவும் பயன்படுத்தலாம், தெம்முன் பயன்படுத்தலாம், தேர்ஸும் பயன்படுத்தலாம், தெம் செல்வ்ஸ் என்று பயன்படுத்தலாம், ஐயே பயன்படுத்தலாம், மையும் பயன்படுத்தலாம், மீயும் பயன்படுத்தலாம், மைனும் பயன்படுத்தலாம், மைசெல்ஃபும் பயன்படுத்தலாம். ஆக ஒவ்வொன்றும் இலக்கண ரீதியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்தந்த இடத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும். குழப்பக்கூடாது. ஐயுக்கு பதிலாக மைய பயன்படுத்தக்கூடாது, மையுக்கு பதிலாக மைனம் பயன்படுத்தக்கூடாது, மைனுக்கு பதிலாக மீய பயன்படுத்தக்கூடாது. ஒவ்வொன்றும் எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆக பிரச்சனைகள் வரும். அதை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Put the words you wrote in exercise 3 into 4 groups. 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். என்ன பார்த்திருக்கிறோம்? இந்த பிரதிபெயர் சொற்களை பற்றி. இந்த பிரதிபெயர் சொல்ல இது 1, இது 2, இது 3, இது 4. ஸோ பிரதிபெயர் சொல்லை 4 பிரிவாக போட்டு விடுங்கள் என்று முதல் பிரதிபெயர் சொல்லை மட்டும் ஒவ்வொரு அந்த வரிசைக்கிலே ஒவ்வொன்று மட்டும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஐ என்றால் என்ன? நான். வி என்றால் என்ன? நாம். யூ என்றால் என்ன? நீ. யூ என்றால் என்ன? நீங்கள். நீயும் நீங்களுக்கும் ஒரே வார்த்தை தான். ஹி என்றால் அவன், ஷி என்றால் அவள், இட் என்றால் அது, தே என்றால் அது அவர்கள். இது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? எழுவாய். அப்ப எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல். இது எங்கே வர வேண்டும்? வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் வர வேண்டும். ஐ ஈட் எ மேங்கோ, வி கோ டு சென்னை. ஆக இது வாக்கியத்திற்கு வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். இரண்டாவதாக பாருங்க, மை செல்ஃப், நானே. அப்ப நானே என்பது என்ன? நானும் எழுவாயும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப். நான் ஐயும் மை செல்ஃபும் ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு காரியத்தை ஒருவனே செய்கிறான் என்ற அந்த வலியுறுக்கிற நேரத்திலே இந்த மை செல்ஃப், நானே, அவர் செல்ஃப், நாங்களே, யோ செல்ஃப், நீயே, ஹிம் செல்ஃப், அவனே, ஹர் செல்ஃப், அவளே, இட் செல்ஃப், அதுவே, இதுவும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? அந்த வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு வர வேண்டும். ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப், ஸ்டடிக்கு பிறகுதான் மை செல்ஃப் வர வேண்டும். மை செல்ஃப் ஸ்டடி என்று வரக்கூடாது. ஆக இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வர வேண்டும். அடுத்தது மீ. மீ என்றால் என்ன? என்னை. அஸ் என்றால் எங்களை, யூ என்றால் உன்னை, ஹிம் என்றால் அவனை, ஹர் என்றால் அவளை, இட் என்றால் அதனை, தெம் என்றால் அவர்களை. ஆக இதுவும் ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. தே கேவ் மீ, அவர்கள் எனக்கு கொடுத்தார்கள். கொடுத்தார்கள் யாருக்கு? எனக்கு. யாருக்கு? எங்களுக்கு. யாருக்கு? உனக்கு. யாருக்கு? அவனுக்கு. யாருக்கு? அவர்களுக்கு. அப்ப யாருக்கு யாருக்கு என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது மீ, அஸ், யூ, ஹிம், ஹர், இட், தெம். இது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. அடுத்தது இந்த பேனா என்னுடையது. என்னுடையது என்ன? என்னுடையது பேனா. அப்ப என்ன என்னுடையது என்று கேட்கும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய அந்த பதில் மைன். மைன் என்னுடையது. அவஸ் எங்களுடையது. யுவஸ் உன்னுடையது. ஹிஸ் அவனுடையது. ஹர்ஸ் அவளுடையது. இட்ஸ் அதனுடையது. தேர்ஸ் அவர்களுடையது. அப்ப முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் பின்னாடி மறுபடியும் அது பயன்படுத்த வேண்டாம். செல்போன் இஸ் தேர்ஸ். அந்த தேர்ஸ் யாருடையது? என்ன? அந்த மக்களுடையது. ஆக அந்த பொருளை பற்றி அது அவர்களுக்கு சொந்தமானது என்று சொல்லுகிற பொழுது இதுவும் செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. ஆக இங்கே ஐ, வி, யூ, யூ, இ, ஷி, இட், தே இதுதான் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. பாக்கி இந்த மூன்றும் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. ஸோ அடுத்தது பர்சனல் அண்ட் பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். பர்சனல் என்றால் என்ன? பர்சனல் தனிப்பட்ட. பொசசிவ் என்றால் என்ன? சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. உதாரணத்துக்கு சப்ஜெக்ட் பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் ஐ, நான், யூ, ஹி, ஷி, இட், வி, தே. இது ஏற்கனவே பார்த்தோம். வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். ஆகையால் அது சப்ஜெக்ட். எழுவாய் பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆப்ஜெக்ட் பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பின்னாடி வர வேண்டும். வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி. தே கேவ் மீ, மீ, யூ, ஹிம், ஹர், இட், அஸ், தெம். என்னை, உன்னை, ஹிம் அவனை, ஹர் அவளை, இட் அதனை, அஸ் எங்களை, தெம் அவர்களை. பொசசிவ் ப்ரொனவுன் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. மைன் என்னுடையது. சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. திஸ் கார் இஸ் மைன். மைன் என்னுடையது. யோஸ் உன்னுடையது. இஸ் அவனுடையது. ஹர்ஸ் அவளுடையது. அவர்ஸ் எங்களுடையது. தேர்ஸ் அவர்களுடையது. ஸோ நம்பர் 1 இந்த பிரதிபெயர் சொல் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? டு ரிப்ளேஸ் நவுன்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் ரெப்பிட்டேஷன் ஆஃப் த நவுன். பெயர் சொல்லை மறுபடியும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. உதாரணத்திற்கு ராணி வருகிறாள். ராணி கேம். ராணி சாப்பிடுகிறாள். ராணி ஏட். ராணி கோஸ். ராணி போகிறாள். 3 தடவை ராணியை பயன்படுத்த வேண்டாம். ராணி கேம், she ate and she went. ராணி கேம், she ate and she went. ராணி கேம், she ate and she went. அந்த ராணியை மறுபடியும் குறிப்பிட வேண்டாம் என்கிற பொழுது அந்த பிரதிபெயர் சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். ப்ரொனவுன்ஸ் நம்பர் 1 I can introduce you to my friend Yu Ling. நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் யூ லிங் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். she is a student from Taiwan. அவள் தாய்வானிலிருந்து வருகிறாள். அந்த ஈ லிங்கை மறுபடியும் நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக she என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். அது பிரதிபெயர் சொல். we use subject pronouns before verbs. இந்த எழுவாய் ப்ரொனவுன்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவா என்று பார்க்கும் பொழுது அது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஐ ஒன்லி அரைவ்ட் லாஸ்ட் மந்த். இந்த அரைவ்ட் என்பது வினைச்சொல். இந்த அரைவ்டுக்கு முன்னாடி தான் அந்த எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல்லான ஐ வர வேண்டும், வி வர வேண்டும், யூ வர வேண்டும், ஹி வர வேண்டும், ஷி வர வேண்டும், இட் வர வேண்டும், தே வர வேண்டும். எதற்கு? இந்த வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி அரைவ்டு.
அடுத்ததாக and object pronoun. object pronouns என்றால் என்ன? செய்யப்படுபொருள் பிரதிபெயர்ச்சொற்கள். அது வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு வர வேண்டும். after verbs are preposition. prepositions என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியம். இன்னு இல்லு, இன்னுனா இல்லுன்னு அர்த்தம், ஆட்னா இல்லுன்னு அர்த்தம், வித்னா உடன் அர்த்தம். இந்த முன்னணி சொற்களுக்கு பிறகு வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஐ ஹேவ் பிறகு இந்த pronoun வர வேண்டும். preposition என்றால் என்ன? முன்னடைச்சொல். with, in, on, at. I have had a lot of students staying with me. with me என்னுடன், with her அவளுடன், with them அவர்களுடன். so with இந்த prepositionக்கு பின்னாடி இந்த பிரதிபெயர்ச்சொல் வருகிறது. so I have had a lot of students என்றால் எனக்கு நிறைய மாணவிகள் இருந்திருந்தார்கள். staying with me என்னுடன் இருந்திருந்தார்கள். so I என்பது subject, have என்பது வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு இந்த மீ வருகிறது, மீயுடன் வித் வருகிறது. they use possessive pronouns to replace a possessive determiner and a noun. possessiveness என்றால் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க? possessiveனா சொந்தம் கொண்டாடுகிற கூட, எனக்கு என்னுடையது என்று இருக்கக்கூடிய தன்மையை possessive என்று சொல்கிறோம். I don't have a phone. என்னிடம் ஒரு போன் இல்லை. here can I use yours? yours யாருக்கு எதை சார்ந்திருக்கிறது? I don't have phone. yours என்பது எதை குறிக்கிறது? உன்னுடைய போனை குறிக்கிறது. அந்த yours என்பது இந்த possessive determiner என்று சொல்கிறோம். so hello, its is not used as a possessive pronoun. its என்பது என்ன? பொதுவாகவே மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் என்ன சொல்லுவோம்? ராமாஸ் கார் என்று சொல்லுவோம், ராமாவுடைய கார் என்று சொல்லுவோம். இட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்னா கம்ப்யூட்டருக்கு பதிலாக இட்ஸ் பார்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோமா? தவறு. அது பொருள், கம்ப்யூட்டர். அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? the parts of the computer, the parts of the car, the lens of the camera. அந்த இட்ஸுக்கு அந்த பொசசிவ்னஸ் வராது. ரைட்டுங்களா? ஓகே. அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் ரொம்ப மிக மிக முக்கியம். ரிஃப்ளெக்சிவ் என்றால் என்ன? பிரதிபலிக்கக்கூடிய செய்கைகளை பிரதிபலிக்கிறது. மை செல்ஃப் நானே, யோர் செல்ஃப் நீயே, யோர் செல்ஃப்னா நீயே, யோர் செல்ஃப்ஸ் என்றால் என்ன? நீங்களே. இங்க பாருங்க, பன்மை வடிவத்தில் வந்து விடுகிறது. யோர் செல்ஃப்ஸ் என்றால் நீங்களே. மை செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப் அவனே, ஹர் செல்ஃப் அவளே, இட் செல்ஃப் அதுவே, அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்களே. மறுபடியும் யோர் செல்ஃப்ஸ் என்று எழுதியிருக்கிறோம், நீங்களே. தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்களே. பன்மை வடிவத்தில் வரும் பொழுது vs சேர்த்துக் கொள்கிறாய். we use reflexive pronoun. இதை எங்கே பயன்படுத்துகிறாய் என்று பார்க்கும் பொழுது when the subject and the object and the verb are the same. அப்ப subject என்றால் என்ன? I eat myself. I என்பது subject, eat என்பது verb, myself நானே. சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது இந்த myself, ourself யூஸ் பண்ணுகிறாய். you can prepare yourself a packed lunch if you are. you என்பது subject, can prepare என்பது வினைச்சொல், yourself a packed lunch என்பது ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. இந்த சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது yourself பயன்படுத்த உன்னுடைய உணவை சமைத்து டிஃபன் பாக்ஸிலே வைத்து உன்னுடைய கல்லூரிக்கு எடுத்து செல்லலாம் உனக்கு விருப்பம் என்றால். இஃப் யூ லைக் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் yourself. நீயே சமைக்கலாம் உனக்கு விருப்பம் இருந்தால். அப்ப நீயே சமைக்கலாம், நீயே சமைக்கலாம். சோ நீயே சமைக்கலாம், ரெண்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அந்த நீயே yourself, himself என்று சொல்கிறாய். இரண்டாவது எங்க யூஸ் பண்ணுகிறாய்? reflexive pronoun to add emphasize to the subject or object. அந்த எழுவாய்க்கு செய்யப்பட பொருளுக்கு அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கிறாய். அவர்கள் எம்பசைசேஷன் என்றால் என்ன? அதனுடைய தீவிரத்தன்மை கொடுக்கிறாய். ஐ ஏர்ன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், நானே இதை குறிக்கிறது, சம்பாதிக்கிறேன் குறிக்கிறது. ஐ குக்கு, நாங்களே, வி குக்கு, அவர் செல்வ்ஸ், அந்த அவர் செல்ஸ் எதை குறிக்கிறது? சமைத்தோம், நாங்களே சமைத்தோம், வேறொருவருடைய உதவியை நாங்கள் நாடவில்லை. ஸோ ஐ in the kitchen and the living area myself, I do it, not anybody else. நானே தான் செய்தேன், யாரும் அதை செய்யவில்லை. அந்த செய்கைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது myself, ourself, yourself பயன்படுத்துகிறாய். with by to mean on my own, on your own. by என்றால் என்ன? மூலமாக, அவன் மூலமாக எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைத்தது. ஐ காட் ஏ ப்ரமோஷன் பை ஹிம் என்று சொல்கிறோம். பை என்றால் என்ன? மூலமாக என்று வருகிறது. ஆன் மை ஓன், ஆன் யோர் ஓன். உதாரணத்திற்கு ஐ கிளீன் த கிச்சன், நான் அந்த சமையல் அறையை சுத்தம் படுத்தினேன். அண்ட் த லிவிங் ஏரியா என்றால் என்ன? அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வரவேற்பறை,
படுக்கை அறை அனைத்தையும் நானே சுத்தப்படுத்தினேன் பை மை செல்ஃப். அப்ப ஒன்று தானே ஒருவர் செய்தார் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே பை பயன்படுத்துகிறாய். பை என்றால் ஒருவர் மூலமாக ஆன் மை ஓன். அடுத்தது ஆஃப்டர் சம் செட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த இம்பரேட்டிவ். இம்பரேட்டிவ் என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இம்பரேட்டிவ். இம்பரேட்டிவ் என்றால் கட்டளையிடுவது, கட்டளையிடுவது. ஸோ ஆஃப்டர் சம் செட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் இந்த இம்பரேட்டிவ் வித் மைஸ் யோர் செல்ஃப் யோர் செல்ஃப். அந்த இம்பரேட்டிவ் கட்டளைக்கு பின்னாடி யோர் செல்ஃப் தான் பண்ணும். கட்டளைக்கு பின்னாடி மை செல்ஃப் என்று வரக்கூடாது. ஸ்டடி மை செல்ஃப் என்று உனக்கு நீயே கட்டளையிட முடியுமா? உன்னை கட்டளையிட முடியும். கோ யோர் செல்ஃப், நீயே போ. ஸ்டடி யோர் செல்ஃப், நீயே செல். ஏர்ன் யோர் செல்ஃப், நீயே சம்பாரி. குக் யோர் செல்ஃப், நீயே சமை. அப்ப குக்கு ஸ்டடி அதெல்லாம் கட்டளையிடக்கூடியதுக்கு பின்னாடி யோர் செல்ஃப் தான் வர வேண்டும். ஒழிய மை செல்ஃப் ஹிம் செல்ஃப் ஹர் செல்ஃப் ஹெட் செல்ஃப் வரக்கூடாது. கட்டளை யாரை இடுவாய்? உனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியவர், முன்னிலை, செகண்ட் பர்சன். செகண்ட் பர்சன் என்பவர் யார்? முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நீ, நீங்கள். நீ சமை நீயே, நீ படி நீயே. உனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் நீ கட்டளையிட முடியும். ஸோ இம்பரேட்டிவ் only for the people you are set. ஸோ அடுத்தது yourself, help yourself. உனக்கு நீயே ஹெல்ப் யோர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? புதிதாக ஒருவர் வீட்டுக்கு செல்கிறாய், அங்கே விருந்து அளிப்பவர் சொல்கிறார் ஹெல்ப் யோர் செல்ஃப் இந்த டைனிங் டேபிள். அப்படி என்றால் என்ன? நீ நீயாக பரிமாறிக்கொள். யாரோட உன்னுடைய வீட்டை போன்று எண்ணி நீ நீயே உதவி செய்து கொள். ஹெல்ப் யோர் செல்ஃப். லுக் ஆஃப்டர் யோர் செல்ஃப். உன்னை நீயே பார்த்துக்கொள், உன்னை நீயே பார்த்துக்கொள். உன் உடல்நிலையை நீயே தான் பார்க்க வேண்டும். லுக் ஆஃப்டர் யோர் செல்ஃப். பி கேர்ஃபுல். என்ஜாய் யோர் செல்ஃப். நீயே அனுபவி, அனுபவி என்று சொல்கிறாய். அடுத்ததாக ஐந்தாவது இடம், நோட்டீஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஈச் அதர். ஈச் அதர் என்றால் என்ன? ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வொருவரும். ஈச் என்றால் என்ன? ஈச் என்றால் என்ன? ரெண்டும் அதற்கு ரெண்டு, அதற்கு மேற்பட்டவர்கள். ரெண்டும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஈச். எவ்ரி என்றால் என்ன? மூன்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களை எவ்ரி. ஈச் என்பது ரெண்டும் அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். மறுபடியும் அந்த குழுவே, ஒரு குழுவிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரை பற்றியும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஈச் என்றும், எவ்ரி என்பது என்ன? மூன்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள். அந்த மூன்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுடைய அந்த ஒட்டுமொத்த குழுவை பற்றி சொல்லும் பொழுது எவ்ரி என்று பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி. ஸோ the boys taught themselves English. அப்படி என்றால் என்ன? ஈச் அதர், ஒன் another, ஒவ்வொருவரும். இங்க the boys taught themselves English. பையன்கள் அவர்களுக்குள்ளேயே ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள். ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே கற்றுக்கொண்டார்கள், அவர்களுக்குள்ளே படித்துக் கொண்டார்கள், அவர்களுக்குள்ளே சமைத்துக் கொண்டார்கள் என்றால் each boy taught himself English. ஒவ்வொருவரும் அவனவன் தனக்குத்தானே இங்கிலீஷை, ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொண்டான். So the boys taught each other, one another, some new words. அப்ப பையன்கள் ஒவ்வொருவரும் புதிய புதிய வார்த்தைகளை அறிந்து தெரிந்து கொண்டார்கள். அடுத்தது each boy taught the other boy some new words. அப்ப ஒவ்வொரு பையன்களும் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறோம். பிரதிபெயர் சொற்கள், ப்ரொனவுன்ஸ். ஆங்கிலத்திலே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டாக வேண்டும் என்றால், இலக்கண ரீதியாக சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றால் 8 பேச்சின் பாகங்கள் இருக்கிறது. பெயர்ச்சொல் நவுன், வெர்ப் வினைச்சொல், அட்ஜெக்டிவ் பெயரொருச்சொல், ஆட்வெர்ப் வினையுரிச்சொல், ப்ரொனவுன். ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர்ச்சொல், ப்ரீபோசிஷன் முன்னடைச்சொல், கன்ஜங்ஷன் கூட்டடைச்சொல், இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரியச்சொல். அதில் மிக மிக முக்கியமாக வரக்கூடியது ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர்ச்சொல். அந்த பிரதிபெயர்ச்சொல்ல முதல் வார்த்தை ஐ. ஐயிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. ஆங்கிலமாகட்டும், பேச்சாங்கிலமாகட்டும், எழுத்தாங்கிலமாகட்டும், அந்த ஐயிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஆக பிரதிபெயர்ச்சொல் மிக மிக முக்கியம். இந்த பாடம் மிக அத்தியாவசியமானது. ஸோ பிரதிபெயர்ச்சொல்லின் முழுமையை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நம் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.
friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S Training Center. Take your page number 43A. This is the Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English Level Testing System, and we have come here to the 43rd A. So this is a book from Cambridge book. It's a preparation, grammatical preparation for the students. So we are taking classes based on that book. So coming here to the grammar exercise, what is here? It's given pronouns and referencing. What do you mean by pronouns, sir? Standing for noun, right, sir? Standing for noun is called pronoun. There are different type of noun pronouns. Subject pronoun. See, for example, what is your name, sir? Yufase. Yufase plays football. Yufase plays football. He is from Arunachal Pradesh. Once again, it is not necessary for us to use Yusafe. So we are using he. That he is the pronoun, subject pronoun, right? They gave Rafase a prize. Yufase. They gave Yufase a prize. Instead of Yufase, they gave him a prize. This Yufase is substituted with him, right? So him comes after the verb. So him, that is object pronoun, right? Yufase can be mentioned as he. Same Yufase can be mentioned as him, right? When Yufase comes before the subject verb, it becomes subject. When Yufase comes after the verb, then it becomes an object pronoun, right? So subject pronoun, object pronoun. Yusafe studies himself, right? This himself is a reflexive pronoun. So these are called pronouns. And coming here to the grammar exercise, you have a graph here. It is a bat. Now you have to fill in the gaps with it. With what all the pronouns you have to fill in the gap. You have to fill the gap with the pronoun it, its, itself, they, their, themselves, right, sir? So here it's, what's the difference between it and its, sir? What's the difference between it, its, itself? What's the difference between they, their, themselves? What's the difference between they, their, themselves? It looks so simple, isn't it, my dear friend? There's subject pronoun. It comes before the verb. Their, it is possessive pronoun. Their car, right? It is possessive pronoun. Themselves, it is a reflexive pronoun where the subject does the action by its own self. For example, they study themselves. They study themselves. So themselves is a reflexive pronoun. So difference between they, difference between their and themselves, right? Same like that. It's a bat. Its tail. It flies itself. You got it? Got the difference between it, its and itself? No. Anatomy of a bat. What do you mean by anatomy, sir? Parts of the body of the bird, right here. The bats, see here. The bat is here. Ear. The eye. Nose. Limb. Forelimb. Membrane. The toe. The rear claw. Tail. Hind limb. Wing. Paraquim. Claw. Thumb. This is the anatomy of a bat, right, sir? Now, based on this anatomy, we have given here one essay type. So, you have to fill in the blanks with the pronoun. The entire wing of a bat is called patagium. Patagium. The entire wing of the bat is called what? Patagium, right? Patagium. Many species also have a membrane between hind limbs enclosing the tail. Where are the hind limbs? Where is the tail? Hind limbs, tail. Hind limbs and tail, right? Okay. What was the answer? We have given a model answer. There. You have to use there. See here, the entire wing of a bat is called patagium. The entire wing of the bird is called patagium.
And many species also have a membrane between their hind limbs. Membrane. What is the membrane, sir? See, this is the membrane between the hind limbs and the what? Between the hind limbs enclosing the tail. So between, there you are using there. Now coming here, the pedagium. So this is called pedagium. Pedagium is full of fine blood vessels. So this entire pedagium is full of blood vessels, muscle fibers and nerves. So entire pedagium is full of vessels, muscle fibers and nerves. When it is cold, what happened? These bats wrap. Wrap means what? Wrap up. Close it. Close it. When it is cold, the bats, what happens? When it is cold, these bats wrap means close it up. Wrap it. Close it. Wrap. Dash up pin. Dash wings. Like a coat. Like a coat. They just close it, right? Like a coat. They just close it. So what's the second answer? So your pedagium is full of fine blood vessels, muscle fibers and nerves. When it is cold, these bats wrap themselves up. Right? Themselves. So answer is themselves. Themselves up. Dash wings. What is the answer? Dash wings. Their wings. In their wings. The third answer is their wings. Like a coat. In warm weather, dash flap, dash wings in order to cool, dash bodies. In warm weather, dash flap, dash wings in order to cool, dash bodies. So what is the answer, sir? In warm weather, what is the answer? They flap. Huh? They flap. They flap, dash, their wings, in order to cool their bodies. their bodies, right, sir? Now coming here, the bat has claws. Claws means what? Here, the bat has claws. Where's the claw? Here's the claw. The bat has claws. The bat has claws on dash thumbs and sometimes on the toes of dash fore and hind limbs. So the bat has claws. So this is the claw. Bat has claws. Okay. On dash thumbs. Its thumbs. On its thumbs. And sometimes on the toes of. Toes. See in the toes. Toes of. Its fore. And hind limbs. The rear claws enable dash to hang, dash onto a tree branch or ledge. Enable dash to hang. What is the answer? It to hang. Itself. On a tree branch or ledge. All bats are active at night or at twilight. What do you mean by twilight, sir? The time of the dawn or the dusk, before that or after that, right? When dark surrounds, that is the called twilight. Okay, so 11. Dash eyes are poorly developed. What? Their eyes are poorly developed. Instead, dash use dash nose and ears to orientate. Instead, they use dash nose, their nose, and ears to orientate themselves. Hope you are able to get it. Are you clear? So I request you gentlemen to please stand up and please come forward here. Please come out. So in short, what you are able to understand, just speak it out. Yes, come here. Look at the camera and speak. So he is an I.E.L.T.S taker
Introduce yourself. What's your name and what's qualification? Hi everyone, my name is Eril Arasan. I am doing my third year mechanical in Meenachi Sundarajan Engineering College. I am a bachelor. I am staying in hostel and come to AS American English language for my personality development. Okay, what do you understand by this? And they explained about parts of the bat and different parts of the bat and their functions during the nights or days and how they used to sleep and how they use the different parts of the bats. Pronouns. How do they use the pronouns? That's what you have learned, right, sir? Why don't you come, my dear friend? Come here. You can please grammar for IELTS book எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Page number 43A. Predicate pronouns. Pronouns என்றால் என்ன? I, we, you, he, she, it, they, their, our, your, himself, itself, themself என்று சொல்லக்கூடிய predicate சொற்கள் அவை எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது ஒரு இலக்கண பயிற்சியை பார்க்கிறீர்கள். Fill in the gaps. இந்த இடைவெளியை கோடிட்ட இடத்திலே நிரப்ப வேண்டும். எதர் வைத்து it என்றால் என்ன? அது. Its என்றால் அதனுடைய, itself என்றால் அதுவே, they என்றால் அவர்கள், their என்றால் அவர்களுடைய, themselves என்றால் அவர்களே. சோ இதையெல்லாம் வைத்து நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். it என்றால் அது, its என்றால் அதனுடைய, itself என்றால் அதுவே. it பாருங்க, இது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. its என்றால் அதனுடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதாக வருகிறது. itself என்றால் அதுவே. they என்றால் அவர்கள், they. தேர் என்றால் அவர்களுடைய, themselves என்றால் அவர்களே. சோ இந்த they, them, themselves இந்த மூன்றுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. ரொம்ப முக்கியமாக நீங்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். சோ anatomy of a bat. anatomy என்றால் என்ன? உடல் கூறு. bat என்றால் என்ன? தமிழிலே bat என்றால் என்ன? வவ்வால் என்று சொல்வார்கள். வவ்வாலினுடைய உடல் கூறு இங்கே காது, கண்கள், மூக்கு, four limb. limb என்றால் என்ன? limb. limbனா என்ன? ஒரு பாகம், காலினுடைய ஒரு பாகம், கைகளினுடைய பாகம், அந்த ரெண்டு முட்டிகளினுடைய பாகம். மெம்பரேன் என்றால் என்ன? அனைத்தும் அடங்கி இருக்கிறது. அடுத்தது ரியர். ரியர்னா என்ன? கிளானா என்ன? ரியர்னா என்ன? ரியர் சைடு ஆஃப் த கார். ரியர் மிரர்னா என்ன? பின்புறம், பேக் சைடு. ரியர் சீட் என்றால் என்ன? பேக் சீட். ரியர் மீன்ஸ் வாட் மேன்? பேக். ரியர் சீட், பேக் சீட். ரியர் விண்டோ, ரியர் மிரர். ரியர் என்றால் என்ன? பின்புறம். ரியர் கிளா என்றால் என்ன? இந்த கையில் இருக்கக்கூடியதா கிளா, ரியர் கிளா. டோ என்றால் என்ன? பாதம், டோ. டெயில் வாலு, ஹிண்ட் லிம்பு, விங்கு. இந்த ஒட்டுமொத்தமான ரெக்கை அதை என்ன சொல்லுவீங்க? பெடேஜியம். தம்ப் என்றால் என்ன? தம்ப். இதுதான் தம்ப் என்று சொல்வீர்கள், ரைட்டா? இதனுடைய உடல் பாகம் இருக்கிறது. இதற்கு தகுந்தபடியாக இந்த கட்டுரையிலே வருகிறது. entire wing of a bat is called patagium. இந்த வவ்வாலினுடைய ஒட்டுமொத்தமான ரெக்கையை patagium என்று சொல்கிறோம். Many species also have a membrane between hind limbs enclosing the tail. அநேக species. What do you mean by species? Species என்றால் என்ன? உயிரினங்கள். Have a membrane என்றால் என்ன? இரத்த ஓட்டம் உடைய. Between their hind limbs enclosing the tail. அப்ப அந்த வாலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய membrane என்றால் தோலும் சதையும் நரம்புகளும். The patagium is full of fine blood vessels. இந்த patagium இங்க ரத்தம் இருக்கிறது. blood cells இருக்கிறது. muscle fibers. muscle என்றால் என்ன? blood cells. muscle என்றால் muscle power. அந்த muscle நரம்பு மண்டலம் இருக்கிறது. nerves நரம்புகள் இருக்கிறது. when it is cold, ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பொழுது these bats wrap என்றால் என்ன? தன்னுடைய ரெக்கையை மூடிக்கொள்ளும். தங்களுடைய ரெக்கையை மூடிக்கொள்ளும். wrap means closing. மூடுவது, closing. themselves அதுகளே ரெக்கைகளை மூடிக்கொள்கிறது. up in their wings like a coat. wings என்றால் என்ன? அதனுடைய ரெக்கைகளை கோட் போல ஊற்றி விடுகிறது. in warm weather, நல்ல சூடு, இது குளிர்காலத்திலே அது க்ளோஸ் பண்ணிடுது. warm weather, ஏப்ரல் மந்தில் நல்ல சூடாக இருக்கிறது. they flap என்றால் என்ன? ரெக்கை அடித்துக் கொள்வது. they flap their அவர்களுடைய wings in order to cool. அப்ப ரெக்கை அடித்துக் கொண்டு என்ன செய்யும்? தன்னுடைய பாடியை கூல் பண்ணி கொள்ளும். கூல் கிளைமேட்
it will close it, wrap. And in summer it will, what is that? Flap. Flap na wrap na. Flap na rekai adipade. Flap na mooduvadu, wrap. Wrap and flap their wings in order to cool their bodies. அவைகளுடைய உடல்களை. So அவைகளுடைய their என்று தான் போட வேண்டும். Bodies, their body. அடுத்தது, the bat has claws on its thumbs. Claws என்றால் என்ன? புலிகளுக்கு அந்த claws on its thumbs என்றால் என்ன? கை விரல்களிலே. And sometimes on the toes, கால் விரல்கள் கூட இருக்கிறது, of its fore and hind limbs. The rear claws enable. rear என்றால் என்ன? பின்னாடி. அது பின்னாடி அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளும். பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸ், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கை அப்படி பிடித்துக் கொள்ளும். ரியர்னால் பின்னாடி. ரியர் கிளாஸ் எனேபிள் இட் டு ஹேங் டு இட்செல்ஃப். அப்ப பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸை வச்சு தொங்கிட்டு பேக் சைடில் தொங்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? வௌவால்கள் பேக் சைடில் இட் வில் பி ஹேங்கிங். டு ஹேங், எனேபிள் டு ஹேங் டு இட்செல்ஃப் ஆன் டு எ ட்ரீ பிரான்ச் ஆர் எ ledge. ட்ரீ பிரான்ச்சில் மேலும் கீழமா அது தொங்கி கொண்டு இருக்கும். All bats are active at night or at twilight. எல்லா பேட்ஸும் ரொம்ப வௌவால்கள் எப்போ சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்? இரவு நேரத்திலே. twilight. twilight என்றால் என்ன? சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரம். sun is setting. Slowly darkness comes. That is called twilight. Right? twilight என்றால் என்ன? சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் இருட்டு வருகிறது. That is called twilight. So their eyes, அதனுடைய கண்கள் are poorly developed. So அது கண்கள் வந்து it is becoming poorly developed. Instead they use their nose. ஐஸ் இல்ல, பேட்டுக்கு ஐஸ் இல்ல. what they do, they use the nose, மூக்கு, smell, and ears, காதுகள். So when, because of the twilight, when lights go on, the eyes are poorly developed, they have problems. So அதனால என்ன பண்ணும்? இருட்டான உடனே இந்த வௌவால்களுக்கு கண்கள் தெரியாது. ஆனால் அதனுடைய மூக்கு சுவாசிக்கும், காதுகள் மூலமாக கேட்டு டு ஓரியன்டேட் themselves, அதற்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே செய்து கொள்ளும். என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம், எப்படி பறக்கலாம், என்னென்ன வேலைகளை செய்யலாம் என்பதை காது மூலமாகவும் மூக்கு சுவாசத்தின் மூலமாகவும் அது கேட்கும். கண்கள் அதற்கு வேலை செய்யாது இரவு நேரங்களிலே. Hope you are able to understand. புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். So pronouns ரொம்ப முக்கியம். அந்த ப்ரொனவுன்ஸை பற்றி டீப்பாக பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். I.E.L.T.S Training Center. Check here, Cambridge grammar book for I.E.L.T.S International English Level Testing is on page number 43B. Dear friends, writing is a task. In general or an academic task, you have to write for 150 words. A topic is in academic. You have pie charts, histograms, and all those things, tabular columns. So you have to see that and interpret and write for 150 words. And in general, in task 1, you have to go in for letter writing. Letter writing. It may be personal, official. And in task 2, in writing, you have to write an essay type, nearly 250 words. So both together it's nearly 1 hour. So in writing task, what you need, the examiner checks what? Your grammar, your vocabulary, your sentence formation, the idea, how do you represent and write down the idea, paragraph writing, the punctuations, the subject and verb agreements, the tenses, whether present, past, future, appropriate vocabulary. It's everything they check, isn't it? So coming here to give you an exercise, this is the grammar that's given by Cambridge. We have seen about the tenses, we have seen about the articles. Now we are going to see about the pronouns. What are the pronouns? I, we, you, he, she, it, they. We have seen these are the subject pronouns.
Possessive pronouns, my, our, your, his, her, it's, their. It is the possessive pronoun. Me, us, you, him, her, it, them as object pronouns. Mine, ours, yours, his, hers, its, theirs as a what? As a object pronoun which stands for some other noun. See, this is mine. This mine stands for what? Possessing, right? Myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. It is the reflexive pronoun, where the subject and object is the same. I study myself. I study myself. Where do you use you? When you want to mention something in common. You should study well to get good marks. You stands for what? Everybody. If you want to live in India, you should work hard. If you want to go to US, you should get the visa or pass the TOEFL exams. So you stands for what? Everybody. They stands for what? General. It is male or a female. A student told me, I asked a student whether they speak English or whether they like to learn English. This they stands for both male and female. So like that, pronouns are most important. Find out and correct 13 places where nouns could be replaced with the pronouns. So here we have a letter writing. 13 nouns are there. You are substituting those 13 nouns with pronouns, where nouns could be replaced with the pronouns. So nouns could be replaced with the pronoun. That is called pronoun. Pro means what? Duplicate nouns. In the box to make the email sound more natural. Is the email written from Sandy Moore? Sandy Moore is the person who writes the email. To whom he writes? Liz Jenkins. What is the subject? The subject is about the university life. So it says clearly that something about the university life. See, what are the pronouns? He. 5 he's are there. How many he's? 5 he's are there. Him. Him is an object pronoun or a subject pronoun? Object pronoun. It comes after the verb. Himself, reflexive pronoun. It is also an object pronoun. It comes after the verb. It. It can be subject and it can be object also. 3 its should come. Mine. It is possessing. This pen is mine. They. Subject pronoun. Us. It is an object pronoun. Yours. What is that? It is also possessive. The possessing this pen is yours. So here you have to substitute the nouns with these pronouns. This is the exercise given here. Now coming here to the email. Who writes a letter to whom? Liz Jenkins Sandy Moore writes a letter to Liz Jenkins. The university life. Dear Liz, I'm sorry I haven't emailed you for a while. How is the sentences formed? You see, I'm sorry I haven't emailed you for a while. Straight away he goes for apologizing, right? I'm sorry that I haven't written an email for you for quite a while. I'm really busy with my studies at the moment. He says, I'm quite busy with the studies at the moment. My course is going well. My course is going well and I'm enjoying my course. So here, instead of my course, already the my course is mentioned here. Have you seen that? See here, my course is already mentioned here. So why do you want to use my course once again? Instead of my course, you are using it. So one it is cut. Got it? No need to, it's not necessary for you to once again
tell about the noun. My course is already here. So this is my course second time. Second time when you want to mention, there you can use it. This it stands for what? My course, right? And I'm enjoying it a lot. The trouble is that my course takes up all my time. The trouble is that my course takes up all my time. So how is your course going on? So he asks, okay, he says about all his course and everything, and he asks, how is your course going on? Where? My course. How is your course going on? My course, instead of my course, you are using it. This is the first one. So second, where is it? Where is it? Your course. How is your course? Okay, next. I hope. Okay, here. The trouble is that my course. Here, instead of my course, you are using once again it. Right, sir? It. The trouble is that it takes up all my time. Which takes all my time? The course takes all my time, right, sir? So second it is used instead of my course. Now coming here, I hope you will be able to visit. I hope you will be able to visit me soon, right? I would like you to meet my friends. I would like you to meet my friends. So he is asking, I'll be meeting you, so I want you to meet my friends. My best friend here is Paul. My best friend here is Paul. He says, I want you to meet my friend, and my best friend is Paul. And he mentions about Paul. Paul lives in the flat next to my flat. So he says about Paul who lives in the next flat, next to his flat. So Paul, instead of Paul, you can use he. He. Right, sir? He lives in the flat next to my flat. Next to my flat. What you can use? Flat is already mentioned, so you can use mine. Next to mine. So this is fourth. And I usually eat most of my meals. And I usually eat most of my meals. Okay. Meals with Paul. So with Paul, here Paul is there, right? So instead of Paul, what you can use? Him. 5 is him. It is him. So this is 5. 5 is him. So once again, you want to mention about Paul, you're using him, right? Okay, coming here. At the moment, I am doing most of the cooking, though, because Paul had an accident last week. He had an accident, right? So here it is 6. Instead of Paul, you can use he had an accident. Who had an accident? Paul had an accident last week. One of the reasons for the accident is connected to some changes at the university recently. So the accident is because of some laws in the university, right? The university authorities, instead of the university authorities, you are using they. Because already university you mentioned, so here 7th is they. Generally, they stands for experts, they stands for authorities, they stands for specialists, right? They have formulated a new law. Who they? The government officers. Okay, they are very strict. Who are very strict? Okay, they have researched and found out a new beetle. Who are they? Scientists. So they stands for specialists, authorities. So here they have decided that students shouldn't
be allowed to bring cars up to the campus. So new law the university has made is the students shouldn't come to the college campus or the university campus in their cars, right? So more and more of the students are cycling. Of the students, which is correct. Most of the students, instead of the students, you are using us. Most of us are cycling because of this new rule. So because of this new rule, this stands for which rule? The law where university says you shouldn't bring your car. Because of this rule, Paul was riding his bicycle university. While he was cycling along, a car driver drove into the back of his bike. So as he was cycling, a car driver hit him back. The car driver, instead of the car driver, you can use he, because already you have mentioned the car driver. Car driver is already here. Where? The car driver is already here. So you are using he. So his ninth is he. Ninth is he. He didn't stop and check if he was okay. Who was okay? If Paul was okay, he just hit and ran away. Luckily, Paul, instead of Paul, you can use he. 10th he. Once again he. He was not badly hurt and managed to pick up his bike and get to the doctor's surgery. So he took up the cycle and went to the doctor for a surgery. The doctor said his finger was probably broken and strapped his finger up. So his finger is broken, so he put, wrapped it with plaster. The doctor said his finger was probably broken and strapped it. Instead of his finger, you can use 11th. It. The it stands for finger. So he can't hold anything in his right hand. So because his finger is, has problems, it was hit. So the doctor, what did he do? Strapped it. He is unable to do anything. He can't hold anything in his right hand. And at that moment, and Paul can't really cook for Paul. And he can't. And here, instead of, this is 12, he. And he can't really cook for Paul, right? For Paul, no, himself. So, Paul and Paul, subject and object are same. There you are using himself. So, 13 is himself. 13 is instead of Paul, you are using himself. Now, anyway, he would like to meet you. So we must arrange a time for you to come here. So he would like to meet you. Who? Paul likes to meet you. So we must arrange a time for you to come here. Get in touch soon. Love, Sandy. So hope you are able to understand. Are you clear? So what are you using? You are using, with the Mycos, you are using it. I'm enjoying it. This is the first stanza. So, it, the first stanza. Second it, which is the number, sir? He, what are the numbers? He. For he, what are the numbers? 6. Then, what are the numbers for 6? He. 9, 10, then 12, then 3, and for him, which is the number? 5, himself, what is the number? 13. Okay, for it and it once again. 2,
2 and 11. Mine 4. They 7. Us 8. Yours. Second. The trouble is that your course or my course? No, second. Where is? How is yours going? Right here. So I think this comes third, right? How is yours? Yes. Instead of your course going, you have to use yours. So here comes third. This comes third. Yours comes third. So here it comes fourth. Minus fourth. No. This changes into. You have to change 4. This changes into 5. This changes into 6. So you increase the number one by one. That's all. 6 and this changes to 7. This is the 8th. Then 9th. Then 10th. Then 11. Then 12. Then 13. You increase one number, that is enough. Instead of 6, you are writing 7. Instead of, this is 9, isn't it? 9, you are using 10. Instead of 10, you are using 11. Instead of 12, you are using 13. This what's the number? Once again, him. Him is used to the number 6, isn't it? 6, okay. Himself, okay. 8, 2, 11, 4. This comes as 5. This comes as 8, 9, and 4, right? Is it all right? Is it all right? So, நண்பர்களே, எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் மிக மிக முக்கியமானது பிரதிபெயர்ச்சொல். பிரதிபெயர்ச்சொல் என்றால் என்ன? பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக உபயோகப்படுத்துவது பிரதிபெயர்ச்சொல். இந்த பிரதிபெயர்ச்சொல் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம்? எழுத்தாங்கிலத்திலே மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு பெயர்ச்சொல்லை மறுபடியும் சொல்ல தேவையில்லாத பொழுது நாம் என்ன உபயோகப்படுத்துகிறோம்? பிரதிபெயர்ச்சொல்லை சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு இந்திய பிரதம மந்திரி மோடி went to Sri Lanka. Modi took part in a function. Modi had a meeting with the Prime Minister of Sri Lanka. அப்படி மோடி என்று 10 தடவை உபயோகப்படுத்துவதற்கு ஒரு முறை மோடியை பற்றி சொல்லிவிட்டால் போதும். மோடி went to Sri Lanka. He took part in a function and he had a meeting with the Prime Minister of India, of Sri Lanka. அப்படி he என்று போட்டு விடலாம். அது எழுவாயாக இருந்தால் he போடுகிறாய், ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் him. The Prime Minister gave Modi a present. The people appreciated Modi. அப்ப எப்படி சொல்லுவீங்க? Prime Minister of Sri Lanka gave a prize, gave Modi a prize, or gave to Modi a prize. And people appreciated him என்று வர வேண்டும். People appreciated Modi என்று வரக்கூடாது. மோடி மறுபடியும் போடக்கூடாது. ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் him, சப்ஜெக்டாக இருந்தால் he. Modi's dress was good. Modi's speech was good. Modi's dress was good and his speech was good. அவருடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர்ச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், மூன்றாவது, அதாவது படற்கை தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கிற காரணத்தினாலே மோடியை ஹி என்று எழுவாயாக, மோடியை ஹிம் என்று ஆப்ஜெக்டாக, மோடியை அடுத்தது என்ன?
ஹிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சொந்தம் கொண்டாட. அது ஹிம் என்றால் என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்டை சொந்தம் கொண்டாடுகிறது அல்லது ஒரு சப்ஜெக்டை கொண்டாடுகிறது. ஹிம்செல்ஃப். மோடி ஸ்போக், மோடி அப்படின்னு சொல்லுமா? மோடி ஸ்போக் அபவுட் ஹிம்செல்ஃப், அவரை பற்றி அவரே சொல்கிறார். எழுவாயும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக, சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது himself, herself, itself, themselves என்று சொல்ல வேண்டும். சோ நண்பர்களே, எழுதக்கூடிய கட்டுரையிலே பெயர் சொல்லை மறுபடியும் மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தாதீர்கள். அதற்கு பதிலாக him, her, it, them அது ஆப்ஜெக்டாக, சப்ஜெக்டாக, சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய அல்லது வினை சொல்லை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய, செய்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். இங்கே ஒரு சிறு கடிதம் இருக்கிறது. இங்கே அகாடமிக் ஜெனரல் என்று I.E.L.T.S 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அகாடமிக் என்றால் என்ன? மேற்படிப்புக்காக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று படிக்கிறீர்கள். அதே போன்று ஜெனரல் என்றால் என்ன? வேலை செய்வதற்காக கனடாவாகட்டும், ஆஸ்திரேலியாவாகட்டும், அமெரிக்காவாகட்டும் அங்கே சென்று படிக்கிறீர்கள். ஆக அங்கே இந்த ஜெனரல் என்று வருகிற பொழுது கடிதம் எழுத வேண்டும். அகாடமிக்கு ஒரு வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அட்டவணையோ வரைபடத்தையோ பார்த்து ஒப்பிட்டு அதற்கு விளக்கங்கள் தொகுத்து நீங்கள் வழங்க வேண்டும். அதே இது ஜெனரலுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? கடித வடிவிலே ஒரு கடிதத்தை எழுத வேண்டும். அந்த கடிதத்திலே உங்களுடைய இலக்கம் எப்படி இருக்கிறது, உங்களுடைய சொல் வலிமை எப்படி இருக்கிறது, கருத்துக்களை எப்படி முறையாக எழுதுகிறீர்கள், அது பங்க்சுவேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய குறிகளை சரியாக போடுகிறீர்களா, உங்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் உதாரணங்களுடன் விளக்குகிறீர்களா, அந்த கருத்துக்களை பத்தி பத்தியாக எழுதுகிறீர்களா, இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக எழுதுகிறீர்களா, உங்க எழுது வடிவம் என்ன, உங்களுடைய சொல் பவர் என்ன என்று பார்க்கிறார்கள். இங்கே ஒரு உதாரணமாக ஒரு கடிதம். இந்த கடிதம் யார் யாருக்கு எழுதுகிறார்? ஒரு நண்பன் இன்னொரு நண்பனுக்கு எழுதுகிறான். என்ன எழுதுகிறான்? தன்னுடைய பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையை பற்றி சொல்கிறான். பல்கலைக்கழகத்திலே அவன் எப்படி எல்லாம் இருக்கிறான், அங்கே அங்கே சாப்பிடுவதற்கு, தங்குவதற்கு, அதை இன்னொரு நண்பனிடம் சொல்லுகிறான். சோ இந்த கட்டுரையிலே நாம் இதனுடைய பயிற்சி என்ன, இதிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்கிறாய், இதிலிருந்து என்ன தெரிந்து கொள்கிறாய்? பெயர் சொற்களை மறுபடியும் மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தாதே. அந்த பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பிரதி பெயர் சொல்லை பயன்படுத்து. அதற்கான பயிற்சியை இங்கே வழங்கி இருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஹி என்றால் என்ன? அவன். 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 5 ஹீகளை. அப்ப அந்த பெயர் சொல் வருகிற இடத்திலே ஹி 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 ஒரே பெயர் சொல்லை மறுபடியும் 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 குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த இடத்திலே ஹி 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 என்று போட வேண்டும். ஆக இங்கே என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? ஒரு மனிதனுடைய பெயரை மறுபடியும் 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 அதே பெயரை சொல்கிறோம். அதை மறுபடியும் 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 என்று சொல்லக்கூடாது. அதற்கு பதிலாகத்தான் பிரதி, டூப்ளிகேட் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே, பிரதி பெயர் சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக இம். இம் என்பது என்ன? வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வர வேண்டும். வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வருவது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், செய்யப்படும் பொருள் பிரதி பெயர் சொல் என்று சொல்கிறோம். அந்த ஹிம் பின்னாடி வர வேண்டும். அப்படி பின்னாடி ஒரு பெயர் சொல் மறுபடியும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அந்த கடிதத்திலே ராமா ஈட்ஸ் எ மேங்கோ, ராமா ஈட்ஸ் எ மேங்கோ, ராமா டேஸ்டட் தி மேங்கோ, மேங்கோ மேங்கோ என்று அந்த செய்யப்படும் பொருளாக அல்லது அந்த மாம்பழத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட் என்று வருகிறது. அது பின்னாடி வருகிற பொழுது ஆப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது ஹிம்செல்ஃப் என்றால் என்ன? ராமா ஸ்டடீஸ் ராமா, ராமா படித்தான் ராமா, ராமா ஸ்டடீஸ் ஹிம்செல்ஃப், ராமா அவனை படித்தான். அந்த ராமா ஸ்டடீஸ் ராமா, ராமாவை மறுபடியும் ராமாவாக செய்யப்படும் பொருளை உபயோகப்படுத்தாமல் அங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்டும் அந்த ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அந்த ராமாவுக்கு பதிலாக என்ன போடுகிறாய்? ஹிம்செல்ஃப் என்று போடுகிறாய். ஹெர்செல்ஃப் பெண்ணாக இருந்தால் ஹெர்செல்ஃப், தெம்செல்ஃப்ஸ் என்றால் என்ன? பன்மையாக இருந்தால் தெம்செல்ஃப்ஸ் அவர்களே, யோர்செல்ஃப் நீயே என்று எது வேண்டுமானாலும் போடலாம். அதே போன்று இட்டு இட்டு இட்டு, இட் என்றால் என்ன? ஒரு அக்ரணியாக இருக்கலாம், ஒரு மிருகமாக இருக்கலாம். அது செய்யப்படும் பொருளில் 2 முறை 3 முறை வருகிற பொழுது நாம் இட்டு 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 என்று சொல்ல வேண்டும்.
mine. சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. This pen is mine. This pen is Rama's. This car is Rama's. This pen is Rama's. This car is Rama's. Rama's ரெண்டு தடவை வருவதற்கு அந்த இரண்டாவது ராமாஸிலே என்ன பிரதிபெயர்ச்சொல்லை போடுகிறாய்? மைன் என்ற பிரதிபெயர்ச்சொல்லை போடுகிறாய். அதே போன்று தே, உதாரணத்துக்கு இந்தியன்ஸ் செலிப்ரேட் திவாலி, இந்தியன்ஸ் செலிப்ரேட் பொங்கல், இந்தியன் செலிப்ரேட் கிறிஸ்துமஸ். ஏன் இந்தியன்ஸ் என்று மறுபடியும் சொல்லிக்கிறாய்? இந்தியன் செலிப்ரேட் பொங்கல், தே செலிப்ரேட் கிறிஸ்துமஸ், and they also celebrate என்னது கிறிஸ்துமஸ் என்று தே என்று பாடுகிறாய். இந்தியன்ஸ் என்று மறுபடியும் போடக்கூடாது. அஸ் என்றால் என்ன? இது செய்யப்பட்ட பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. This car belongs to my family. This house belongs to my family. This car is என்ன சொல்லுவீங்க? is Gandhi's. This car is Gandhi's. நானும் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கும்போது this is ours என்று சொல்கிறோம். yours உன்னுடையது என்று சொல்கிறோம். இங்கே கடிதம் லிஸ் ஜென்கின்ஸுக்கு கடிதம் எழுதப்படுகிறது. யார் எழுதுகிறார்கள்? சாண்டி மூர் எழுதுகிறார். எதை பற்றி? யூனிவர்சிட்டி லைஃப் என்றால் என்ன? பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையை பற்றி சாண்டி மூர் லிஸ் ஜென்சன்ஸ் எழுதுகிறார். என்ன பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை சப்ஜெக்ட் இது? யார் என்ன எழுதுகிறார்கள் பாருங்க. டியர் லிஸ், அன்பான லிஸ்ஸே. அப்ப யாருக்கு நீங்கள் ஒரு மனிதரை பற்றி தெரியும், அவர்களுடைய பெயர் தெரியும் என்று சொல்லுகிற பொழுது டியர் லிஸ் என்று சொல்கிறார். அச்சா, டியர் லிஸ், அவரை பற்றி உனக்கு தெரியும், டியர் லிஸ் என்று சொல்கிறாய். So I am sorry I haven't emailed you for a while. கொஞ்ச காலமாக நான் உனக்கு இமெயில் பண்ணாததற்கு மன்னிக்கவும். I am really busy with my studies at the moment. நான் இப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய படிப்பில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன். My course என்பது எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக நவுனாக வருகிறது. என்னுடைய கோர்ஸ் இஸ் கோயிங் வெல். என்னுடைய பாடத்திட்டம் நன்றாக போய்கொண்டிருக்கிறது. and I am enjoying my course. என்னுடைய கோர்ஸை நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த மை கோர்ஸை மறுபடியும் சொல்லுகிற பொழுது I am enjoying it என்று வருகிறது. மை கோர்ஸ் என்பது உயிரற்ற ஒரு அக்ரணையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே it என்று போட்டு விடுகிறாய். மனிதனாக இருந்தால் him, her. ஆனால் இந்த மை கோர்ஸ் அக்ரணை உயிரற்றதாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இட்டு போட்டு விடுகிறாயாக. ஒன்றுக்கு இட்டு தான் சரியாக விடை. மை கோர்ஸ் என்று இரண்டு முறை போடாதே. அந்த மை கோர்ஸை மறுபடியும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது இட்டு என்று பயன்படுத்துகிறாய். The trouble is that, இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் மை கோர்ஸ், என்னுடைய கோர்ஸ் takes up all my time. என்னுடைய அந்த பாடத்திட்டம் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. மை கோர்ஸை மறுபடியும் மூன்றாவது முறையாக சொல்லும் பொழுது மறுபடியும் விட்டு போட்டு விடுகிறாய். மறுபடியும் மை கோர்ஸ் போடக்கூடாது. ஏனென்றால் மை கோர்ஸ் ஏற்கனவே வந்திருக்கிற மை கோர்ஸை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது இட்டு என்று சொல்கிறாய். இரண்டாவது மூன்றாவது முறையாக சொல்லும் பொழுது இங்க பாருங்க, மை கோர்ஸ் பதிலாக இட்டு takes up all my time. How is your course? மறுபடியும் கோர்ஸ் வந்து விட்டது. நான்காவது முறையாக how is your course? உன்னுடைய கோர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது how is yours என்று சொல்ல வேண்டும். yours என்றால் என்ன? உன்னுடையது எப்படி இருக்கிறது? என்னுடையது மை கோர்ஸ், உன்னுடையது யோர் கோர்ஸ். அப்ப உன்னுடையது என்று வர வேண்டும், yours என்று சொல்ல வேண்டும். சோ மூன்றாவது விடை yours going. I hope. அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள், ஒரு பத்தியிலே நலம் விசாரித்தோம். கடிதத்திலே ஒரு பத்தியிலே ஒரு கருத்து. இந்த கருத்து என்ன? நலம் விசாரித்தல். ரைட்டா? அடுத்த பேராகிராஃப்ல நலம் விசாரித்தல் வரக்கூடாது. அடுத்த பேராகிராஃப்ல வேற கருத்துடன் நீங்கள் எழுத வேண்டும். அதே நலம் விசாரித்தல் இரண்டாவது பத்தியிலே வரக்கூடாது. I hope you will be able to visit me soon. நான் நம்புகிறேன் என்னை நீ பார்க்க வருவாய் என்று. I would like you to meet my friends. என்னுடைய நண்பர்களை நீ சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். My best friend here is Paul. என்னுடைய உற்ற தோழன், உயிருக்குயிரான தோழன், சிறந்த தோழன் பால். மறுபடியும் பாலை பற்றி சொல்லுகிறாய். பால் lives in the flat next to my flat. நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த அடுக்குமாடி
குடியிருப்பு வீட்டின் பக்கத்து வீட்டிலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் பால்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பாலை சொல்லுகிறாய். இந்த பால் இந்த லிவ்ஸுக்கு முன்னாடி வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிற காரணத்தினாலே, அது எழுவாயாக இருக்கிறதுனாலே, சப்ஜெக்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹீ போட்டு விடுகிறாய். ஹீ என்பது சப்ஜெக்ட் நவுன். ஹீ லிவ்ஸ் இன் த ஃபிளாட் நெக்ஸ்ட் டு மை ஃபிளாட், என்னுடைய ஃபிளாட். அப்போ ஃபிளாட் ஏற்கனவே வந்து விட்டதே, அவன் என்னுடைய ஃபிளாட்டுக்கு பக்கத்து ஃபிளாட்டில் இருக்கிறான். மை ஃபிளாட், he lives next to he lives in a flat next to mine, என்னுடையது என்னுடையது, அந்த ஃபிளாட் இவனுடையது. ஆக மைன் என்று போட்டு பிடிக்கிறாய். 5. ஏன்னா ஃபிளாட் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம். மைன் என்று சொல்லிவிடுறேன். I usually eat most of my meals with Paul. அநேகமாக என்னுடைய உணவுகளை எல்லாம் பாலுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்டு சாப்பிடுகிறேன். மறுபடியும் பால் 3வது முறையாக வருகிறது. ஆக வித் ஹிம், ஏன் பால் கூட ஹிம் போடுகிறாய்? பால் வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி வந்துட்டா ஹி, வாக்கியத்துக்கு பின்னாடி பால் கடைசியாக வரும்போது, வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும்போது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆகையால் இந்த ஹிம் என்னது? ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் என்று பின்னாடி வருகிறது. ஆக இம் போட்டு விடுகிறாய். அடுத்ததாக அட் த மூமெண்ட், இந்த நொடி பொழுதிலே, ஐ எம் டூயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த குக்கிங். அந்த நேரத்தில், இந்த நேரத்தில் நான் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடிய கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நானே சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன். பிகாஸ் பால், மறுபடியும் பால் வந்து விட்டார். ஆகையால் ஹீ போட்டு விடுகிறாய். ஏன் ஹீ போட்டு விடுகிறாய்? இது எழுவாயாக வினைச்சொல்லுக்கு ஹேடுக்கு முன்னாடி ஹீ வருகிற காரணத்தினாலே, பால் வருகிற காரணத்தினாலே ஹீ போட்டு விடுகிறாய், அல்லது ஹிம் போட வேண்டும். ஹேடுக்கு பின்னாடி பால் வந்து விட்டால் ஹிம், ஹேடுக்கு முன்னாடி பால் வந்து விட்டால் ஹீ, வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி பால் வந்து விட்டால் ஹீ, வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி பால் வந்துட்டால் ஹிம். ஹீ ஹேட் an accident last week. போன வாரம் அவன் ஒரு விபத்தை சந்தித்தான். One of the reasons for the accident connected to some changes at the university recently. அப்ப இப்பொழுதெல்லாம் நானே சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன். என்ன காரணத்தினால் என்றால், என்னுடைய நண்பன் பால் ஒரு விபத்திலே சந்தித்தான். இந்த விபத்தின் காரணம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால், அவன் ஒரு விபத்திலே சந்தித்தான். அந்த விபத்து என்ன காரணத்தினாலே? பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு சில சட்ட திட்டங்கள் மாற்றி அமைத்த காரணத்தினாலே, யூனிவர்சிட்டி ரீசன்ட்லி. அப்ப பல்கலைக்கழகம் உடைய சட்ட திட்டங்கள், மறுபடியும் பல்கலைக்கழகம் வருகிறது. இந்த யூனிவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிஸ், அந்த பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் have decided that the students shouldn't be allowed to bring cars up to the campus. அந்த அதிகாரிகள், பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் என்ன சொல்லி முடிவெடுத்து விட்டார்கள்? இனிமேல் யாரும் கல்லூரி வளாகத்திலே காரிலே வரக்கூடாது என்று. ஆகையால் பால் என்ன செய்தான்? சைக்கிளில் செல்ல ஆரம்பிச்சான். இங்க பாருங்க, யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம் என்று வந்து விட்டதே, மறுபடியும் அந்த பல்கலைக்கழகம் வருகிறது. யூனிவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிஸ், மறுபடியும் பல்கலைக்கழகம் வருகிற காரணத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகம் அத்தாரிட்டிஸ், அதிகாரிகள், பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள். அதிகாரிகள் என்று சொல்லும் பொழுது, பல்கலைக்கழகம் என்றால் அக்ரணை, அது பொருள். ஆக அது இட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் பல்கலைக்கழக அதிகாரிகள் என்று வருகிற பொழுது அது தே என்று வர வேண்டும். ஏன் தே என்று வர வேண்டும்? ஹேவ் டிசைடட் என்பது வினைச்சொல். இந்த வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி அந்த யூனிவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிஸ் வருகிற காரணத்தினாலே தே என்று போட்டு விடுகிறாய். அதே இந்த யூனிவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிஸ் ஹேவ் டிசைடடுக்கு பின்னாடி வந்தால் them என்று போட வேண்டும். அது எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. So authorities have decided that students shouldn't be allowed to bring cars up to the campus. campus வரைக்கும் காரிலே வரக்கூடாது என்று சொன்னார்கள். So more and more of the students are cycling. More and more of the students are cycling. Students ஏற்கனவே இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆக மேலும் மேலும் மாணவர்களாகிய நாங்கள் சைக்கிளிங் செய்து கொண்டு வருகிறோம். அஸ் என்று வருகிறது, அஸ் என்று போட வேண்டும். ஏனென்றால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் நியூ ரூல், இந்த புதிய சட்டத்தின் காரணமாக பால் வாஸ் ரைடிங் பைசைக்கிள் டு த யூனிவர்சிட்டி. பால் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய 2 சக்கர வாகனத்தின் மூலமாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறான். while he was cycling, அவன் ஒரு முறை சைக்கிளிலே வந்து கொண்டிருந்த பொழுதே a car driver drove into the back of his bike. a car driver என்ற ஒரு கார் டிரைவர் என்ன பண்ணினான்? அவன் சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பின்னாடி வந்து இடித்து விட்டான். மறுபடியும் அந்த கார் டிரைவரை பற்றி குறிப்பிடுகிறீர்கள், த கார் டிரைவர்.
இங்க பாருங்க the car driver full stop வச்சு the அப்ப கண்டிப்பாக இது he தான் வர வேண்டும். ஏனென்றால் கார் டிரைவரை பற்றி மறுபடியும் குறிப்பிடுகிறாய். அது வினைச்சொல்லான did not stopக்கு முன்னாடி வருகிற காரணத்தினாலே he கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும். அதான் இங்கே he 2 கேபிட்டல் லெட்டர்ல he இருக்கிறது. ஆக 2 கேபிட்டல் லெட்டர் he வர வேண்டும். ஸோ he கார் டிரைவருக்கு பதிலாக he didn't stop and check if he was okay. Luckily மறுபடியும் பாலை பற்றி சொல்கிறோம். he போட வேண்டும். Luckily he was not badly hurt and managed to pick up his bike and get to the doctor's surgery. கீழே விழுந்து டிரைவர் அடித்து விட்டு ஓடிவிட்டான். மறுபடியும் என்ன செய்கிறான், சைக்கிள் எடுத்து சென்று ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று தன் சிகிச்சையை பெற்றுக்கொண்டான். The doctor said, மருத்துவர் சொன்னார், its finger was probably broken and strapped. அவருடைய விரல் நுழைந்து விட்டது. ஆக strapped is finger மறுபடியும் வருகிறது. finger மனிதன்னா உயிரோடு நிற்கிறான். கையில் இருக்கக்கூடியது இட்டு தான் சொல்லணும். அது எது? கை விரல். ஆக அந்த ஃபிங்கர் அது என்று வருகிறது. இட்டென்று போட வேண்டும். இட்டப். அப்ப கையுக்கே அவர் மருந்திட்டு பிளாஸ்டரியை ஓட்டினார். So he can't hold anything in his right hand. ஆகையால் அவனுடைய வலது கையிலே எதையும் பிடிக்க முடியாது. சட்டியை பிடிக்க முடியாது, பானையை பிடிக்க முடியாது, கரண்டியை பிடிக்க முடியாது. அவன் எப்படி சமைப்பான்? முடியாது. At the moment and Paul மறுபடியும் பால் வருகிறார். ஆக he போட்டு விடுகிறார். He can't really cook for மறுபடியும் வருகிறார். ஆனால் இந்த பால் எங்கே வருகிறார்? ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். அவரே சமைக்க முடியாது. எழுவாயும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே himself என்று போட்டு விடுகிறார். இதுதான் சரி. So anyway he would like to meet you. எப்படியோ பால் உன்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். So we must arrange time for you to come here. ஆக ஒரு நேர காலத்தை ஒதுக்கி நீ இங்கே பாலை சந்திக்க வேண்டும். Get in touch soon. சாண்டி. ஸோ சாண்டி தன்னுடைய நண்பனான லிஸ் ஜென்கின்ஸுக்கு எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறார்? தன்னுடைய ஹாஸ்டல் வசதி இங்கே நலம் நலமறிய அவா. இதுதான் முதல் பத்தியிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது அவருடைய வாழ்க்கை என்ன வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், அவருடைய நண்பன் என்ன காரணத்தினாலே நண்பனுக்கு இந்த மாதிரி விபத்து ஏற்பட்டது. அடுத்தது மூன்றாவது பத்தியிலே சந்திக்க வேண்டும் உன்னை. ரைட்டா? கருத்துக்கள் அருமையாக பத்தி வகையிலே அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பத்தியாக 3 பத்திகளிலே. முதல் பத்தி நலம் விசாரித்தல், 2வது பத்தி என்ன நடந்தது, என்ன நிகழ்ச்சி நடந்தது, என்ன பிரச்சனைகள் என்று, அடுத்து இறுதியாக சந்திக்க ஆவலாக இருக்கிறேன் என்று 3வது பத்தியிலே வருகிறது. ஸோ பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பிரதிபெயர்ச்சொல். அது எழுவாய் பெயர் சொல் என்றால் எழுவாய் he him himself it mind they us yours. Hope you are able to understand. புரிந்தது என்று நினைக்கிறேன். ஸோ கடிதம் எழுதும்போது சிறப்பாக எழுதுவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S Training Center. Take your page number 44A, the Cambridge, the grammar for I.E.L.T.S. The page number is 44A. What you're going to see is fill in the gaps with a suitable pronoun or there. So you have to use these any pronoun or there in the gaps. So totally how many gaps are there? 10 are there, right? See, the topic here is the teacher asks, do you think that governments spend too much on space exploration nowadays? Do you think, the topic is, do you think that governments spend too much on space exploration nowadays? Say, for a country like India, one teacher asked the student, do you think the government is spending too much of money for space exploration? Means what? Already in India we have sent a rocket to Mars and Moon. So we are spending, do you think the government is spending enough of money for space exploration? So the student, he says, well, I think that dash are a lot of different factors to take into consideration. So first what model answer is given here, there. Why do you use there? When something is existing, there is a college in Nungambakam, there is a coffee shop in the next street, there is a movie theater. Something when there is an existing, there you are using there. A model answer is given here, there. Well, I think that there are a lot of different factors to take into consideration. So lot many factors are there to take into consideration. For example,
Some countries want to show the rest of the world. Some countries want to show to the rest of the world that dash are successful and dash can do this with a space exploration program. So what is the number answer to? They are successful. So some countries want to show to the rest of the world that they are successful. Why do you use they? They stands for authorities, government authorities. They stands for experts. They stands for scientists. So they are successful. And since it's a subject pronoun, you are using they in front of the verb are. They are successful and, once again, dash, third. Once again, they can. Who are these they, sir? This they stands for what? The government authorities, right? Government, the politicians. So once again, they comes here, they. Next, what is the next one? They can do this with a space exploration program. Dash. It. Why do you use it, sir? Fourth one. It seems that dash is more important for these countries to impress the world than to look after their own people. What is the fifth answer? It seems that it seems that it is more important for these countries to impress the world than to look after their own people. So this it stands for what? To show to the world that they are very powerful, that they are very advanced in technology. So it seems that, here it means an opinion. It is more important that it is means what? Sending their rockets to moon and space exploration is more important than serving the people. So the it stands for entire thing, that sending rockets to the space is more important than taking care of the people. Now coming here, sometimes dash is difficult to understand this because every country in the world has dash problems and has poor people that need to be looked after because they can't look after dash. So yes, I do think that these countries should look after people first before dash start trying to send men to the moon. Dash are too many other problems here on earth that we need to sort out. So what is here? Sometimes dash is difficult to understand. What is difficult to understand? Sixth. It is difficult to understand. It is difficult to understand this because every country in the world has dash its problems and has poor people that need to be looked after because they can't look after themselves. So, yes, I do think that these countries should look after people first before dash starting. They start living, trying to send men to the moon. Dash 10. There are too many other problems here on earth that we need to sort out. So, my dear friends, why do you use that here? Number one, something which is existing. What is that? Lot of different factors into consideration. Something which we have to consider. Something is existing. When something is existing, yeah, that you are using there. There are many problems. Right? The there stands for what? It is something existing. Something is there. They are successful. When is they is used? They is used to mention about the authorities, about the scientists, about the specialists, about the government people. So they are successful and they can do this with a space exploration program. It seems that what does it say? It stands for?
it sometimes doesn't give any meaning at all, but it stands for climate, it is cool, it is hot, it is 5 o'clock, it is 10 kilometers, right? So it stands for time, climate, distance. So here it seems that it is more important. What is more important? Sending rockets or spending money for space exploration is more important for these countries to impress the world, that they to look after their own people. Then sometimes it stands for what? It is difficult to understand this. It stands for what? It. Once again, it stands for spending money for space and exploration. It's difficult to understand this because every country in the world has dash problems. Why do you use its problems? It is possessive. Its problems. The its stands for what? The financial, the taking care of the poor people. And once again, themselves. Why do you use themselves? They cannot look after themselves. This they stands for what? Poor people. Can't look after. Once again, both the subject and object is the same. Then you are using themselves. They can't look after they. You cannot use it. They can't look after themselves. They and themselves are same. Who are they? They are the poor people. Next, they start trying to send men. So this they stands for what? Government authorities or specialists start trying to send men to the moon. There are too many other fact problems here on earth. Why do you use that here, sir? When something is existing, there are problems. There are problems. So when something is existing there, you are using there. So my dear friends, 1 to 10. Fill in the blanks with using pronouns and there. There is used when there is a problem. They is used for mentioning about some authority, specialist. It is used with the climate or weather or distance, or it has a meaning of its own about an idea, about a phrase, about a sentence, about a full sentence. So it stands for a lot of things. So we are using all these pronouns and there to give a complete meaning. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Now coming here, underline the correct words. About recycling. Recycling means what, sir? Recycling the waste. Recycling the waste. All the plastic items, all the household waste, what you have to do, how to recycle, and what is the duty of the government to do. So this is what this essay is all about. See here, what is it given here? So 1 to 14. 2 words are there. You have to write correctly the correct word. See here, we have we and they. So we is correct, they is wrong, right? So this is the model answer. See, for example, this is also pronoun. You are fixing the pronoun. You have to choose the pronoun. Which pronoun is correct, right? Which words are correct. According to 2 words are given, we and they, you have to select either one. Here we is correct. Why? There are many reasons why dash, we or they, should recycle household waste. Many reasons why should we recycle the waste. The main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is there not necessary. So, why we should recycle household waste? What is the reason? Why should we recycle, sir? Once again, make it new. Because the main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is or we are not, which is the correct answer. When it is the correct answer and we are is wrong. When it is not necessary. So the main reason is to avoid using up valuable resources, making new things when it is not necessary. What does that mean? What do you mean by that? See, plastics, once again take the plastics and recycle and use it. That is better rather than manufacturing or producing new plastic items. So with already available scarce resources, you are trying to make it once again rather than making it new. So it is the correct answer. We are is not answer. So it means what? It stands for what? What's the meaning it? It stands for recycling the scarce resources. It is not necessary. What is not necessary? To produce new things, right? The scarce resources. Now coming here, however, I do not think the government should make it
or the law compulsory. The government should make it or the law compulsory for people to recycle their waste. I do not think the government should make it or the law compulsory. The government, I do not think the government should make it. What does it stands for? The is wrong. It is correct. Why? Do not think the government should make it the law compulsory for people to recycle their waste. It means it stands for recycling the waste, right? Not the. If the government makes a law that all households must recycle their rubbish or its rubbish, their rubbish. Why their? So this is there is correct. Its is wrong. The government makes a law that all, see, every household, they should have a machine where they should recycle their waste. If government brings a law, how would it be? So if the government makes a law that all household must recycle their rubbish, rubbish means what? Waste. The law or it could lead to more problems. Correct. For example, how can you or people check people are recycling everything? Fifth one, what is the answer? It. The law is wrong because already the law is mentioned. So law is wrong. It is correct. It is correct. It could lead to more problems. For example, how can you check people are recycling everything or people check that people are recycling everything? You check. How can you check? You is correct. People is wrong. Because already we have mentioned about the people here. So we're using you. You means what? It's commonly for everybody. You should pay taxes. This U stands for what? If you want driving license, you should learn driving. This U stands for what? All the common people, right? So U is a general. So U stands rather than people. You check people are recycling everything. So how can you check people are recycling daily? It is not practical to do this, or to do this is not practical, which is right. It is not practical to do this. It is the right answer. So this is the sentence, correct sentence. To do this is not practical. This is wrong. Why this is correct? It comes as the subject. It is not practical to do this. What is it is not practical? It stands for what? It stands for recycling. Every individual recycling in his home is not practical. That it stands for recycling in the home individually. So, in addition, there is the argument that individuals should be allowed to decide for each other or themselves whether to throw something away or it's something. Which is correct? Number 8. Themselves. So themselves, each other. So themselves, why is it correct? In addition, there is an argument that individuals should be allowed to decide for themselves. So individuals and themselves both are same, right? Individuals, so object also comes there. You are using themselves rather than each other. So individuals mean many people, each other means only 2 people. So you are using themselves, whether to throw something away or recycle it or recycle something. Recycle it. It stands for what? The waste things. So this is correct and this is something is wrong. I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. So this writer says the best way is, I recommend the government to spend a lot of money for recycling. So the most successful are the ones or them where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in, and the government provide a regular collection service. What do you mean by that? So it is well recommended that the government should provide a waste to each individual house and they should give it back. So the government would recycle. So here, which is the correct? I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. The most successful are the ones or them. The ones, and them is wrong. Why the ones is correct?
Successful are the ones. The ones means the methods. It stands for the methods. It stands for the ideas. It stands for the best approach. Schemes, recycling schemes. The ones where the government gives each household special to put different kinds of waste in, and the government provide a regular collecting service, or they provide a regular collecting service. They, why? Because already the government is mentioned. So government is wrong, they is correct. Already we have mentioned the government. See, government is coming here. So when you already mention the noun, then you're using they. They stands for the government authorities, right? So they provide a regular collection service. Dash. There are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. There. Why? When something is existing, you are using there. So they is wrong. They is wrong and there is correct. There are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. When something is there, then you are using, when something is existing, there is a coffee shop, there is a government building, there is a college, there is a school. So when something is existing, there you are using they. So here, there are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. This is a to recycle easier for people, or it easier for people to recycle, which is correct? 13. It is, this makes it easier. This makes it easier for people to recycle, and so this is to recycle easier for people is wrong, and it is easier for people to recycle, and there are or they are, which is correct? They are or there are, therefore less likely to throw things in the rubbish bin. They are. So this they stands for people. So there is wrong, they is right. Are therefore less likely to throw things in the rubbish. So they is correct, right, sir? So my dear friends, what you are able to see, what you are able to understand here. So when something is existing, you are using there. And when you want to say about some government authorities or specialists, there you are using they. It is used to mention something even though it doesn't have meaning, but it represents an idea, it represents a climate, it represents the weather, it represents the distance, it represents the time. It comes as an object, so this is what you have seen. And here what you have seen is in the sentence, you have to use the pronouns, right? And there. So there is important, it is important, and pronouns are important. So this is what you have seen, right? Hope you are able to understand two essays. One essay is about the government spending money on research, space research. Is it good or is it bad? And the second essay deals with something about recycling. Who should do? Is it the government should do, or is it the who should do? The people, they should do. So let us see this in Tamil version. So நண்பர்களே, எங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 44A எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Cambridge Grammar for I.E.L.T.S. பேஜ் நம்பர் 44A. ஸோ பிரதிபெயர் சொற்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு கட்டுரை வடிவத்திலே ஒரு கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கோடிட்ட இடங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கோடிட்ட இடங்களிலே நீங்கள் பிரதிபெயர் சொல்லை வைத்து நிரப்ப வேண்டும். தேர் என்றால் அங்கே என்று அர்த்தம். அங்கே ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது, தேர் இஸ் ஏ காலேஜ், ஏதோ ஒன்று இருக்கிற பொழுது அங்கே தேர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ஆக இந்த கட்டுரையிலே 10 கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது, அங்கே தேர் என்ற வார்த்தையை போட வேண்டும். ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொல். நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள், தே, themselves, இட்ஸ். ஆக இந்த கோடிட்ட இடத்திலே அந்த அர்த்தம் அறிந்து தெரிந்து அதற்கு தகுந்த பிரதிபெயர் சொல்லை நீங்கள் போக வேண்டும். தலைப்பு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், do you think, நீ நினைக்கிறாயா, that governments, அரசாங்கங்கள் spend too much on space exploration nowadays? நீ நினைக்கிறாயா அரசாங்கங்கள் விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறாயா? இதுதான் யார் கேட்கிறார்? ஒரு ஆசிரியர் சொல்கிறார். அதற்கு மாணவன் பதிலளிக்கிறான். ஆசிரியர் கேட்கிறார், அரசாங்கங்கள் விண்வெளி வான்வெளிகளுக்கு அதிக அளவிலே செலவு செய்ய வேண்டுமா என்று ஆசிரியர் கேட்கிறார். அதற்கு மாணவன் பதில் சொல்கிறார், வெல், நல்லது, ஐ திங்க் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் டு டேக் இன் கன்சிடரேஷன். ஃபேக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? காரணகர்த்தாக்கள். கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
தேர் போட வேண்டும். ஏனென்றால் தேர் ஒன்று இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இருக்கிறது, தேர் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம், தேர் ஆர் ப்ராப்ளம், தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். அங்கே தேர் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் என்று சொல்கிறாய். ஒன்று இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் போட்டு விடுகிறாய். ஆக வான்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு அரசாங்கம் செலவு செய்வது நல்லதா கெட்டதா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அதில் பல காரணகர்த்தாக்கள், பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று மாணவன் சொல்கிறான். ஆக தேர் போட்டு விடுகிறாய். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு சம் கண்ட்ரீஸ் வாண்ட் டு ஷோ த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். சில நாடுகள் மற்ற நாடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறது that they are successful and they can do this with a space exploration program. இங்கே தேவும் 2க்கும் 3க்கும் போட்டு விடுகிறாய். ஏன் தே என்று போட்டு விடுகிறாய்? தே என்றால் அவர்கள். இந்த அவர்கள் எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அரசாங்க அதிகாரிகள், அரசாங்க இந்த அரசியல்வாதிகளை பற்றி சொல்லுகிறது. ஸோ இந்த தே பயன்படுத்துவது பொதுவாகவே அரசியல்வாதிகளுக்கு, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு, அவர்களை குறிப்பிடும் பொழுது தே என்று சொல்கிறாய். ஆக தே ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் தே கேன் டூ திஸ் வித் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ரோக்ராம். அப்போ வான்வெளி ஆராய்ச்சிகளை சேர்ந்து நிலவுக்கும் செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் ஒரு விண்வெளியை அனுப்பும் பொழுது நாடு முன்னேறியது என்று மற்ற நாடுகளுக்கு பறைசாற்ற விரும்புகிற பொழுது அங்கே தே என்று பயன்படுத்துகிறோம். It seems that அது தோன்றுகிறது, அப்படியாக இருக்கிறது என்று. It is more important for these countries to impress the world than to look after their own people. இட்டு என்று ஏன் போட்டு விடுகிறாய்? இட்டு என்றால் என்ன? இட்டு என்பது ஒரு கருத்தை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த இட்டிலை சுருக்கி விடுகிறாய். இந்த இட்டு என்பது வான்வெளிக்கு ஆராய்ச்சிக்காக பணம் செலவழிப்பதை பற்றி சொல்கிறது. இந்த இட்டு, அதாவது இட்டிஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். எது முக்கியம்? இந்த இட்டு வேற, இந்த இட்டு வேற. இந்த இட்டு விண்வெளிக்கு ராக்கெட்டை அனுப்புவது. இட்டு என்றால் என்ன? தான் பிரபலமாக வேண்டும், தன் நாடு பிரபலமாக வேண்டும், தன் நாடு சக்தி வாய்ந்த நாடாக இருக்கிறது. சோ அந்த 4வது இட்டு வான்வெளிக்கு பணம் செலவழிப்பது. இந்த 5வது இட்டு அது தன்னுடைய பலத்தை நிரூபிப்பது. இதுதான் இந்த நாடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். Than to look after their own people. அவர்களுடைய நாட்டு பிரஜைகளை பார்ப்பதை விட இது 2 விஷயம் தான். இந்த இட்டு இந்த இட்டு வேற, அந்த இட்டு வேற. Sometimes சில நேரங்கள் it is difficult to understand this because சில நேரங்கள் இது புரிவது கஷ்டமாக இருக்கிறது. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அரசாங்கங்கள் வான்வெளிக்கு பணம் செலவழிப்பது, தங்களை தாங்களே பிரபலப்படுத்திக் கொள்வது. It is difficult to understand this because every country in the world, இந்த இட் என்பது ஏழைகளுக்கு பணம் செலவழிப்பதை விட its problems, ஒவ்வொரு நாடும் அதனுடைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இது செய்யப்படும் பொருளாக சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியது. இட்ஸ் என்றால் என்ன? அதனுடையது, ஒவ்வொரு நாட்டினுடையது. இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இட்ஸ் அதனுடைய பிரச்சனைகள். And as poor people that need to be looked after because ஏழைகள் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பார்க்க வேண்டும். because they can't look after. இந்த தே எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த தே என்பது அந்த மக்கள். they can't look after themselves. ஏழைகள் அவர்களையே பார்த்து கொள்ள முடியாது. நானே படிக்க முடியாது, நானும் நானேவும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது மை செல்ஃப் தெம்செல்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏழைகள் அவர்களை பார்த்து கொள்ள முடியாது. தே தெம்செல்ஸ் என்று ஓட்டு விடுகிறாய், ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ எஸ், ஐ டூ திங்க் தட் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் பிஃபோர். ஆக மொத்தமாக இந்த மாணவன் சொல்கிறான், முதலாவதாக இந்த நாடுகள் தங்களுடைய ஏழை நாட்டு பிரஜைகளை முதல் பார்க்க வேண்டும். They start trying to send men to the moon. இங்கே தே என்றால் என்ன? அரசாங்க அதிகாரிகளை, அரசாங்கங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. விண்வெளிக்கும் வான்வெளிக்கும் நிலவுக்கும் மக்களை அனுப்ப முயற்சிக்கிறார்கள். There are too many other problems. இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும்போது தேர் யூஸ் பண்ணுகிறார். ஹியர் ஆன் எர்த் என்றால் என்ன? இந்த பூமியிலேயே ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, இங்கே இருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இங்கே என்று சொல்லும் பொழுது தேர் யூஸ் பண்ணுகிறாய். தட் we need to start sort out என்றால் என்ன?
பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். தேர் என்றால் ஒன்று இருக்கிறது, தே என்றால் என்ன, ஒரு அதிகாரிகளை, இட்ஸ் என்றால் என்ன, அதனுடைய இட்டு என்று 3 இட்டுகளும் ஒரு இட்ஸ் என்று இருக்கிறது. 3 இட்டுகளும் 3 விதமான அர்த்தம். ஒரு இட்ஸ் அதனுடைய அர்த்தம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. ஸோ அண்டர்லைன் த கரெக்ட் வேர்ட்ஸ். அடுத்ததாக பிரதிபை சொல்லும் தேரையும் பயன்படுத்தி இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, 2 பிரதிபை சொல். ஏதோ ஒன்று சரியாக இருக்கிற இடத்திலே சரி என்று போட்டுவிட வேண்டும், தப்பான இருக்கிற இடத்திலே தப்பு என்று எழுத வேண்டும். there are many reasons why. இது பாத்தீங்கன்னா மறுசுழற்சி என்று சொல்வார்கள். பிளாஸ்டிக் ஜாமானங்கள் வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறது, அதை மறுசுழற்சி செய்து நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். ஏனென்றால் புதிதாக அந்த பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு இயற்கையை பாழாக்குவதை விட ஏற்கனவே உருவாக்கினதை மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை. அதுதான் இந்த தலைப்பு. there are many reasons why they should recycle household waste. பல காரணங்கள் இருக்கிறது இந்த பழைய பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும். ஆக we என்றுதான் வர வேண்டும், தே என்று வரக்கூடாது. ஏனென்றால் we என்றால் நானும் அடக்கம், நாமும் அடக்கம், ஒட்டுமொத்த மக்களும் அடக்கம். அவ பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது, நல்ல நல்ல காரணங்கள் இருக்கிறது. household waste. அப்ப இது நாமும் சேர்ந்து அடங்குகிற பொழுது we போட்டுக்கிறோம். the main reason is to avoid using up valuable resources, making new things. அப்ப மிக முக்கியம் இந்த மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டியது எதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது, அரிய வகை இயற்கை கொடுத்த பொருட்களை நாம் பாழாக்க கூடாது. when it is தான் கரெக்ட், we are கரெக்ட் இல்ல, it is not necessary, அது தேவையில்லை. இந்த it is எதை குறிக்கிறது? இந்த பொருட்களை it is not necessary. பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்யாமல் விடுவது, அதுதான் it is not necessary. however எப்படி எண்ணினோம், I do not think the government should make it அல்லது it தான் கரெக்ட், the law compulsory for people to recycle their waste. ஆனாலும் நான் நினைக்கலை அரசாங்கம் அதை ரொம்ப அத்தியாவசியமாக செய்ய வேண்டும் என்று. அத்தியாவசியம் இட்டு எதை குறிக்கிறது? இட் என்பது ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் வீட்டிலே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய பொருட்களை. ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டம் இந்த இட்டு அதை குறிக்கிறது. இட் என்பது ஒட்டுமொத்தமான கருத்தான அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. If the government makes a law that all households must replace their rubbish or its rubbish, ரொம்ப முக்கியம். அரசாங்கம் ஒரு சட்டம் உண்டாக்குகிறது, என்ன, ஒவ்வொரு வீட்டினரும் அவர்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பை கூளம் அனைத்தையும் அவர்களே மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தார். ஆக தேர் கரெக்ட், இட்ஸ் ரபிஷ் என்றால் குப்பை கூளங்கள், தேர் தான் கரெக்ட், இட்ஸ் தவறு. the law அல்லது it could lead to more problems. இந்த சட்டம் பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். ஆக the law போடுவாயா இட்டு போடுவாயா? இட்டு தான் போட வேண்டும். ஏனென்றால் சட்டத்தை பற்றி ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம். ஏற்கனவே ஒன்றை குறிப்பிட்டு விட்டோம். ஏலா என்று இங்கே வருகிறது பாருங்க. அப்ப சட்டத்தை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டு விட்டோம், மறுபடியும் அந்த சட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது இட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப இந்த இட்டு எதை சான்று விடுகிறது? அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய சட்டங்களை பற்றி சொல்லுகிறது. அடுத்தது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், how can you check that people are recycling everything? அப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் மக்கள் எப்படி மறுசுழற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று எப்படி உன்னால் சோதனை செய்ய முடியும்? ஆக இங்கே யூ தான் போட வேண்டுமே ஒழிய பீப்புள் போடக்கூடாது. ஏனென்றால் யூ என்றால் நீயும் அடங்குகிறாய் அந்த ஒட்டுமொத்த சட்டத்துக்குள்ளே. It is not practical to do this. To do this is not practical என்று பார்க்கும் பொழுது it is not practical to do this. அதுதான் கரெக்ட். ஏன் இட்டு வருகிறது? இந்த நடைமுறைக்கு சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது. எதை சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாது? மறுசுழற்சியை வீட்டிலே அவரவர் செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டத்தை நடைமுறைக்கு ஒற்று வராது. So it is not practical to do this தான் கரெக்ட். To do this is not practical is தவறு. In addition, இதற்கு மேல் there is the argument, ஒரு விவாதம் நடைபெறுகிறது, that individual should be allowed to decide for each other themselves whether to throw something away or to recycle. அப்படி என்றால் என்ன? இன்னொன்று விவாதம் நடந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு தனி நபரும் அவர்களுக்கு சுதந்திர உரிமை இருக்கிறது,
பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய வேண்டுமா செய்ய வேண்டாமா. சோ இங்க ரெண்டு வார்த்தைகள் குறிக்கிறது, ஈச் அதர் தெம்செல்வ்ஸ். ஈச் அதர் என்றால் என்ன, ரெண்டு நபர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு ரெண்டு நபர் முடிவு செய்து கொள்ள முடியுமா, இல்ல தெம்செல்வ்ஸ் என்றால் என்ன, ஒட்டுமொத்த மக்களை குறிக்கிறது. அது 100 கோடியாக இருக்கலாம், 200 கோடியாக இருக்கலாம். ஆக தெம்செல்வ்ஸ் தான் வர வேண்டும், ஈச் அதர் வரக்கூடாது. அடுத்ததாக இட் சம்திங், இட்டு சம்திங் என்று வருகிறது. இட்டு தான் ரீசைக்கிள், இட்டு அதை, இந்த எதை என்று இட்டு 9வது எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பழைய கழிவுகள் ரப்பிஷை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. I believe the most sensible approach is for the government to put more money into recycling schemes. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறந்த திட்டம் என்றால் அரசாங்கமே மறுசுழற்சிக்காக பொருட்களுக்காக அதிக அளவு பணத்தை பணத்தை இறக்க வேண்டும் அல்லது முதலீடு செய்ய வேண்டும். The most successful are the ones where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in. And the government provide a regular collection schemes. அப்படி என்றால் என்ன, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அரசாங்கம் ஒரு பெட்டியை கொடுக்க வேண்டும். அந்த பெட்டியிலே அந்த கழிவுகளை எல்லாம் போட வேண்டும். அதை அரசாங்கம் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது வாரத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்து செல்ல வேண்டும். சோ இதுதான் கொடுத்திருக்கிறது. The most successful are, மிகவும் வெற்றிகரமான, the ones என்றால் என்ன, in them ones என்று பார்க்கும் பொழுது ones என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த ones எதை குறிக்கிறது, திட்டங்கள், அரசாங்க சட்டங்கள். தெம் என்று சொல்லக்கூடாது, தெம் மனிதர்களை குறிப்பிடுகிறது. The ones என்றால் அரசு திட்டங்கள். The ones where the government gives each household special boxes to put different kinds of waste in, and the government அல்லது they provide a regular collective service. அரசாங்கம் அல்லது மறுபடியும் அவர்கள் தினந்தோறும் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மக்களுக்கு பெட்டியை கொடுக்கிறோம் கழிவு பொருட்களை சேமிக்க. அந்த பொருட்களை அரசாங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா, அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்று பார்க்கும் பொழுது கவர்மெண்டா தே என்று சொல்லும் பொழுது தே தான் போட வேண்டும். இந்த தே எதை குறிக்கிறது, அரசாங்க அதிகாரிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே அரசாங்கத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு விட்டோம். சோ மறுபடியும் அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது தே என்று பயன்படுத்துகிறாய். சோ அடுத்ததாக தே are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. அங்கே பிளாஸ்டிக், மெட்டல், இரும்பு பெட்டிகள் நிறைய இருக்கிறது. ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தே பயன்படுத்தக்கூடாது. 12க்கு தேர், ஒன்று அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லும் போது there are separate boxes for plastic, metal, glass, etc. அப்போ ஒவ்வொரு பெட்டிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பெட்டியில பிளாஸ்டிக் போடலாம், ஒரு பெட்டியில இரும்புகளை போடலாம், ஒரு பெட்டியில கண்ணாடிகளை போடலாம். இவைகளை அனைத்தையும் மறுசுழற்சி பண்ணலாம். ஆக இருக்கிறது அங்கே என்று சொல்லும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய். This makes recycle easier for people. It is easier for people to recycle. So இது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா this makes, இதுல என்ன வாக்கியம் கரெக்ட்னா, to recycle easier for people, it is easier for people to recycle என்று சொல்லும் பொழுது it is easier for people to recycle என்று தான் வர வேண்டும். ஏனென்றால் இட்டுக்கு பின்னாடி to recycle செய்ய என்ற எச்சம், to recycle. It is easy to go, it is easy to buy, it is difficult to work. ஆக இட்டுக்கு பதிலாக இட்டுக்கு பிறகு செய்ய என்ற எச்சம் to go, to eat, to sleep வர வேண்டும். And they are therefore less likely to throw things in the rubbish. They are there, they தான் பயன்படுத்த வேண்டும். they என்றால் இது யார், மக்களை குறிப்பிடுகிறது. ஆக 14க்கு விடை they. சோ நண்பர்களே என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள், தே என்பது இங்கே, தேர் என்றால் இங்கே, இட்டுங்கே, இட்டுக்கு பிறகு என்ன செய்ய என்ற எச்சம், இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது, திஸ் எதை குறிப்பிடுகிறது. ஏற்கனவே ஒன்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை பற்றி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது அது அக்ரிணையாக இருந்தால் அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே எட்டு 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 என்று சொல்கிறாய். தே என்பது மக்களை குறிக்கிறது, தே என்பது அரசாங்கத்தை குறிப்பிடுகிறது. சோ இதையும் பார்த்தீர்கள், அதையும் பார்த்தீர்கள். சோ பிரதிபெயர் சொற்கள் அதனுடைய பயன்பாடு, கோடிட்ட இடத்திலே 10 கோடிட்ட இடத்தை நிரப்பி இருக்கிறாய். இங்கே 2 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டு 14 × 2 28 வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 28 வார்த்தைகளிலே ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று வார்த்தைகளை நீ தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாய். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை நன்கு தெரிந்து புரிந்து இதை இலக்கண ரீதியாக
அது கடிதம் எழுதும் பொழுதும் சரி, அது கட்டுரை எழுதும் பொழுதும் சரி, ஏற்கனவே ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி குறிப்பிட்டு மறுபடியும் அந்த கட்டுரையிலே மறுபடியும் அதை பற்றி எழுத வேண்டுமென்றால் இட் என்று பயன்படுத்துகிறாய். அதே போன்று ஒரு அரசாங்க அதிகாரிகள் அல்லது ஒரு விஞ்ஞானிகள் அவர்களை பற்றி மறுபடியும் அந்த கட்டுரையிலே பின்னால் எழுதும் பொழுது தே என்று குறிப்பிடுகிறாய், மறுபடியும் அந்த அதிகாரிகளை பற்றி குறிப்பிடக்கூடாது. அதே போன்று இட் என்பது எதை குறிப்பிடுகிறது? இட் இஸ் 5 o'clock, நேரத்தை குறிக்கும் பொழுது இட் இஸ் கூல் கிளைமேட், குளிரான கிளைமேட்டாக இருக்கிறது என்று வெதரை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இட் இஸ் 10 கிலோமீட்டர்ஸ், 10 கிலோமீட்டர் தூரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய். மேலும் இட்டு எதை பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது ஐ வென்ட் ஃபார் ஏ மூவி, இட் இஸ் எ குட் மூவி. இந்த இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது? சினிமாவை பற்றி சொல்லுகிறது. I invest lot of money in the bank, it is a good idea. இந்த இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது? I invest lot of money in shares, நிறைய பணத்தை பங்குகளிலே செலவழிக்கிறேன், பணத்தை கொள்முதல் பண்ணுகிறேன். I think it is a good idea. இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது? பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டிலே போடுவதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. ஸோ இட்டு கருத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. அதே போன்று தே என்பது என்ன? தே என்பது மக்களை பற்றி, அதிகாரிகளை பற்றி, முன்னர் சொல்லக்கூடிய இந்த பன்மை சொற்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது தே பயன்படுத்துகிறாய். இட்ஸ் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? அதனுடைய என்று பயன்படுத்துகிறாய். themselves, ourselves, yourselves எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? எழுவாயும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது, சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும், ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப், ஐயும் ஐ ஸ்டடி, ராமா ஸ்டடி ராமா. அப்ப ராமாவும் ஒன்று, ராமா ஸ்டடி ஹிம்செல்ஃப் என்று போட்டு விடலாமே. ஆக சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று, சப்ஜெக்ட் ஒன்று, ரெண்டு பேரும் ஒருவராக இருக்கிற பொழுது அந்த தெம் செல்ஃப், அவர் செல்ஃப், ஹிம் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், இட் செல்ஃப் என்று பயன்படுத்துகிறாய். இட்டுக்கு பதிலாக எச்சம் வர வேண்டும். It is easy to go, it is easy to buy, it is easy to drive. அந்த இட்டுக்கு பிறகு to drive என்று அந்த எச்சங்கள் வர வேண்டும். Right? I hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, sir. Thank you very much. I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S, page number 44B. So, Grammar for I.E.L.T.S. So, it is the book, Cambridge book. Through this book, we are teaching you the grammatical English. In writing, it's very important. They check your grammar. In speaking, they check your grammar. And in writing answers also, they check your grammar. Two words joining together. So, coming here to the point. So grammatical English is an additional strength for you. Now coming here, pronouns and referencing. What do you mean by pronouns? I, we, you, he, she, it, they. These are the pronouns. There, they. Where do you use there? Where do you use they? Where do you use it? It as a pronoun is very, very important. What is it? When you mention it, it stands for what? It doesn't stand for this alone. What alone? Animal or thing. It also stands for sentences. It also stands for ideas. It also stands for phrases. That is it in between the sentence. It is not necessary to continuously write about the nouns, same nouns. For example, Rama came to Chennai. Rama is working in a computer center, and Rama married. No, instead of Rama, you can use he and he. And the same thing, ideas, if you want to say about an idea. Democracy is good to India. It is a powerful, it stands for what? Democracy is an important thing for India. So it is a useful measure or useful ways of ruling the people, and it is very effective, and it stands for what? Democracy, right? So pronouns are more important in your writing. So this is what you are seeing here, pronouns. So academic writing task, see what is it given here? You should spend about 40 minutes on this task.
academic or general, both in essay type of writing, both are same. So you should spend about 20 minutes on this task. Write about the following topic. The topic here is governments. Governments. What are the governments? Different governments are there. How many countries are there? Nearly 215 countries are there all around the world. So the governments of some countries spend millions of dollars. What do you mean by million? Million is equal to 1 million is equal to 10 lakh of dollars each year on their space programs. Space programs means what? Sending their manned or unmanned rockets to space for satellite, getting information and a lot of many things. It is used for betterment of the human beings. So here, most recently, Mars is the focus of scientists. Mars. Has India sent a rocket to Mars? Yes. We have sent one rocket has gone there to find out whether the human beings will be able to live over there. America is sending, Russia is sending, China is sending. So Mars is the focus of the scientist attention. Some people think this money would be better spent on dealing with problems closer to home. So some people think, why should India send a rocket to Mars and Moon? Rather, that money which we send over there can be used for health, can be used for education, can be used for betterment of the poor people's living conditions. Why should we spend money on these space programs? That's what the people say. Do you agree or disagree with this point? Give reasons for your answer. Suppose if you agree, you have to give reasons for your answer and include any relevant examples. Examples is more important to substantiate your point of view. Not only reasons, you have to give examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words. Not exactly, it should be 250 words, maybe 260 or 240, but around 250 words. So what you have to do first, the task one is, number one, the task given is to write about an essay for 250 words. Now what you have to do, number one, read the question properly. Read the question properly. Some people, what they do is, they just read and write down something else which is not relevant for what they have asked. So read the question properly. Arrange the ideas properly. And start writing. So here, you should write at least 250 words. Grammar focused task. Now, based on this topic, we are going to see the grammar task. Look at these extracts. Extracts means what? Something you are taking from certain sentences from essay. Extracts. From a modal answer, match the pronouns 1 to 5 to the users A to I. 1 to 5, 1 to 5. 1 here, 2 here, 3 here, 4 here, 5 here, and you have to match with A, B, C, D, E. These pronouns. Got it? Now coming here, let us start. See, these are extracts. This is not an original essay. Original essay, what the model answer is, she is going to say. So now, these are the extract. However means what? Means what? Anyway. However means what? Anyway. However, some people believe this cannot justify the huge amount of money spent on space research. So this. However, some people believe this cannot justify the huge amount of money spent on space research when there is a greater need for it here on Earth. So it means what? It stands for what? It stands for what? Number one. Next, for example, the United States and the USSR, United States of Soviet Republic, present Russia. You know, present Russia. Earlier it is called United States of Soviet Republic. So United States USSR raced means what? Fighting each other, competing each other to see who could put a man on the moon. Who could put the man on the moon? And who was the first, which country has sent a man to the moon? It is America. Who is the first person who has landed in the moon? Mr. Neil Armstrong. To the moon. First, it stands for what? A, B, C, D or E. It would have been much easier and cheaper if, third, they had pooled the resources. What do you mean by pooled?
Total money spending 100 crores they are spending. Here they are spending in Russia, they are spending 100 crores. Put 100 and 100, 200,000 crores or whatever it is. Pool it. Resources and information and made a joint expedition into space. Rather than each one spending money for space research, why not put the money together and save the money? It is very difficult to argue against these criticisms. So this it stands for what? Number 5, we need a balance between how much money is spent on space exploration and how much money is invested into solving problems. What are the problems here on Earth? On Earth, what is the problem? People need good education, people need food, people need good, food, clothing, education and whatnot. So they need that. First you solve these problems, after that you do that. That's what he says. With continued cooperation between nations over space travel, more will be achieved for less money. If countries join together and invest the money for space research, nearly 80% of money will be saved. This should leave more money to be spent on problems at home. With this money, there shouldn't be competition. Why should China compete with USSR? Why should Russia should compete with the USA? Why should UK should compete with the France? Why Pakistan should compete with India? So these money can be pooled and can be used for solving most of the problems. So see all these pronouns are there. It, they, it, we. It stands for a subject which doesn't carry a specific meaning. Sometimes it is used where there is no meaning at all. It's a good day. It's a good day. To refer to the United States and SAR, it is a great country. United States is United States is a rich country, and you can say it is a great country. So to refer to the United States and the USSR, is it mentioning United States or USSR? To refer to money, I have 10 lakh rupees in the bank. I have 10 lakh rupee in the bank. It is for my daughter's marriage. So the it stands for what? Money, isn't it? I have 10 lakhs in the bank. It is for my daughter's marriage. It stands for what? Money, 10 lakh. Got it? So next, to refer to people in general. To refer to people in general. We are all middle class families. We are all middle class families. So V stands for what? For general, right? So you have to mention this pronoun and you have to connect which gives the meaning for this. To replace an infinite as a subject. What do you mean by infinite? Infinite. It is easy. It is easy to score good marks in I.E.L.T.S. It is easy to go abroad. It is easy to go abroad. It stands for what? To go. To go is it. It is easy to go abroad. So it stands for what? To go. Right? So it is used as infinite. Right? It is easy to go abroad. So it stands for what? To go. It is easy to get a job. It stands for what? To get a job. To get. Right? So my dear friends, now coming here. However, some people believe this cannot justify the huge amount of money spent on space research when there is a greater need for it. It stands for what? Number 1. It stands for what? 1. C. It stands for money. Right? So for it here on earth, it's here the money. So it stands with the C, right sir? Now coming here, for example, the United States and the USSR raced each other to see who could put a man on the moon first. It would have been much easier and cheaper. It, what does it mention? It.
It would have been much easier. There is no specific meaning. No meaning at all. No meaning at all. 2A. It would have been much easier and cheaper if they had pooled the resources and information and made a joint expedition into space. They stands for what? Good, USA and USSR. So, this is 3. 3 is B. 3 is B. And the 4. It is very difficult to argue against this criticism. It stands for what? To argue. It is very difficult to argue against this criticism. It stands for what? To argue. So, to replace an infinite. So, 4th is equal to E. 4th is equal to E. And 5th, we need a balance between how much money is spent on space exploration and how much money is invested into solving problems here on the earth. So, 5, V stands for what? V stands for what? V stands for to refer to people in general. So 5 is D. Right? See how importance is pronouns. Very much importance. We don't know the importance of pronouns. So importance is important. Pronouns are very important. Now, if you get a question like this, she is an I.E.L.T.S taker. If she gets a question like this, what she would write? Yes, she will just read out the model answer. Just check it out. Yes. Model answer. There is always going to be a discussion about the amount of money that is spent on space exploration. Scientific studies of the moon and the planets may provide information that is useful for us on Earth. However, some people believe that this cannot justify the huge amount of money spent on space research when there is a greater need for it here. In the past, different countries used space exploration to compete with each other. For example, the US and the USSR raced each other to see who can put a man on the moon first. It would have been much easier and cheaper if they had pooled resources and information and made a joint expedition into space. Fortunately, nowadays, this is happening more and more, and thus less money overall is being wasted. Nevertheless, some critics believe that all money given to space exploration is wasted. They argue that if the millions of dollars spent on space research were put into health and education programs around the world, many lives would be significantly improved. It is certainly likely that if this money were invested in crop development in different parts of the world, we would save many more lives in the countries where people do not have enough to food. It is very difficult to argue against these criticisms. In my opinion, we need a balance between how much money is spent on space exploration and how much money is invested into solving problems. Here on Earth, with continued cooperation between nations over space travel, more will be achieved for less money. This should leave more money to be spent on problems at home. Good, thank you very much. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஆஃப் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன, பிரதிபெயர் சொற்கள், அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ரைட்டிங் டாஸ்க்லே ஜென்ரல் அகாடமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வடிவத்தில் இருக்கும். டாஸ்க் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் ஜென்ரலில் லெட்டர் ரைட்டிங்காக வரும். அகாடமிக்கில் டேபிள் சார்ட்ஸ் அதை வைத்து 150 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும். இது 250 வார்த்தையிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். உங்களுடைய எழுத்து பயிற்சியை சோதிப்பதற்காக யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் about 40 minutes on this task. 40 நிமிடங்கள்
நிமிடங்கள் செலவழிக்க வேண்டும். ரைட் அபவுட் த ஃபாலோயிங் டாபிக், இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரையை பற்றி 40 நிமிடங்கள் நீங்கள் எழுத வேண்டும். கவர்மெண்ட்ஸ், அரசாங்கங்கள் ஸ்பெண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ், மில்லியன்ஸ் என்றால் என்ன, 10 லட்சம், ஸோ லட்சக்கணக்கான டாலர்களை ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்றால் என்ன, விண்வெளி வால்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மோஸ்ட் ரீசென்ட்லி, தற்காலிகத்திலே, மார்ஸ் இஸ் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட், செவ்வாய் கிரகம்தான் மிக முக்கியமாக விஞ்ஞானிகளுடைய கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது, attention. Some people think this money would be better spent on dealing with problems closer to home. இந்த செவ்வாய் கிரகத்திற்கும் நிலவுக்கும் பணத்தை செலவழிப்பதை விட அந்த உள்ளூரிலே உள்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பண பிரச்சனைகள், அந்த கல்வி, சுகாதாரம், இதற்கு அந்த பணத்தை கொள்முதல் செய்யலாம் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Do you agree or disagree? So give reasons. நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கான விளக்கங்களை கொடுக்க வேண்டும் for your answer and include any relevant examples. உதாரணங்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் from your own knowledge or experience. So you should write at least 250 words. 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். So 250 வார்த்தைகள் என்பது 260, 70, 45 அந்த அளவிலே இருக்கலாம். ஸோ கேள்விகளை நீங்கள் நன்றாக பார்க்க வேண்டும். இந்த டாஸ்க் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இங்கே தான் டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. டாஸ்க் நீ செய்யக்கூடிய வேலை. கிவ் ரீசன்ஸ். டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? தான் உன்னுடைய டாஸ்க். டாஸ்க் என்றால் என்ன, நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? எஸ் I agree, no I disagree. எதை, spending money for Mars, இந்த விண்வெளி வான்வெளிக்கு பணம் செலவழிப்பது அது தப்பு, அதற்கு அந்த பணத்தை வைத்து மக்களுக்கு செலவழிக்கலாம். ஸோ இந்த நீங்கள் 250 வேர்ட்ஸ் எழுதணும். ஸோ கேள்வியை நன்றாக படிக்க வேண்டும். லுக் அட் தீஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ். எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு கட்டுரையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். ஃப்ரம் ஏ மாடல் ஆன்சர், ஒரு மாதிரி வினைத்தால். மேட்ச் த ப்ரொனவுன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன, பிரதிபெயர் சொற்கள். 1, 5 டு த யூசஸ் ஏஇ. அந்த 1லிருந்து 5 இங்க பாருங்க. 1 இட்டு, 2 இட்டு, 3 தே, 4 இட்டு, 5 வி நாம். இது எதை குறிக்கிறது? இங்க ஏபிசிடி போட்டு இருக்கிறோம். இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் pronoun எதை குறிப்பிடுகிறது? a subject which doesn't carry a specific meaning. எந்த விதமான அர்த்தமும் இல்லாமல் ஒரு பிரதிபெயர் சொல் வருகிறதா? இரண்டாவது, to refer to the United and the USSR. அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும், USSR என்றால் ரஷ்யா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோவியத் ரிபப்ளிக் என்று சொல்வார்கள், அதை குறிப்பிடுகிறதா? டு ரெஃபர் டு மணி, இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் பணத்தை குறிப்பிடுகிறதா? டு ரெஃபர் டு பீப்புள் இன் ஜெனரல், இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் மக்களை குறிப்பிடுகிறதா? டு ரீப்ளேஸ் an infinite as a subject. infinite என்றால் என்ன? டு கோ, டு see, செய்ய என்ற எச்சம், பார்க்க, போக, தூங்க, படிக்க, அது அந்த எச்சத்துக்கு பதிலாக வருகிறதா? ஸோ இங்க பாருங்க. however, எப்படி, some people, சில மக்கள், believe, நம்புகிறார்கள், this cannot justify the huge amount of money spent on space research when there is a greater need for it here on earth. பணம் அதிகமாக செலவழிக்க கூடாது. இந்த அதிகமான பணம் விண்வெளியில் வான்வெளியில் செலவழிப்பதை விட அந்த அதை இங்கே செலவழிக்க வேண்டும், அதை இங்கே செலவழிக்க வேண்டும். அந்த அதை என்பது எதை குறிக்கிறது? பணத்தை. அப்ப நிறைய பணத்தை நாம் விண்வெளி வான்வெளிக்கு செலவழித்துக் கொள்கிறோம், அதை நாம் பூமியில் செலவழிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த அதை என்பது இந்த சி, டு ரெஃபர் டு மணி, பணத்தை குறிப்பிடுகிறது. இட்டுக்கு விடை சி. அடுத்தது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யுஎஸ்எஸ்ஆர், அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ரேஸ்னா போட்டி போடுகிறது. ஈச் அதர், ஒவ்வொன்றும், டு see who could put a man on the moon first, யார் நிலவுக்கு முதலாக மனிதனை அங்கே சென்று குடியமர்த்த வைக்கலாம் என்று. it would have been much easier and cheaper. இந்த எதை குறிக்கிறது? அது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். ஆக இது எந்த விதமான அர்த்தத்தையும் கொடுக்காதது. ஆக 2க்கு ஏ, a subject which doesn't carry a specific meaning. 2க்கு ஏ தான் விடை. 3, they had pooled resources and information and made a joint expedition into space. They had, அவர்கள், pooled என்றால் என்ன? பணத்தை எல்லாம் ஒன்றாக, அந்த விண்வெளி வான்வெளிக்கு செலவழிக்கக்கூடிய பணத்தை ஒருங்கிணைத்து ஒற்றுமையாக அவர்கள் விண்வெளி வான்வெளி ஆராய்ச்சியை செய்யும் பொழுது 50% பணம் மிச்சப்படுத்தப்படும். தே என்பது எதை குறிக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, தே என்ற பிரதிபெயர் சொல் இது டு ரெஃபர் டு தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் தி யுஎஸ்எஸ்ஆர், இது அமெரிக்காவையும் ரஷ்யாவையும் குறிப்பிடுகிறது. ஸோ 3க்கு ஆன்சர் பி. அடுத்தது, it is very difficult to argue against these criticisms. இந்த குறைபாடுகள் கூறுபவர்களை, it is very difficult to argue, அவர்களுக்கு எதிர்த்து விவாதம் செய்வது என்பது
ரொம்ப கஷ்டம். டு ஆர்கியூ என்றால் என்ன? விவாதம் செய்ய. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஆர்கியூ. அது ரொம்ப சிரமம் விவாதிக்க இந்த குறைபாடுகளை. அது ரொம்ப விவாதிக்க அந்த குறைபாடுகளை. ஸோ இந்த இட்டு எதை சேர்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது ஃபோர்த்துக்கு நான்குக்கு என்ன சார்? நான்குக்கு என்னென்று பார்க்கும் பொழுது நான்குக்கு டு ரீப்ளேஸ் அண்ட் இன்ஃபினிட் as a சப்ஜெக்ட். இந்த நான்கு எதை குறிக்கிறது? டு ஆர்கியூ விவாதிக்க என்று வருகிறது. We need a balance between how much money is spent on space exploration and how much money is invested into solving problems here on earth. நமக்கு ஒரு நடுநிலை வேண்டும். விண்வெளிக்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம், பூமியிலே மக்கள் குறைபாடுகளை தீர்ப்பதற்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் என்ற ஒரு நடுத்தர தன்மை வேண்டும், நமக்கு வேண்டும். இந்த வி எதை குறிப்பிடுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது 5E to 5க்கு பி டி டு ரெஃபர் டு பீப்புள் இன் ஜெனரல். மக்கள், பொதுவான மக்களை சொல்லுவதற்கு 5D ஆக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிவேற்றல் மிக 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 முக்கியம். அதுக்கு தான் ப்ரோ நவுன் என்று சொல்வார்கள். ப்ரோ என்றால் என்ன? டூப்ளிகேட். நவுன் என்றால் பிரதிவேற்றல். ரைட்டா? நவுன் என்றால் பெயர்ச்சொல். ஸோ டூப்ளிகேட் பெயர்ச்சொல் என்று வருகிறது. ஸோ எல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று நிறைய இருக்கிறது. when, there, this, whenever, wherever, whichever, however, whatever, whysoever, whensoever, wheresoever என்று நிறைய பிரதிவேற்றல்கள் இருக்கிறது. once. ஸோ இந்த பிரதிவேற்றல்களுடைய பயன்பாடுகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English Level Testing System. You have come here to the page number 45A. The topic here is adjectives and adverbs. Very important. So 8 parts of speech are there. What are they? Noun, name of the person, place and thing and all those things. Countable nouns, uncountable nouns, and referring to the nouns too, you are putting a and the. These are called nouns. Next is pronoun. You know pronoun. Instead of noun, you are using he, she, it, they, my, our, your. That is called pronouns. So 2 parts of speech is over: noun and pronoun. Then verb. What is verb? It is the tenses. It is the action. It is the activities. Right. Verb, present tense, past tense, future. You have the tenses. Then after that, you are coming here to the adjectives. You are coming here to the adverbs. See, both ad, here ad verb, adverb. You are adding some information. You are adding something to verb. It is called adverb. You are adding something to the noun. It is called adjective. Adding something through the verb. It is called adverb. Verb, eat. When did you eat? Yesterday. Yesterday becomes adverb. Eat. How did you eat? Slowly. Slowly becomes adverb. Eat. Where? In the hotel. In the hotel becomes adverb. Anything related to verb is called adverb. Anything related to noun is called adjective. Boy. Tall boy. Tall boy. Girl, beautiful girl. Chennai, wonderful Chennai. Food, nice food. Boy, good boy. Boy, tall boy. Boy, fat boy. So all the fat, good, beautiful, excellent, wonderful, nice, handsome, white, red, black. Everything becomes adjective. Anything qualifying noun, you can call it as adjective. Anything modifies the verb, it is called adverb. You ask any question to the verb and the answer you get is called adverb. You ask any question what type of noun it is, then it is called adjective, right? This is the topic which you are going to see. So describing things. You are describing things. What you are describing things are. Chennai is a wonderful place to live in. Wonderful beach, a beautiful climate. So you are describing things, adding information about manner. Adding information about manner. What is the manner? Place, time, frequency, how often the action happens, and intensity, how strong that action is. So adding information and describing things is adjective. About manner, how do you eat? I eat slowly. Manner. Place, where do you eat? I eat in the hotel. Place,
When did you eat? I eat yesterday. How often you eat? I eat regularly. Oh, I eat very strongly, right? So intensity. So describing things, adding information. You are using adjective, and about the manner, about the place, about the time, and the frequency and intensity. You are using verbs. No contact listening. You're going to listen, sir. You're going to hear a man talking about a recent trip. Trip means what? He's going to America, or maybe he's going to European countries, or he's going to Japan, and he's going to tell about his experience about the trip. Look at the following pictures. You see these pictures. This is like a mosque, right? Something like the mosque, and here it is something like a sari designs, right? Here it is a lot of people are there, here and there. So he has visited 3 countries. Look at the following pictures and try to guess which 3 countries the man visited. So the man has visited which are the countries? One is Turkey, Morocco, and India. So in India, you find a lot of, in Gujarat, you find a lot of, textiles. In Turkey, it's a Muslim country, you find a lot of mosques over there. In Morocco, you find a lot of people walking here and there. So these are the 3 countries the man has visited. Now coming here, listen to check if you are right. Listen again and complete the table below. You listen what it is all about, and you have to write in the fill in the blanks. Write no more than 2 words for each answer. For each answer, not more than 2 words. Now coming here, countries visited 1, 2, and 3. These are the countries visited 1, 3, and 7. You have to write the countries. The first country, what did he see? Number 2, you have to write the answer. Number 2, the number 3, the country traveled by what? And good for what? Bought a beautiful what? He bought a beautiful thing. What is that? And the 7th country, he visited Gujarat textiles. And 8th, you have to write the answers. Great examples of dash embroidery. Dash, what's it? Lots of wildlife in dash areas. So all these are adjectives. So incredible. Incredible means what? You cannot believe. It's so unbelievable. Incredible. And dash birds and several poisonous. 12. What is the word? You listen, and you have to fill it up and look at exercise 3 and make a list of all the adjectives. Look at exercise 3. This is exercise 3, sir. You have to write all the adjectives. See, interesting facts. Facts is a noun. Facts is a noun. Interesting is a adjective. All the gerunds are adjectives, right? So you have to write, this is interesting, you have written 1, the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, up to 12, you have to write down the answer. Now, shall we go in for the listening task? Shall we go in for a listening task? Yes, sir. So we have come here to the recording 10. This is the listening task. So it is a monologue. A man tells about his experience, about his traveling. Good evening, everyone. As many of you know, I often travel for my job as a rug buyer, and this evening I have been asked to give a talk about traveling in Europe and Asia. I'll try to pause on some useful advice for those of you who are planning to travel there yourselves. At the end of my talk, I'll be happy to answer questions. My first piece of advice is to work hard on your research before you go if you want to make your trip enjoyable and rewarding. I plan my trip very carefully for at least 3 months before I leave, reading about the places I am going to visit on the internet and in books. I had a very memorable trip recently, starting out in Morocco. The city of Maracay is an absolutely amazing place to visit and well worth adding to your itinerary. Try to stay near the old part of the city. There are so many historical buildings and so much to see. The mosques in particular are very beautiful. After leaving Morocco, I took a long tiring boat ride to Turkey. It was well worth the trip, especially if you like local crafts. I bought a beautiful Turkish carpet in one of the villages while I was there. The man that sold it to me spoke very good
good English. And he told me all about the different styles of carpet. I was fascinated to see the extraordinary range of patterns. I left the small mountain villages of Turkey to travel to the huge crowded cities of India. India is a fascinating country and I've always enjoyed my visits there. Everyone, everywhere you go, the people are very welcoming and friendly towards visitors. They always seem pleased to see you. It's easy to see why India is such a popular destination for travelers. One of the highlights for me on this visit was the Gujarati Textile Museum. So it was the first time I had been there. If you are interested in textiles, this museum is really impressive with lots of information and some absolutely stunning examples of Indian silk embroidery and other fabrics. If you're interested in seeing wildlife, I recommend traveling in the more remote areas of the country. I was amazed at the variety of wonderful animals which I saw on my trip and the most incredible colorful birds with vivid blue and green feathers. I also saw several poisonous spiders, although I have to say that I found the insects rather frightening. So here, the traveler is a rug seller. What do you mean by rug seller? You know, carpets, other rugs, right? Woolen carpets. He's a rug seller, so he travels to different parts of the world. So he plans his trip 3 months ahead. So first he travels to Turkey, first he travels to which country? Morocco. Then he goes to Turkey. Then next in India, and he says all the niceties of each country, right? In Turkey, what he enjoyed, and in India, what did he enjoy, and in Morocco, what was his favorite things, and he says all about all his experience, and he says to the people, yes, read about the country which you are going to go and look through the internet for the information which you're going to get, right, sir? Now looking here, you're going to hear a man talking about a recent trip. Look at the following pictures and try to guess which 3 countries the man visited. Of course, the center must be India, isn't it? All the Gujarati Museum, Textile Museum. So it should be India. And which is this country, sir? Definitely it should be Turkey. Maybe it's a lot of mosque. Then this country should be Morocco. Morocco. Okay, 3 countries he has visited, right? Now coming straight to the point here. Listen to check if you're right. Listen again and complete the table below, right? No more than 2 words for each answer. Number 1, which is the correct answer? Morocco. Morocco. Yeah, R-O. C-C. Morocco. Is it correct? Morocco. Right? Okay. Many, 2, and beautiful mosques. So what is that answer? Many? Second one. Historical buildings. Historical buildings. And beautiful mosques. So this is the first diagram. You see a lot of mosques are there in Morocco. No. So this should be no Turkey, Morocco, because a lot of buildings are there, right? Morocco. This will be fine. Maybe this may be Turkey. We can say it like that, okay? Because a lot of buildings are there, he says. So here, number 3. Which is that, sir? Number 3, what's the answer? Turkey. Turkey is also a bird, right? Turkey. Turkey, travel there by, number 4, what? By a boat. By boat. Good for local crafts. What do you mean by crafts? Designs. Handicrafts means what? Designs made by hand. Handicrafts. Okay. Next, bought a beautiful Turkey carpet. Turkey carpet.
Turkey's carpet. Okay, Turkey. You call it Turkey or Turkey? Are you sure? Turkey. Yeah, Turkey. Turkey, somebody is saying. Turkey. Okay. Number 7th, what is that country? India. What is India famous for? India, he says, visited Gujarati Textiles Museum. Museum. Okay, great examples of. Great examples of. Indian, what is the 9th answer? Indian silk embroidery. Indian silk embroidery. Lots of wildlife in remote areas. In remote areas, right? Okay. Saw incredible dash birds and several poisonous. Saw incredible colorful birds. Colorful birds and poisonous, several poisonous. Spiders. So the answer for 12 is spiders. Now look at exercise 3, a list of all the adjectives. Interesting. See, what is the second adjective? Historical buildings. Number 2. Historical. So historical becomes an adjective. Historical. Number 3rd is beautiful. See, historical is an adjective. Beautiful is an adjective. Interesting is an adjective. 3rd is beautiful. 1 minute. Historical. Beautiful. Then any other adjective you can find here. Traveled by? No. What is the adjective next here? Next adjective. Local. Local. Number 5 is local. Local is an adjective. Local. Okay. Next. Turkey's carpet. So Turkey's becomes a proper adjective. Turkey's. Turkey's. So what type of craft is it? It is, whose carpet is it? It is Turkey's carpet. So Turkey's Indian population. So Indian also becomes an adjective. So Turkey's. Next. Visited. No. After that, interesting, historical, beautiful, local, Turkey's. Then number 2, number 3, number 4, number 5. Gujarati textiles. So Gujarati is an adjective. Gujarati is an adjective. See, Gujarat is a noun. Gujarati textiles. So Gujarati becomes an adjective. Next. Great. Great example. So great becomes an adjective. So 8, 9, 10. Great is an adjective. Then Indian silk embroidery. What is that next? Indian silk becomes an adjective. Indian silk. Indian silk. Indian silk. See, Indian silk becomes an adjective. So what type of embroidery? It is Indian silk embroidery. Then next. Remote area. So remote becomes an adjective. Remote. Remote. Remote becomes an adjective. So 12th, remote. Then incredible, unbelievable, incredible becomes an adjective. So 13, incredible. Incredible, unbelievable, incredible. Okay, next. Colorful becomes an adjective. Incredible becomes an adjective. Colorful is an adjective. Colorful. Then, see, poisonous becomes an adjective. Poisonous. So 15, poisonous. Poisonous is an adjective. What type of spiders? They are poisonous spiders. Anything else? That's all. So what do you see in adjective? All the INGs are adjective. Historical words ending with the A-L is an adjective. Word ending with beautiful, FUL is an adjective. Word ending with the A-L is an adjective. And Turkeys, the countries, Gujaratis is an adjective. Great is an adjective. Indian silk, it's an adjective. Remote area, incredible, word ending with BLE is an adjective. Word ending with FUL, colorful is an adjective. Word ending with OUS is an adjective.
Are you able to understand? Are you clear about it? ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 45 ஏ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். கிராம்பிரிட்ஜ் இதனுடைய கிராமர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் இலக்கணம். ஐஎல்ஸுக்கு பேஜ் நம்பர் 45 ஏக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ற அட்வர்ப் என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? பெயர் ஒரு சொல். அட்வர்ப் என்றால் என்ன? வினை ஒரு சொல். அட்ஜெக்டிவ் என்று பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்வது. இந்த பையன் எப்படிப்பட்ட பையனாக இருக்கிறான்? உயரமான பையன், குண்டான பையன், சிகப்பான பையன், அழகான பெண், உயரமான பெண், படித்த பெண் என்று சொல்கிறோம். அழகான ஊர், பிரமாதமான ஊர். ஸோ ஒரு நவுனை பெயர் சொல்லை அதை விளக்கக்கூடியது எப்பேற்பட்ட பெயர் சொல் என்று சொல்வதுதான் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். ரொம்ப முக்கியம். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் 8. நம்பர் 1 நவுனு, நம்பர் 2 வர்பு. அந்த நவுன் எப்படிப்பட்ட நவுன் என்று சொல்வது அட்ஜெக்டிவ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் 3. அந்த வேர்ப் எப்படிப்பட்ட வேர்ப் என்று சொல்வது பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் 4. ஆட்வர்ப். ஆட் வேர்ப், வேர்புக்கு ஆட் பண்ணுறது. வேர்புன்னு என்ன? சாப்பிட்றேன். எப்படி சாப்பிடுகிறேன்? மெதுவாக, ஸ்லோலி. அந்த ஸ்லோலி என்பது அட்வர்ப் ஆஃப் மேனர். சாப்பிடுகிறேன் எங்க? இந்த ஹோட்டல். இந்த ஹோட்டல் வினை ஒரு சொல்லாக வருகிறது. சாப்பிடுகிறேன் எப்ப? எஸ்டர்டே. எஸ்டர்டே என்பது அட்வர்பாக வருகிறது. ஸோ வினை சொல்லை மாற்றி திரித்து சொல்லக்கூடியது அனைத்தும் ஆட்வர்ப்ஸ். பெயர் சொல்லை அது சம்பந்தப்பட்ட பெயர் சொல். எப்பேற்பட்ட பெயர் சொல்? எப்படிப்பட்ட சென்னை? நல்ல சென்னை, குட் சென்னை. எப்படிப்பட்ட அமெரிக்கா? வண்டர்ஃபுல் அமெரிக்கா, வண்டர்ஃபுல் அமெரிக்கா. வண்டர்ஃபுல் வந்து அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் அட்வர்ப் ரொம்ப முக்கியம். அந்த அட்ஜெக்டிவ் அண்ட் அட்வர்ப் எதற்கு பயன்படுத்துகிறோம்? அட்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைபிங் திங்ஸ், டிஸ்கிரைப் பண்ணுகிறோம். உயரமான பையன், டால் பாய், விவரிக்கிறோம். விவரிக்கும் பொழுது அட்ஜெக்டிவ். ஆடிங் இன்ஃபர்மேஷன், ஆட் பண்ணுகிறோம், தகவல்களை சேகரிக்கிறோம். அந்த இடத்திலே இந்த பெயர் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். அபவுட் மேனர். மேனர் என்றால் என்ன? எப்படி ஒருவன் காரியத்தை சாதிக்கிறான். ஷீ டான்சஸ் wonderfully. She dances. எப்படி அவள் ஆடுகிறாள்? எப்படி பிரமாதமாக. மேனர். ஹவுன்னு கேட்ட ஆன்சர் வருவதெல்லாம் adverb of manner. You ask a question to the verb how, the answer you get is called adverb of manner. எப்படி 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 என்று வினை சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of manner. Adverb of manner எல்லாமே ly ல முடியணும். slowly, far, slowly, wonderfully, beautifully, nicely, ly என்று வர வேண்டும். அதே போன்று பிளேஸ். அந்த வெர்புட்ட ஈட்டுங்கிற வெர்புட்ட எங்கே, வேர், இந்த ஹோம், இந்த ஹோட்டல், இந்த லஞ்ச், இந்த கிளாஸ் ரூம், இந்த பெட், இந்த டைனிங் டேபிள். அப்ப எங்கே என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வேர் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினை சொல்லிட்ட வெர்புட்ட கேட்கணும். வினை சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும். இங்க வினை சொல்லிடம் ஈட்டுட்ட ஹவ்வுன்னு கேட்க வேண்டும். இங்க வினை சொல்லிடம் ஹவ்வு என்று கேட்டால் மேனர். இந்த வெர்புல வேர் என்று கேட்டுக்கிட்டால் எங்கே என்று பதில் வருகிறது. இதே மாதிரி வெர்புட்ட வினை சொல்லிடம் டைம் வென் என்று கேட்க வேண்டும். வென் வெர்புட்ட வென் ஐ ஸ்டடிட். எப்பொழுது? ஐ ஸ்டடிட் எஸ்டர்டே. ஐ ஸ்டடிட் எஸ்டர்டே. ஸ்டடிட் வென், படித்தேன். எப்பொழுது படித்தேன்? வென் ஐ ஸ்டடிட் எஸ்டர்டே. நேற்று படித்தேன், நாளை படித்தேன், போன வாரம் படித்தேன். இதெல்லாம் adverb of time வருகிறது. frequency, எத்தனை முறை படித்தேன். how many times. regularly, often I studied. often, எத்தனை முறை. frequency, எத்தனை முறை. அண்ட் இன்டென்சிட்டி, என்ன தீவிர தன்மையுடன் படித்தாய். இவையெல்லாம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது adverb. Now coming here, context listening. இப்பொழுது நீங்க கேட்க போகிறீர்கள். ஐஎல்ஸ்ல மொத்தம் 4 பாகங்கள். முதல் லிஸ்னிங் வந்து இட்ஸ் எ கான்வர்சேஷன். 2 பேர் உரையாடி கொண்டிருப்பார்கள். ரெண்டாவது வந்து ஏ மொனலாக், ஒரு மனிதன் பேசுவார். தேர்ட் வந்து 4 or 5 people are speaking, 4-5 பேர் பேசுவார்கள். நான்காவது லிசனிங் ஸ்பாட் வந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு மொனலாக். ஸோ இங்கே மொனலாக், யூ ஆர் கோயிங் டு ஹியர் எ மேன் டாக்கிங் அபவுட் ஏ ரீசன்ட் ட்ரிப். இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அந்த உரையாடல் என்பது ஒரு மனிதர் சமீப காலமாக ஒரு பயணம் மேற்கொண்டார். லுக் அட் த ஃபாலோயிங் பிக்சர்ஸ். இந்த படங்களை பார் and try to guess. என்றால் என்ன? ஊகித்து பார். which 3 countries the man has visited. எந்தெந்த நாடுகளுக்கு இந்த மனிதர் சென்றார் என்று. இங்கே கோபுரங்கள் இருக்கிறது, இங்கே மாஸ்குகள் இருக்கிறது, இங்கே கட்டிடங்கள் இருக்கிறது. இந்த கட்டிடத்தை பற்றி அந்த மனிதன் பேசும் பொழுது மொராக்கா என்ற நாட்டை சொல்கிறார். இங்கே பார்த்தால் என்றால் என்ன இருக்கிறது? அழகான
அழகான படங்கள் இருக்கிறது. இது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூல்கள், துணிகள் செய்யக்கூடிய, சீலைகள் செய்யக்கூடிய, படுக்கை விரிப்புகள் செய்யக்கூடிய அந்த குஜராத் டெக்ஸ்டைலை பற்றி சொல்கிறார். ஆக இது கண்டிப்பாக இந்தியாவாக இருக்கும் அல்லது டர்க்கியாக இருக்கும். டர்க்கியில் கார்பெட் வாங்குகிறார், டர்க்கியில் படுக்கை விரிப்பு வாங்குகிறார். ஆக இது ஒரு வகையாக டர்க்கியாகவும் இருக்கலாம், இந்தியாவாகவும் இருக்கலாம். நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த நிறைய மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தை இந்தியா என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம். இங்கே இந்த படுக்கை விரிப்புகளை வாங்குகிறார், இதை டர்க்கி என்று சொல்லலாம், டர்க்கி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். டர்க்கி என்பது நாடு, டர்க்கி என்பது வான் கோழி, அதையும் சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இந்த மனிதர் இவருடைய பிசினஸ் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், இது ரக்குன்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உல்லன் கார்பெட் தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியினுடைய ஓனர். இவர் அதிகமாக வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வார். இவர் பயணம் செய்வதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்னரே எந்தெந்த நாடுகளுக்கு நாம் செல்கிறோம் என்று அந்த இடத்தை பற்றி நன்கு படித்து இணையதளம் மூலமாக, இன்டர்நெட் மூலமாக செய்திகளை சேகரித்து செல்வார். இது அவருடைய பழக்கம். இவர் முதலாக ஒரு நாட்டுக்கு செல்கிறார். அந்த நாட்டினுடைய பெயர் மொராக்கா. அந்த மொராக்கா நாட்டிலே என்னென்ன இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டிடங்கள், அங்கே அழகான மாஸ்குகள், முஸ்லிம் மாஸ்குகள் இருக்கிறது. அடுத்ததாக டர்க்கிக்கு வருகிறார். டர்க்கியிலே படகிலே பயணம் செய்து போகிறார். அங்கே டர்க்கியிலே என்ன வாங்குகிறார்? அருமையான கார்பெட் வாங்குகிறார். 3வது நாடு இந்தியாவுக்கு வருகிறார். இந்தியாவிலே என்ன புகழ் வாய்ந்தது என்று பார்க்கும் பொழுது குஜராத்தி டெக்ஸ்டைல் மியூசியம் ரொம்ப பிரமாதம் என்று சொல்கிறார். இந்தியாவிலே வேறு என்ன பார்த்தார்? பறவைகள், விலங்குகள். அதை பார்த்தார். கொடுமையான விஷசக்தி உடைய ஸ்பைடர்ஸ் என்றால் என்ன தமிழிலே? சிலந்திகளை பார்த்தார். ஸோ இவைகளை எல்லாம் பார்த்து விட்டு சொல்கிறார். ஆக நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், அப்ப இந்த கண்ட்ரிஸ் விசிட்டட் எந்தெந்த நாடுகளை பார்த்தார் என்றால் மொராக்காலே வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டிடங்கள், அழகான மாஸ்குகள். 2வது டர்க்கியில என்னென்ன பார்த்தார்? டர்க்கிக்கு எப்படி போனார்? டிராவல்டு பை மூலமாக போனார். அங்கே டர்க்கியில என்ன பார்த்தார்? லோக்கல் கிராஃப்ட்ஸ் என்றால் என்ன? கலைநயம் மிகுந்த பொருட்களை. அங்கே என்ன வாங்கினார்? ஏ பியூட்டிஃபுல் டர்க்கீஸ் கார்பெட் என்றால் என்ன? கால் விரிப்பு அல்லது படுக்கை விரிப்பு, அந்த கார்பெட்டை வாங்கினார். அடுத்தது இந்தியாவிலே எங்கே சந்தித்தார்? குஜராத் டெக்ஸ்டைல் மியூசியத்துக்கு சென்றார். அங்கே என்ன வாங்கினார்? இந்தியன் சில்க் எம்ப்ராய்டரி. இந்தியாவினுடைய அந்த சில்க் எம்ப்ராய்டரி என்றால் என்ன? கையால் நெய்யப்பட்ட வரைபடங்கள். லாட்ஸ் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் இன் ரிமோட் ஏரியா. விலங்குகள் எங்கே இருந்தது? ரிமோட் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய இடங்கள். அடுத்தது saw incredible என்றால் unbelievable, நம்ப முடியாத. what is that? colorful birds and several poisonous spiders, விஷசக்தி வாய்ந்த ஸ்பைடர்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, லுக் அட் எக்ஸசைஸ் 3. இந்த எக்ஸசைஸ் 3 என்பது இவைதான். எக்ஸசைஸ் 3 இதை பார்த்து and make a list of all the adjectives எப்படி கண்டுபிடிப்பாய்? ரொம்ப முக்கியம், isn't it? இங்கே facts, இது ஒரு நவுன். இது ஒரு நவுன். ஃபேக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மைகள். என்ன மாதிரி உண்மைகள்? இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ். What type of facts? Interesting. So ing, all INGs are adjectives. All present participles are adjectives. When it comes next to the before the noun, ஒரு நவுனுக்கு முன்னாடி ing verb அனைத்தும், it is adjective. It is a teaching profession. I am in teaching profession. Which is the adjective? Teaching is an adjective. It is a singing doll. Which is the adjective? Singing. So ing பக்கத்துல நவுன் வரும்போது அந்த ing அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. So interesting is an adjective. Interesting adjective. அடுத்தது historical building. Building என்பது நவுன். What type of building? என்ன வகையான கட்டிடமாக இருக்கிறது? வரலாற்று சிறப்புமிக்க. Any word ending with I.C.A.L. is an adjective.
வரலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டிடங்கள். ஸோ வரலாற்று சிறப்புமிக்க historical becomes an adjective. ஸோ historical என்று எழுதி விடுகிறாய். அடுத்தது mask. Mask is a noun. What type of mask? Beautiful mask. Any word ending with FUL is an adjective. Beautiful mask. So beautiful என்று இந்த beautiful ஐ போட்டு விடுகிறாய். அடுத்து crafts, கலைநயமிக்க. What is that adjective? Local crafts. So word ending with CAL is an adjective. So local crafts, என்ன வகையான கலைநயமிக்க பொருட்கள், உள்ளூரிலே செய்த local crafts. அடுத்ததாக Turkey's carpet. Carpet என்பது noun. எந்த நாட்டினுடைய கார்பெட்? டர்க்கிஸ் கார்பெட். ஸோ டர்க்கி என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. டர்க்கி, டர்க்கிஸ், டர்க்கி நாட்டினுடைய. ஸோ சைனீஸ் ஃபுட் எது அட்ஜெக்டிவ்? சைனீஸ் ஃபுட். சைனீஸ் இஸ் த அட்ஜெக்டிவ். சைனீஸ் ஃபுட். சைனீஸ் நவுனாக வரும். ஆனால் சைனீஸ் வாட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு, என்ன வகையான ஃபுட்டு? சைனீஸ். அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட், இதில் எதுனா அட்ஜெக்டிவ்? அமெரிக்கன் இஸ் த அட்ஜெக்டிவ். What type of accent? American accent. Italian food, Italian coat. Italian becomes an adjective. Japanese products, which is the adjective? Japanese becomes an adjective. ஆகிவிடுகிறது. அடுத்தது குஜராத்தி டெக்ஸ்டைல் மியூசியம். என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டைல் மியூசியம்? இது குஜராத்தி டெக்ஸ்டைல் மியூசியம். ஆக குஜராத்தி அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அடுத்ததாக கிரேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் நவுனு. என்ன மாதிரி உதாரணங்கள்? கிரேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ கிரேட் என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அடுத்ததாக இந்தியன் சில்க். இங்க பாருங்க, வேர் இஸ் தட் இந்தியன் சில்க்? இந்தியன் சில்க் எம்ப்ராய்டரி. என்ன மாதிரி எம்ப்ராய்டரி? இந்தியன் சில்க் எம்ப்ராய்டரி. இந்தியன் சில்க் என்றது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. அடுத்தது ஏரியாஸ் இஸ் எ நவுன். எந்த மாதிரி ஏரியாஸ்? ரிமோட் ஏரியாஸ். ஸோ ரிமோட் பிகம்ஸ் an adjective. அடுத்தது நம்ப முடியாத, incredible, word ending with I.E.L.T.S is adjective. Incredible, colorful birds. So birds க்கு incredible, birds க்கு colorful. ரெண்டு adjective, two adjectives வருகிறது. It is a good and beautiful movie. It is a good beautiful movie. அப்போ மூவிக்கு எத்தனை அட்ஜெக்டிவ் வருகிறது? குட், பியூட்டிஃபுல், ரெண்டெண்ண வருகிறது. ஆக இங்க ரெண்டு அட்ஜெக்டிவ் வருகிறது. வாட் இஸ் தட்? இன்கிரெடிபிள், கலர்ஃபுல். வேர்ட் எண்டிங் வித் I.B.L இஸ் அட்ஜெக்டிவ். வேர்ட் எண்டிங் வித் FUL இஸ் an adjective. அடுத்தது ஸ்பைடர்ஸ் இஸ் a noun. ஸ்பைடர்ஸ் என்றால் என்ன? சிலந்திகள். விஷ சக்தி வாய்ந்த ஸ்பைடர்ஸ். ஸ்பைடர்ஸ் என்றால் என்ன? சிலந்திகள். விஷம் சக்தி வாய்ந்த சிலந்திகள். வேர்ட் எண்டிங் வித் OUS is an adjective. So poisonous spiders, poisonous adjective, விஷம் வாய்ந்த. So நண்பர்களே, இங்க interesting adjective. இந்த interesting ஓட noun form என்ன? interest. adverb form என்ன? interestingly. அடுத்தது historical. historicalல noun form என்ன? history. adverb form என்ன? historically. பியூட்டிஃபுல் உடைய நவுன் ஃபார்ம் என்ன? பியூட்டி. verb ஃபார்ம் என்ன? பியூட்டிஃபை. adverb ஃபார்ம் என்ன? பியூட்டிஃபுல்லி. லோக்கல் உடைய adverb ஃபார்ம் என்ன? adverb. locally. கலர்ஃபுல் உடைய நவுன் ஃபார்ம் என்ன? கலர். adverb என்ன? கலர்ஃபுல்லி. பாய்சனஸ் உடைய நவுன் ஃபார்ம் என்ன? பாய்சன். adverb. So in the adverb எல்லாம் ly என்று சேர்த்துக்கொள்கிறாய். Hope you are able to understand. It's a wonderful topic, interesting topic. So at I.E.L.T.S Training Center, check your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S. This is page number 46A and page number 46A. What we have come here is adjectives and adverbs. We have seen about the noun, we have seen about the verbs, tenses, we have seen about pronoun, conjunction, articles. Now we have come here to the parts of speech. The most important part of speech is adjectives and adverbs. Adjectives qualifies the nouns. Adverbs modifies the verbs. Right? In day-to-day conversation in English, where in writing and speaking, we can see or listening.
we can see that adverbs, what important role it plays, right? So we generally speak about nouns and verbs, the qualification of the noun and the modification of the verb. See here, adverbs. What are the adverbs? Adverbs give information about verbs. What's the duty of adverbs? Adverbs give information about verbs. What are the verbs? Today, just now you have seen arise, arose, arising, bring, build, buy, bite, isn't it? All these things, all these verbs. These are the action verbs. So adverbs give information about verbs. Number one, it gives information about adjectives or other adverbs. So this is the main sentence which you have to see. What is adverb? Adverbs give information about verbs, adjectives or other adverbs. Right, sir? So now coming here, adverbs tell us how she danced. How she danced beautifully. How he studies excellently. How he walks slowly. So you ask a question how to the verb, the answer you get is manner, adverb of manner. He acts wonderfully. How wonderfully, where? So you ask a question to the verb, where? You get the answer, place. I live in Chennai. I live where? In Chennai. I live where? In Chennai. In Chennai is adverb. I live in America. America is, what is that? It is adverb. I cook in my kitchen. In my kitchen becomes adverb, right? You ask where? To the verb. Answer you get is adverb. Then you ask a question, when, time. You ask a question, I ate, when, yesterday. I ate, I played football, when, last year. I saw him, when, the day before yesterday. I will see him, when, tomorrow. So you ask a question when, and the time you get there as an answer. I teach here. Where do I teach? Here. I teach where? There I teach. So here, there, then. In the school, in the home, in Chennai, in America. So you ask a question when. Where is place? When? Yesterday, today, tomorrow, last year, last month, last week, next week, in the year 2015, in the year 2018, in the year 1976. You ask a question to the verb. The time may be the past, present or future. Next, how often? He comes to the class. How often? Regularly he comes to the class. Regularly. How often Tendulkar hits 100 runs? Kohli hits 100 runs. How often? Often he hits, right? How often? How often means regularly. And how much intensity? Intensity means what? Very strong. Very strong. How he speaks, how he feels, how she dances, how much, completely. How did you finish your exams? Completely I finished my exams. I finished my exams completely. Are you telling the truth? Yes, I tell the truth. Absolutely. Have you finished the work? Totally I finished the work. Absolutely, totally, completely. That is called intensity. Intensity means what? The power of the verb.
How powerfully you do the action. Intensity. Something happens or is done intensely. An adverb can be a single word sometimes or a phrase. So say an adverb may be a single word or for phrase, right? Here and there. Where do you go? I go here and there. So where do you go? I go here and there. When will you eat? Often I eat or I eat at midnight. So phrases, 2 or 3 words. So how adverbs are used? Adverbs which tell us about, so adverbs tells us about what? Manner, are often formed by adding ly. How we walk slowly, how she dances excellently, beautifully to the adjective form. For example, careful is an adjective. Adverb is carefully, ly with the adjective. Careful is an adjective. With ly you add, it becomes adverb, right? Happy is an adjective. He's a happy boy. He speaks happily. He speaks so happily. He's a happy boy. He speaks happily. You add ly to the adjective. It becomes a adverb. You add ly to the adjective. It becomes adverb, right, sir? Now coming here, they usually come after the verb. Adverb comes after the verb. Adverb comes after the verb. The adverbs generally comes after the verbs, right? See, for example, if there is one object is there, it comes after the object. Adverb comes after the verb. If there is an object, adverb comes after the object. What is objects are? See, I eat a mango, which is an object. I is a subject, eat is a verb. What do I eat? Mango. So mango becomes object, right? After object mango, adverb comes. Suppose if there is no object, immediately after the verb it comes right here. See here, what does it come here? They usually come after the verb and object if there is one, right, sir? Now coming here, I plan my trips very carefully. I plan my trips. So what is the subject here? I is the subject. What is the verb here? Plan is the verb. What is the object? My trips is the object. Very carefully. Carefully is the adverb, right? Carefully, how do you get carefully? Carefully is a adverb. From careful you get carefully. Not I plan very carefully my trips. I plan very carefully my trips. In front of object carefully should not come. So after the object only carefully should come. I plan my trips very carefully. You don't say I plan very carefully my plans, right, sir? So what is that? Adverb comes after the verb. If there is an object, it comes after the object, not before the object. Able to understand? Are you clear about it? Right, sir? Now coming here, so this is the first place. Number 2, place is usually come after the verb. Place comes after the verb. Right, see here. It was the first time I had been there. There comes, there is the place. It was the first time I had been there. Had been is the verb. Immediately after the had been place, there comes, right? Right? I live. Where? Immediately after that live, you have to have the place. I live in Chennai. I ate in the hotel. So immediately after the verb, you have to get the place, right, sir? Next, try to stay. Try to stay near the old part of the city. Near the old part of the city is the place. After the stay, try to stay. Try to stay near the old part of the city. So immediately after the verb, the place comes. Right, sir? Number 3, time such as today. Today is adverb of time. Today. I eat today. I play today. I come tomorrow. Adverb of place is tomorrow. I go now. Now becomes adverb. I study in the college since 2003. I study in the college. I spoke in the phone for 3 minutes. Can go at the beginning or
the end of a class. Class means sentence. So all these phrases should come either before the sentence. Today. Today I will come to your house. I will come to your house today. Today can be started with a sentence or it can come at the end. Tomorrow I will go to Delhi or I will go to Delhi tomorrow. You can so use that both front and back, right sir? Now I am going to speak about philosophy. I will speak about philosophy now. Since 2003, I was working in that company. I was working in the company since 2003. So, since 2003, you can start with the sentence or end the sentence. For 3 minutes, I was calling you. I was waiting for you for 3 minutes. For 3 minutes, I was waiting for you. Or I was waiting for you for 3 minutes. Right? So, able to understand. This time either should come. Time, adverb of time either should come at the end of the sentence or it has to come at the beginning of the sentence. You can use both. See, for example, I had a very memorable trip last year. I had a very memorable trip last year. Memorable means what? Which I cannot forget. Or last year, you start with last year. Last year, I had a very memorable year. Right, sir? So, either you can end with last year the time or you can start with the last year. Right, sir? Able to understand? So, adverb of time coming here. Frequency adverbs, very useful. Frequency usually come before the verb but after be or auxiliary verb. Frequency means what? Often, regularly. Then, often, regularly, frequently. So, these are called frequent adverbs. I often travel for my job. I have always enjoyed, have always. He is never late. See, this frequency adverb, often, always, never, it comes, frequency usually come before the verb. Before the verb means travel, here is the verb, travel is the verb, enjoyed is the verb. After auxiliary verb, is, is, this is is. So, these frequency adverbs, how often I travel, often I travel. How I enjoy? I always enjoy. See here, often, always, it comes before the verb travel and enjoyed. And here, this adverb never comes after is. Be verbs. What are the be verbs, sir? After be verbs. Be verbs are am, is, are, was, were, will be, shall be. So, after these auxiliary verbs, frequency adverb comes. If it is the main verb, it comes before the main verb. See, before travel, before enjoyed, you have often and always, but never comes after. He is often late. He is always coming late. He is always. So, here, before the main verb, this frequency adverb comes, and after the auxiliary verb, the frequency adverb comes. Hope you are able to get it. Now, coming here, intensity affect the strength of adjectives or adverbs. Intensity, what is intensity, sir? The power. Intensity. I study. What? Seriously? I study. Casually, I study absolutely, I study totally. So, this is I study completely. So, absolute. Intensity affect the strength of adjectives or adverbs. For example, you see, sir, fairly means what? It is what is that? It is weaker. It is weaker, right? Weak. Fairly. Quite weak. Rather weak. Pretty weak. Very, highly, extremely, really, it is average, right? Absolutely, totally, completely, totally. These are stronger, right? Very stronger. So, this intensity affect the strength of adjectives. He is absolutely totally a good boy. He is totally a good boy. See, this good is affected by totally. It's absolutely wonderful batting by Dhoni.
by, what is his name? Kohli. Is absolute. Absolutely means totally. So here, the adverbs are the stronger end of the scale. Absolutely, completely, totally. Stronger end of the scale can only be used with some adjectives. These can be used only with some adjectives. So, completely, word ending with ly. Totally, word ending with ly. Absolutely, word ending with ly. These join only with adjectives. He is absolutely great. The movie is totally good. Completely a great. So this completely, totally and absolutely, the stronger end of the scale, this comes only with adjectives, right sir? It modifies the adjectives. Can only be used with some adjectives. These tend to be extreme adjectives. That becomes extreme adjectives. Completely great. Totally wonderful. Absolutely beautiful. That becomes extreme adjectives that suggest a limit in their meaning. When you say wonderfully, say absolutely, absolutely stunning performance. Stunning means what? Shock. Absolutely. Completely shocking. Completely shocking. Shocking is an adjective. Completely becomes adverb. This verb, completely shocking news. Completely shocking news means this is the top end, right? Total. So, extreme adjectives that suggest a limit in their meaning. Example, terrifying, excellent, exhausted. Exhausted means what? Completely all your energy is gone. Okay. Absolutely terrifying movie. Completely excellent movie. Totally exhausted. Totally exhausted means what? Completely you are tired. No energy in your body at all. So, other non-extreme. These are called extreme adjectives, right? See, extreme adjectives joins with absolutely with terrifying, completely with excellent, total with the exhausted. Other non-extreme adjectives, frightened, okay, good, tired. Never collocate with these stronger adverbs. I am completely frightened. I am absolutely good. I am totally tired. No. Never collocate. They don't join with these stronger adverbs. Compare. See here, there are some absolutely stunning examples of India in silk embroidery. What do you mean by that? There are some absolutely stunning examples. Absolutely stunning examples means what? Totally wonderful. Absolutely stunning examples. So it is the extreme. You don't say fairly stunning example, right? It's a fairly wonderful. You don't say that. So the people are very friendly. The people are very friendly, right? This very is not an extreme adverb, right? Very friendly. You don't say not absolutely friendly. You don't say that. Very friendly is correct. Really collocates with most adjectives. We cannot intensify adjectives or nouns which describe type. Not a very textile. You don't say very fine movie. You don't say that. Very textile. Type. What type of? You don't go for intensification. Hope you understand. So my dear friends, what are adverbs, sir? Adverbs tells the manner. Adverbs tells about place. Adverbs tells about the time. Adverbs tells about the frequency. Adverb tells about intensity. And most of these adverbs comes after the verb. If object is there, it comes after the object. Then most of the adverbs comes
After, I mean, it has been taken from adjective, from careful, carefully, from happy, happily. Then after that, what you have seen? After the place, you are using adverb. Here and there, adverb of place. Then today, tomorrow, and now since 2003 for 3 minutes, it can come in the beginning of the sentence or at the end of the sentence, right? So all these times, today, tomorrow, last year, yes, the 2 years before, these all can come before the sentence or after the sentence, at the end of the sentence. See here, then coming here, frequency. This frequency adverb, often, regularly, always, never. All these comes before the verb, and if am is or was there, it comes after am is or was. Intensive adverbs. These affect the adjectives or adverbs. Fairly, quite, rather, pretty. These are mild, very, extremely, highly, really. It is in between, absolutely, completely, totally. It is intensity adverbs. So the intensity adverbs, where does it come? So when you use intensity adverbs, it is total. Okay. Then coming here, yes, these are the things which you have seen about adverbs. Now let us go in for a Tamil version. Dear friends, welcome to AS American Center. உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் ஃபார் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இங்கே பேஜ் நம்பர் 46A வந்திருக்கிறீர்கள். adjectives and adverbs. ஸோ இலக்கண ரீதியாக எழுதுவதற்கு, இலக்கண ரீதியாக பேசுவதற்கு, மற்றவர்கள் பேசும் பொழுது இலக்கண ரீதியாக எப்படி புரிந்து கொள்கிறீர்கள், இதை பார்ப்பதுதான் இந்த தலைப்பு. ஏற்கனவே பெயர்ச்சொல் நவுனை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது இந்த வெர்ப் டென்சஸை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது ஆர்டிகல்ஸை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது என்ன பார்த்தீர்கள்? ப்ரொனவுன்ஸை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது adjectives and adverbs. adjectives என்றால் என்ன? adjective, ad, adverb, ad என்றால் என்ன? சேர்த்துக் கொள்வது. adjectives என்றால் என்ன? ஒரு பெயர்ச்சொல். நவுன் என்றால் என்ன சார்? இந்த பேனா இருக்கிறது, இது ஒரு நவுன். ஒரு பையன் இருக்கிறான், ஒரு நவுன். நல்ல பையன், குட் பாய். இந்த குட் என்பது adjective, ரைட்டா? adverb என்றால் என்ன? verb என்றால் என்ன? சாப்பிடுகிறான். எப்படி சாப்பிடுகிறான்? மெதுவாக சாப்பிடுகிறான், slowly. சாப்பிடுகிறான். எப்பொழுது சாப்பிட்டான்? நேத்து சாப்பிட்டான், yesterday. சாப்பிட்டான். எங்கே சாப்பிட்டான்? இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டான். எவ்வளவு ரெகுலரா சாப்பிட்றானா, ஒழுங்கா கண்டினியூஸா சாப்பிட்றானா? he often eats in the hotel. அடிக்கடி, often eats. How intensively he eats, how much he eats, totally, fully, முழுமையாக. So something happens or is done, how much happens or is done. An adverb can be, அதாவது adverbs tell us how, எப்படி. அப்ப வினைச்சொல்லிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும், எப்படி. ஆடுகிறான். எப்படி ஆடுகிறான்? அழகாக ஆடுகிறான், பியூட்டிஃபுல்லி. எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது adverb of manner. வேர், எங்கே ஆடுகிறான்? he dances in discotheque. discotheque என்பது adverb of place. he dances when, எப்பொழுது ஆடினான்? yesterday, நேற்று. so நேற்று என்பது adverb of time, வினையுறு சொல் நேரம். how often, எவ்வளவு ரெகுலரா. frequently dances in discotheque, அடிக்கடி. அப்ப frequency. how much, is totally stunning, gives a stunning dance performance. he gives a totally stunning dance performance. அப்ப intensity. how adverbs are used, இந்த வினையுறு சொற்கள் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது? adverbs which tell us about, adverbs எதை சொல்கிறது நமக்கு? a manner or often formed by adding ly. எப்படி 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 எப்படி. how do you eat, how do you sleep, how do you work, how do you go, how do you come, எல்லாத்துக்கு ஆன்சர் என்ன? ly. that's what adverb. how answer is ly. that's all. so manner are often formed by adding ly to the adjective. ly to the adjective. adjective என்றால் என்ன? beautiful, beautifully. careful, carefully. wonderful, wonderfully. slow, slowly.
So you are adding ly to the adjective. Adverb comes. What adverb? Adverb of manner. Manner என்றால் என்ன? தன்மை. ly சேர்த்தி கொண்டால் தன்மை ஆகிவிடுகிறது. They usually come after the verb. இந்த வினையுறு சொல் எப்பொழுதும் வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. He runs. எது சப்ஜெக்ட்? He runs. Verb. Verbுக்கு பின்னாடி வருகிறது. He runs slowly. She dances beautifully. After verb. Verbுக்கு பின்னாடி வருகிறது. ஆனால் after the verb and object. Object இருந்தா object வருகிறது. Objectக்கு பிறகு வருகிறது. If there is one object இருந்தால், right? For example, he eats the apple. He eats the apple. He subject, eats a verb. What he eats? Apple. Apple becomes object. He eats the apple slowly. Slowly பின்னாடி வருகிறது. He eats slowly the apple வராது. She dances disco. She dances disco beautifully. She dances beautifully disco வராது. Right? If no object is there, she dances beautifully, right? Object இருக்கும்போது object போட்டுட்டு அதற்கு பிறகு வினையுறு சொல் வர வேண்டும். She dances disco beautifully. She dances beautifully, right? Able to understand? So here, எங்க வருகிறீர்கள்? Object இருந்தால் objectக்கு பிறகு I plan my trips very carefully. I subject, plan is verb. My trips becomes object. What? I plan what? My trips. நான் திட்டமிடுகிறேன். என்ன திட்டமிடுகிறேன்? என்னுடைய பயண திட்டங்களை. My trips. எப்படி? Very carefully. I plan very carefully my trips. wrong. I plan very carefully my trips. wrong. இந்த carefully வந்து immediately verb-க்கு பின்னாடி வரக்கூடாது. இது object இருந்தால் object பிறகு வர வேண்டும். Object இல்லை என்றால் I plan very carefully. ரைட்டா? ரொம்ப முக்கியம். Place usually come after the verb. Place என்றால் என்ன? இடம். அது வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வரும். வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி தான் என்ன வரும்? Place வரும். வினைச்சொல்லுக்கு verb-க்கு பின்னாடி தான் place வரும். It was the first time I had been there. அங்கே போனது இதுதான் முதல் முறை. அங்கே இது அமெரிக்காவா இருக்கலாம், ஜப்பானாக இருக்கலாம். It was the first time I had been there. Had been verb. Verbுக்கு பின்னாடி தான் place, right? I had been to America. I had been to Delhi. Right? I had been where? To Delhi. So verb-க்கு பின்னாடி தான் வரும். I eat where? In the hotel. Eat-க்கு அப்புறம் தான் verb. Try to stay near the old part of the city. It was the first time I had been there. Try to stay near the old part of the city. அடுத்தது time such as today, இன்று, today, tomorrow, நாளை. Now, இப்பொழுது since 2003 2003 முதற்கொண்டு till now இப்ப என்ன வருஷம்? 2005. Since 2003 2003 இருந்து continuous 12 years continuously going on. For 3 minutes என்றால் என்ன? 3 நிமிடங்களாக. Can go at the beginning or the end of the sentence. Class என்றால் வாக்கியம். இது வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி வர வேண்டும் அல்லது வாக்கியத்திற்கு பின்னாடி வர வேண்டும். Today I will come to your house. I will come to your house today. நான் உன் வீட்டுக்கு இன்றைக்கு வருகிறேன் அல்லது இன்றைக்கு உன் வீட்டுக்கு வருகிறேன். Today can come முன்னாடி வர வேண்டும், வாக்கியத்திற்கு பின்னாடி வர வேண்டும். Today. Tomorrow I will come to your house. I will come to your house tomorrow. Tomorrow முன்னாடி வரும், பின்னாடி வரும். அடுத்தது now I will come to your house. Now முன்னாடி வரும். I will come to your house. Now can come before, after. Since 2003 I am studying in the college. அந்த கல்லூரியிலே 2003 இருந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அடுத்து I am studying in the college since 2003. சென்டென்ஸ்க்கு பின்னாடி வரலாம். For 3 minutes I am calling you. 3 நிமிடமாக உன்னை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். I am calling you for 3 minutes. 3 minutes can come behind. பின்னாடி வரலாம், முன்னாடி வரலாம். Can go at the beginning or at the end of the sentence. I had a very memorable trip last year. பின்னாடி வருகிறது. ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை போன ஆண்டு நான் சென்றேன். இந்த லாஸ்ட் இயர் போன ஆண்டு வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரலாம். லாஸ்ட் இயர் had a very memorable trip. போன ஆண்டு எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை நான் மேற்கொண்டேன். So hope you are able to understand. Frequency என்றால் என்ன? What do you mean by frequency? அடிக்கடி ஏற்படக்கூடியது frequency.
Regularly. Regularly I go to hotel. Often I go to flight. அடிக்கடி தொடர்ச்சியாக. So frequency என்றால் usually come before the verb but after be or an auxiliary verb. In the be verb என்றால் என்ன am is or was where இங்க பாருங்க. I often travel for my job என்றால் என் வேலைக்காக அடிக்கடி நான் பயணம் செய்கிறேன். அடிக்கடி. It becomes frequency. இந்த frequency எங்கே வருகிறது? Travel என்று சொல்லக்கூடிய வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. Before the verb, the frequency adverb comes. Before the verb travel, frequency adverb comes. Right? Frequency அடிக்கடி நிகழக்கூடிய அந்த adverbs எங்கே வருகிறது? சொல்லான travelக்கு முன்னாடி often வருகிறது. Enjoyed. I have always enjoyed my visits there. இந்த enjoyedக்கு முன்னாடி always வருகிறது. I have always enjoyed my visits there. Always என்றால் என்ன? எப்பொழுதும். Often என்றால் என்ன? அடிக்கடி. He is never late. He is never late. இங்க பாருங்க am, is, are, was, where, will be, shall be தான் இந்த is வந்து ஷார்ட் பண்றதுக்காக apostrophe s போட்டுருக்கீங்க. Am, is, are, where, will be, shall be பின்னாடி இந்த frequency adverb வர வேண்டும். He is never late. அவன் எப்பொழுதுமே காலம் தாழ்த்தி வந்ததில்லை. So this never comes after am, is, are, was, where, will be, shall be. Right? புரிந்ததா? அடுத்ததாக intensity. Intensity என்றால் என்ன? How strong? What is the power? Intensity. Affect. Affect என்றால் என்ன? பாதிப்படைய வைக்கிறது. Intensity affects the strength of adjective. Adjective என்றால் என்ன? Adjective என்றால் goodbye. Good is the adjective. அந்த adjective ஒரு குலுக்குகிறது. Intensity. Strength. adverbs உடைய strength ஒரு ஷேக் பண்ணி விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு fairly என்றால் என்ன? நியாயமாக. quietனா என்ன? quietனா அமைதி இல்ல. quietனா average. QUIET என்றால் அமைதி. QUIETனா average. rather என்றால் என்ன? அதை விட. pretty என்றால் என்ன? pretty என்றால் அழகுன்னு சொல்லலாம். pretty என்றால் என்ன? average. என்றால் என்ன? ரொம்ப. extremely என்றால் ரொம்ப. frankly என்றால் என்ன? அதிகமாக. really என்றால் உண்மையாக. absolutely ஒட்டுமொத்தமாக. completely. absolutely வந்து total. அதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்ல. absolutely. 100னா 100ம். completelyனா 100க்கு 100. totallyனா 100க்கு 100. இது வந்து stronger. இது வந்து weaker. எப்படி பரீட்சை எழுதுன? How did you write your exams? Fairly okay. I wrote my exams fairly well. I wrote my exams quite well. I wrote my exams rather okay. I wrote my exams pretty well. அப்படின்னா என்ன? எப்படி பரீட்சை எழுதுன? சுமாராக எழுதினேன். fairly ஏதோ கொஞ்சம் எழுதினேன். ஏதோ கொஞ்சம் எழுதினேன். So this is okay. It's not, it's a below, right? Average. How did you write the exam? I wrote my exams very well. Very well na or 75%. Okay. I wrote my exams extremely well. Okay, 75%. Well ங்கிறது adjective. நல்லா நாம வைத்துக்கொள். Well ங்கிறது adjective. Good day. Well. How did you write your exams? Okay. Sorry. As well ங்கிறது it is adverb, right? It is adverb. Good, better, best. வெல்லுங்கிறது ஐ ஸ்டடி வெல். எப்படி படிக்கிறாய்? வெல். WELLனா கிணறு இல்ல. WELLனா கிணறு. இன்னொரு மீனிங் நவுன். வெல்லுனா குட். இஸ் an adverb. Highly well. How did you write your exams? I wrote my exam really well. Wellங்கிறது adverb. Reallyங்கிறது it is the what? Intensity adverb, right? Really well என்ன? நல்லா எழுதி இருக்கேன். எப்படி எழுதி இருக்கேன் பரீட்சை? I wrote my exam absolutely well. 100 marks தான். How did you write your exams? I wrote my exams completely well. How did you? Totally well. Totally முழுமையாக. So இது stronger. இது வந்து என்னது? Weaker.
அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கிறது? ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்குது. ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கிறது? ஆவரேஜா இருக்கு. ஒரு ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கிறது? ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குது. அங்க என்ன யூஸ் பண்ண இந்த அட்வர்ப் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? ஒன்று அட்ஜெக்டிவ்க்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இன்னொன்று adverb கூட பயன்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய வலிமைகளை சொல்லுகிறது. ரைட்டா? சோ இது வந்து வீக், extremely highly, really இது 50%, absolutely, completely, totally, high intensity adverbs. இது இன்னொரு adjective இன்னொரு adverb பாதிக்கப்படி வைக்கிறது. The adverb end of the scale, absolutely, completely, totally the top முழுமை. Used with some adjectives. இந்த மூன்று adverbகளும் absolutely, completely, totally சில adjectives மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. These tend to be extreme adjectives. இதனுடைய பெயர் extreme adjectives என்றால் என்ன? இந்த absolutely, completely, totally அந்த பெயரொரு சொல் சேரும்போது இதுதான் top adjective. Top adjective என்று சொல்லுகிறது. Example: terrifying, excellent, exhausted. It's for example other non-extreme adjective. Non-extreme adjectives பாத்தீங்கன்னா frightened, good. Never collocate with these adverbs. In the stronger adverbs கூட join பண்ணாது. There are some absolutely stunning examples. Absolutely stunning என்றால் என்ன? Shocking. So it's a completely shocking movie. It is absolutely terrifying movie. It is totally excellent program. Absolutely exhausted. So these are total absolute adjectives. And yes, there are some absolutely stunning examples of Indian silk embroidery. Not fairly stunning என்று சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்டன்னிங் டாப், இந்த ஃபேர்லி வரக்கூடாது. ஃபேர்லி வந்து இங்க 25% தான், ஃபேர்லி வரக்கூடாது 50%. ஸோ நமக்கு இந்த ஸ்டன்னிங் என்றால் ஷாக்கிங், இந்த adjective தான் சேர வேண்டும். அடுத்தது really collocate with most adjectives. We cannot adjectives are nouns which describe type. Type வந்து நீங்க very சொல்லலாமா? very Chinese food. Your success, so reminding them, wishing them felicitation for your achievement. What do you mean? So accept my felicitation for your achievement, for your hard work. So you have ending up God is the gift, your success is the gift. So end of the sentence, if you write like that, it will be parenting is a God gift. Manner என்றால் வினைச்சொல்லிடம் how என்று சொல்ல வேண்டும். Adverb of frequency என்றால் வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம், அடிக்கடியா, எப்பொழுதெல்லாம். Adverb of intensity என்றால் எந்த அளவு என்று கேட்க வேண்டும். சோ இதுகெல்லாம் இந்த adverbs எல்லாம் verb-க்கு பின்னாடி வர வேண்டும், ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத பொழுது. அப்ப ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்ததாக இந்த adverb வர வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த frequency adverb எல்லாம் வினைச்சொல்லுக்கு verb-க்கு பின்னாடி வர வேண்டும். am, is, or was verbs இருந்ததுன்னா அதற்கு பின்னாடி வர வேண்டும். அடுத்தது the fairly, quite, highly, really, absolutely, completely, totally இவைகள் அனைத்தும் என்னவாக வருகிறது? adverb-ஆக வருகிறது. ரைட்டா? இது வந்து இன்டென்சிட்டி, அந்த வினையுறு சொல்லை அல்லது பெயருறு சொல்லை எந்த அளவு வலிமையாக இருக்கிறது, எந்த அளவு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கிறது, எந்த அளவு ஒரு வலிமையாக அந்த செய்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறும் பொழுது இந்த வீக்கர் இன்டென்சிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவும் ஸ்ட்ராங்கர் இன்டென்சிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவும் வருகிறது. Absolutely, completely, totally என்றால் முழுமையாக ஒரு செய்கை செய்யப்படுகிறது என்ற அர்த்தம். Hope you are able to understand. Are you clear? Okay. So dear friends, hard is an irregular adverb because it doesn't end with the ly, isn't it? He works how, you ask, and you don't get hardly. So that verbs are called irregular verbs. So hard is an adjective and an adverb, and hardly is an adverb meaning very little. So hard is an
Adjective and adverb. Hardly is an adverb. Hardly means nothing. No. See here, he hardly had time to say hello means he doesn't have time to say hello. He hardly had time means he don't have time. He doesn't have time. So he had very little time to say hello. So good is an adjective. He's a good boy. So good is an adjective and well is an adverb. Well, see, he's a good boy. He speaks well. You don't say he speaks good. He speaks good English, fine, but he speaks well. You don't say he speaks well English. Is it correct? He speaks well English. No, well is an adverb. So he speaks how? Well. He speaks what English? Good English. Able to understand, sir? Are you getting it? So good is an adjective, well is an adverb. And coming here, he spoke very good English. See, he spoke very good English. So what type of English? It is describing about this English. What type? Describes English. Good English. See, he spoke English. How did he speak English? Very well. Very well. Well is an adverb. Very. You are stimulating. You are telling it is very well. So you are describing how he spoke. And however, well can also be an adjective. Well can be also an adjective. How? When talking about health. Health. See here, she is not well. I am well. I am well means what? I am fine. He is well. He is good. He is handsome. He is tall. She is beautiful. She is well. So this well is an adjective also. He speaks well. She is well. She speaks well. She is not well. Not in good health. Okay. So that well is an adjective. This well is adverb. So well can be an adjective and also it can be she has got a cold. She is not well. She has got a cold. Right, coming here. Grammar extra adjectives. Some adjectives can be followed by. See, some adjectives can be followed by 2 plus infinite. Infinite means what? Present tense verb. 2 plus present tense verb. 2 plus eat. 2 plus go. 2 plus write. 2. 2 plus. So some adjectives can be followed by 2 plus infinitive to add to their meaning. To add to their meaning. For example, able. Able plus 2 plus I'm able to yearn. I'm able to go. I'm able to study. I'm able to work. I'm able to walk. I'm able to run. I'm able to. Able plus 2 plus present tense verb. He is likely to take leave. He is likely to come tomorrow. He is not likely to come to attend the marriage. Likely. So this able and likely are adjective. Right. He has the right to speak. Okay, coming here. Wrong. He is wrong to. It is wrong to. It is wrong to say lies. It is wrong to steal. It is wrong to drive on the right side of the road. It is wrong not to wear the helmet. It is right to. It is right to. It is right to pay taxes. It is right to inform to the police. It is right. So this right and this wrong. Lucky. He is lucky to pass. He is lucky to get good marks. He is lucky to win the election. So this able, likely, right, wrong, lucky are adjectives. It is joined with the 2 plus present tense verb called infinitive. Able to walk, likely to come right. It is right to buy vegetable. It is wrong to speak lies. He is lucky to win the election. So after some adjectives, not every adjectives, see some adjectives. After these some adjectives, you have to use 2 plus present tense verb. 2 plus present tense verb. Are you clear about it? So, and some adjectives describing feelings. What do you mean by feelings? The emotions. See here, feelings. Surprise. I'm surprised to meet her. I'm afraid to walk in the dark. I'm happy to meet you. I'm delighted to see you. So after feelings, you're using
I'm surprised to meet you. I'm delighted. I'm afraid to meet you. I'm happy to meet you. I'm delighted to meet you. So after this failing adjective, you are using 2 plus present tense verb. Are you clear about it? Are you clear about it? Are you clear about it? See here, after this able, likely, right, wrong, lucky, and some adjective describing feelings, you are using 2 plus present tense verb. I hope you are able to understand. I'll be happy. I'll be happy to answer the questions. I was fascinated to see the extraordinary range of patterns. Say to answer. Happy is an adjective. Fascinated is adjective. To answer is infinite. To see is infinite. Right, sir? Some adjectives can be followed by a preposition plus ing. What is preposition, sir? To, in, on, at, with. So these are the preposition. So some adjectives can be followed by a preposition plus ing. See, people are tired is an adjective. People are tired. He's a tired man. People are tired. Off is a preposition. Off is a preposition. Off is a preposition. Off. Verb plus ing. Of hearing. People are tired of hearing politicians' promises. Politicians' promises. See here, I am not tired to hear. You don't say tired to hear. Of ing format. Verb format should come. ing format. See, I am not very good at. I am not very good. Very good is an adjective. Good at. At is a preposition. Taking photographs. I am not very good at taking photographs. You don't say I'm not good to take photographs. I'm not good at taking photographs. I'm not good at taking. So good plus preposition plus verb plus ing. Are you clear about it? So my dear friends, what we have seen here is the order of adverb should be the adverb of manner. You ask a question to the verb. How? The answer you get is adverb of manner. Wonderfully, nicely, neatly, smoothly, greatly. So next adverb of place, you ask a question to the verb. Where, in the hotel, in here, in the college, in the campus, and you ask the question to the verb. When, the answer you get it yesterday, today morning, tomorrow, last year, last week. Okay, so adverb of manner, adverb of place, and adverb of time. This should come according to the order. So next is irregular verbs. Irregular verbs means what? Usually you say adverb of manner ends with ly, but here these adverb of manner, it doesn't end with ly, but it is also an adverb, right? It looks like adjective. See, hard, fast, straight, late, early. So work hard exercise. So hard is an adjective here. Work hard, this is an adverb here. Hardly means, it is also an adverb. Hardly means what? No, I hardly have time to watch television. I hardly have time, means I don't have. Now coming here, good. Good is an adjective. Well is an adverb. He speaks good English. He speaks well. He is not well. That well is adjective or not adjective? Well is an adverb. He is not well. This well is adverb or adjective? It's an adjective. Well is an adjective and adverb. He speaks well. It is an adverb. He is not well. That is adjective. After am, is, or, was, whatever comes, it is adjective, right, sir? Now coming here, grammar extra exercise. After able, likely, right, wrong, lucky, and the feeling, surprised, afraid, happy, delighted, you are using 2 plus present tense verb. I'm able to, I'm likely to, I'm right to, wrong, I'm lucky to, I'm surprised to meet you, I'm afraid to meet you, I'm happy to meet you, I'm delighted to meet you. So after these adjectives, you are using 2 plus present tense verb. And coming here, then certain adjectives, tired, certain adjectives, good. Almost of the adjectives you can say, you are using prepositions off, on, at, and after that verb plus ing you are supposed to use. So if you are able to understand, are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஃப்ரம் I.E.L.T.S. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் பெயரொரு சொற்கள், adverb என்றால் வினையொரு சொற்கள், adverb of ஆர்டர் ஆஃப் அட்வர்ப்ஸ். அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? பெயரொரு சொற்கள். இந்த பேனா இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட பேனா? சிகப்பான பேனா, குண்டான பேனா, நல்ல பேனா, உயரமான பேனா,
விலை உயர்ந்த பேனா, காஸ்ட்லி பென்னு, நைஸ் பென்னு, குட் பென்னு. அப்போ எப்படிப்பட்ட என்ற கேட்டு பெயர் சொல்லை கேட்டு விவரித்து வரக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறார்கள். ஆட்வர்ப், இந்த பேனாவை வைத்து எழுதுகிறேன். எப்படி எழுதுகிறேன்? அருமையாக, ஃபென்டாஸ்டிக்லி, வண்டர்ஃபுல்லி, நைஸ்லி, நீட்லி. எப்படி எழுதுகிறேன்? அழகாக எழுதுகிறேன். எங்கே எழுதுகிறேன்? இன் மை காலேஜ், இந்த கிளாஸ். எங்கே எழுதுகிறேன்? எப்படி எழுதுகிறேன்? எங்கே எழுதுகிறேன்? எப்பொழுது எழுதுகிறேன்? நேற்று எழுதினேன். எஸ்டர்டே ஐ ரோட், டுமாரோ ஐ வில் ரைட், மார்னிங் ஐ ரோட். அப்ப எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது. வினைச்சொல்லிடம் எழுதினேன். எங்கே எழுதினேன்? காலேஜில். எப்படி எழுதினேன்? அருமையாக. எப்பொழுது எழுதினேன்? நேற்று எழுதினேன். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது. எப்பொழுது என்பது மேனர், எங்கே என்பது இடம், எப்பொழுது என்பது நேரம். அப்ப வினைச்சொல்லிடம் எப்படி, எப்பொழுது, எப்படி, எப்பொழுது, எங்கே, எப்படி, சாரி, எப்பொழுது, எப்பொழுது இல்லை, எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. ஹவ், வேறு, வென். இந்த வகையில் தான் வாக்கியம் வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, ஐ ரோட் நீட்லி, ஐ ரோட் wonderfully in the examination hall yesterday. I wrote how neatly. Where? In the examination hall. When? Yesterday. எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. இந்த வரிசையிலே வாக்கியம் வர வேண்டும். ஆக, I will meet you outside the station at 6 o'clock. நான் உன்னை வெளியே, நான் என்பது எழுவாய், உன்னை சந்திப்பேன். வில் மீட் வினைச்சொல். யாரை சந்திப்பேன்? உன்னை. அது செய்யப்படு பொருள். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வரப்போது செய்யப்படு பொருள். இங்கே எப்படி என்று கேட்பதில்லை. எப்படி நான் உன்னை சந்திப்பேன்? அழகாக சந்திப்பேனா? இல்லை. ஆகையால் எங்கே சந்திப்பேன்? அவுட் சைட் த ஸ்டேஷன். எங்கே? வேர். வாட் டைம்? எப்பொழுது? அட் 6 o'clock. ஸோ எங்கே என்பது at the outside the station, எப்பொழுது என்பது at 6 o'clock. இப்படி வர வேண்டும். I'll meet you outside the station at 6 o'clock என்று வர வேண்டும். irregular verbs. verbs என்றால் என்ன? வினைச்சொற்கள். adverbs, sorry, irregular adverbs. adverbs என்றால் என்ன? பொதுவாகவே adverbs என்றால் ly-ல முடியணும். These adverbs doesn't end with ly. இந்த வினையொரு சொற்கள் ly-ல முடியறதில்லை. உதாரணத்திற்கு என்ன? உதாரணத்துக்கு எக்ஸலண்ட்னா என்ன? பிரமாதம். பியூட்டிஃபுல்னா என்ன? அழகாக என்று சொல்லும் பொழுது பியூட்டிஃபுல்லி என்று வருகிறது. ஆனால் இங்கே ly வருவதில்லை. ஹார்ட் என்றால் என்ன? கடினம். ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கடினமா இல்லை. ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? அது வேற அர்த்தம் கொடுக்குது. ஃபாஸ்ட்லிங்கிற வார்த்தையே இல்லை. ஃபாஸ்ட் என்றால் வேகமாக. ஹார்ட் என்றால் என்ன? கடினமாக. ஸ்ட்ரெயிட் என்றால் என்ன? நேராக. லேட் என்றால் என்ன? காலம் தாழ்த்தி. ஏர்லி என்றால் என்ன? நேரத்திலேயே. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ly கிடையாது. ஏர்லி இது ஒன்றுதான். உதாரணத்திற்கு ஒர்க் ஹார்ட்லி என்று போடுவதில்லை. ஒர்க் ஹார்ட்லி என்றால் ஒன்றுமே இல்லை என்று அர்த்தம். தவறாக எழுதக்கூடாது. ஆங்கிலத்திலே ஒரே ஒரு வார்த்தை. ஹார்ட் போட்டு ஹார்ட்லி என்றால் ஐ ஒர்க் ஹார்ட்லி என்ற வேலையை செய்வதே இல்லை என்று அர்த்தம். யூ நெவர் ஒர்க். ஆப்போசிட் மீனிங். ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்ச். ஒர்க் ஹார்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்ச். கடினமான வேலையை செய் உன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலே. கடினமாக வேலையை செய் உன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலே. வேலை செய். எப்படி வேலை செய்கிறாய்? கடினமாக. சோ ஹார்ட்லி என்று வரக்கூடாது. ஹார்ட் என்று வர வேண்டும். திஸ் இஸ் ஏ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். நல்லா கொள்ளுங்கள். ஒர்க் எப்படி ஒர்க் பண்றது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது கடினமாக. ஆனால் திஸ் இஸ் ஏ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். எப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சி. எக்ஸசைஸ் என்றால் உடற்பயிற்சி அல்லது பயிற்சி. எப்படிப்பட்ட பயிற்சி என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். ஆக எப்படிப்பட்ட என்று பெயர் சொல்லாத எக்ஸசைஸ் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது வினையூர். இது பெயர் உரிச்சொல். எப்படிப்பட்ட பையன்? குண்டான பையன். இஸ் எ ஃபேட் பாய். அதே போன்று எப்படிப்பட்ட பயிற்சி? கடுமையான பயிற்சி. ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். இந்த ஹார்ட் பெயர் உரிச்சொல். அந்த குண்டான பையனுக்கு பதிலாக பையன் பெயர் சொல்லாக வருகிறான். இங்கே எக்ஸசைஸ் பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அங்கு குண்டான என்று சொல்லக்கூடிய ஃபேட் என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. இங்கே கடினமான என்று சொல்லக்கூடிய ஹார்ட் இது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. இங்க பாருங்க, ஒர்க் வேலை செய். எப்படி வேலை செய்? கடினமாக. இது கடினமான உடற்பயிற்சி. இது கடினமாக வேலை செய். ஆக இது வினைச்சொல்லுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹார்டு, இது பெயர் சொல்லுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹார்டு. இது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. ஆகிய
வினை சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹார்டுக்கு வினையோடு சொல்லும், பெயர்ச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹார்டுக்கு பெயர் உரிச்சொல்லும் என்று சொல்கிறோம். So it is an adjective. The hard is an adjective and an adverb. அந்த hard என்ற வார்த்தை பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வரும், வினை உரிச்சொல்லாகவும் வரும். And hardly, நல்லா நாம கொள்ளுங்க, hardly என்ற வார்த்தை இருக்கிறது, இல்லாத வார்த்தை கிடையாது. Is an adverb என்றால் என்ன? Very is a வினை உரிச்சொல், meaning very little. Hardly என்றால் என்ன? Little. Packetல I have 10,000 rupees. Lot of money. ஏகப்பட்ட பணம். I hardly have money in a packet. Only 1 rupee is there. I hardly have money. I hardly have money. No money at all. Only 1 rupee. Right? Or no money at all. No packet. 0 paisa. I hardly have money. No money at all. So hardly means very little. He hardly had time to say hello means what? Hardly had time to say hello means I meet this gentleman today morning. He didn't even say hello. I said hello. Busy, very busy. He's running. He hardly had time to say hello means no time at all. So this hardly becomes an adverb. Adverb hardly. To have. Okay. Good is an adjective and well is an adverb. Same thing. Good is an adjective. He's a good boy. It's an adjective. He speaks well. Well has a lot of meanings, sir. Well means what? Well, water. Water. You take water from the well. That well. This well is what? What? Verb well. He speaks how well. He's a good boy. He's a well boy. Will you say he's a well boy? No, wrong. He's a good boy. Good is an adjective. He speaks well. So good is related to noun and well is related to adverb, right? Well can be a noun. Where you take watcher. Now well can be an adverb also. He speaks English very well, describing how he spoke. However, when can also be an adjective. When can be an adjective. He is well means what? He is well. He is all right. He is good. He is fat. She is beautiful. She is well. So after this, well comes. So what happens? She is well means what? She is in good health condition, right? She is well. She is in the well means what? She is in the well. She is inside the well. I am well. Hope you are also in the well. What do you mean by that? I am well. I fine. Hope you are able to understand. So well is an adjective and well can be an adverb. So she is not well, she's got a curl, right? She's not well, she has got a curl. So grammar extra adjectives are, some adjectives can be followed by 2 plus infinite. 2 plus infinite, what do you mean by infinite, sir? Eat, sleep, talk, eat, go. To eat, to go, to write. See, to add to their meaning, some adjectives, able, likely, right, wrong, lucky. See, I am able to get good marks. I am able to get good marks. So able, I am able. Able is an adjective. Adjective joins with to get. I am able to join an army. I am able to get a job. So able is joining with 2 plus present tense verb. I am likely. Likely means there is a lot of chances. It is likely to rain. It is likely to come. They are likely to say hello. Okay, whatever it is. The movie is likely to be released. He is right to demand. She is wrong to tell lies. He is likely to pass. And some adjectives describing feelings. What is the feeling? Surprised. It's a feeling. Surprised. Shock. Afraid. I'm afraid. Scared. It's a feeling. I'm happy. Happy. It's a feeling. Delighted. You're becoming so happy, delighted. So after this, so able na mudiyum, likely na anegamaga nadakkakoodiya, right na seriyana, wrong na
லக்கி என்றால் என்ன, அதிர்ஷ்டமான. இஸ் ஏபிள் டு பாஸ் என்றால் என்ன, அவனால் பாஸ் ஆக முடிந்தது. இஸ் லைக்லி டு கம், அவன் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. இஸ் ரைட் டு டிமாண்ட், அவனுக்கு கோருவதற்கு உரிமை இருக்கிறது. இஸ் ராங் டு டெல் லைஸ், அவன் பொய் சொல்வதற்கு அது தவறு. இஸ் லக்கி டு பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன், அந்த பரீட்சையிலே பாஸ் ஆவது என்பது மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ அண்ட் சம் அட்ஜெக்டிவ், சில வினை பெயருரிச்சொற்கள் ஃபீலிங்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. சர்ப்ரைஸ்டு, அஃப்ரைட் பயம், ஹாப்பி சந்தோஷமாக, டிலைட்டட் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட் டு see him, நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவனை சந்திக்க. ஸோ சர்ப்ரைஸ்டு பக்கத்தில் 2 plus meet him. I am surprised to meet him. I am afraid to go, நான் போகுவதற்கு பயமாக இருக்கிறது. I am happy to take part in the program. I am delighted to watch the program. So இந்த feeling adjectiveக்கு பிறகு 2 plus present tense வருகிறது. அடுத்தது I'll be happy to answer the questions. இங்க பாருங்க, I'll be happy இந்த feelingsக்கு அப்புறம் 2 plus present tense verb. I will be happy to answer the questions. I was fascinated என்றால் என்ன, மற்ற மகிழ்ச்சி. To see, பார்க்க, the extraordinary range of patterns என்றால் என்ன, வகை வகையாக, ordinary patterns. So some adjectives can be followed by a preposition. சில பெயருரிச்சொற்கள் preposition பொசிஷன்னா இடம், ப்ரீனா முன்னாடி, to, in, at, to, in, at, with, of. He went to Chennai. I am in Chennai. He is on the first floor. He is at the corner of the road. So in the preposition கூட verb plus ing வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு people are tired என்பது பெயரொலிச்சொல். people are tired in the preposition of. people are tired of hearing politicians promise. அரசியல்வாதிகளுடைய சத்தியத்தை கேட்டு இந்த மக்கள் வெறுப்படைந்து விட்டார்கள், அலுப்படைந்து விட்டார்கள். people are tired என்றால் என்ன, சோர்வடைந்து விட்டார்கள். ஆஃப் இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னுரை சொல்லை போட்டுறீங்க. ஹியரிங் கேட்டு சலித்து, பாருங்க இஸ் ஹியரிங் வர்றதில்ல, ஆஃப் ஹியரிங் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ப்ராமிசஸ். நாட் டயர்ட் டு ஹியர் என்று போடக்கூடாது, இது ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் வர வேண்டும். இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு பிறகு ப்ரீபொசிஷன் வந்துவிட்டால் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் தான் வர வேண்டும், டூ வரக்கூடாது. இதற்கு பிறகு டூ வரலாம், ஆனால் இதற்கு பிறகு ஆஃப் தான் வர வேண்டும். I am not very good at taking photographs. நான் ரொம்ப பிரமாதமான ஆள் அல்ல. போட்டோகிராஃப், புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கு நான் ஒரு பிரமாதமான ஆள் கிடையாது. ஸோ வெரி குட் at, குட்டுக்கு அப்புறம் at ப்ரீபொசிஷன் டேக்கிங் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் வருகிறது, ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ நண்பர்களை, இன்று என்ன பார்த்தீர்கள் என்றால், வினை பெயருரிச்சொல்னா எப்படிப்பட்ட பொருள் என்று கேட்கிற பொழுது, எப்படிப்பட்ட பேனா, நல்ல பேனா, இது பெயருரிச்சொல். இந்த பேனா எப்படி எழுதுகிறது, நன்றாக, வெல். எங்கே எழுதுகிறது, பரீட்சை ஹாலிலே. எப்பொழுது எழுதினேன், நேற்று. ஸோ எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது, இந்த முறையிலே அடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஹார்டு, ஃபாஸ்ட், ஸ்ட்ரெயிட், லேட்டு, இயர்லி, இது பெயருரிச்சொற்களாகவும் வரும், வினையுரிச்சொற்களாகவும் வரும். ஹார்ட்லி என்பது இல்லை என்று அர்த்தம், அதுவும் வினையுரிச்சொலாக வரும். ஐ ஹார்ட்லி ஹேவ் மணினா எங்கிட்ட பணமே இல்லை என்று அர்த்தம். அடுத்தது குட் டு வெல், குட் என்பது பெயருரிச்சொல், வெல் என்பது பெயர் சொல்லாகவும் வரும், வினையுரிச்சொல்லாகவும் வரும், பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வரும். வெல், ஈஸ் வெல் என்றால் நன்றாக இருக்கிறான், இது பெயர் உரிச்சொல். ஈ ஸ்பீக்ஸ் வெல் என்றால் என்ன, நன்றாக பேசுகிறான், இது அட்வர்பாக வருகிறது. ஈஸ் இந்த வெல் என்றால் என்ன, அவன் கிணற்றுக்குள்ளே இருக்கிறான், இது நவுனாக வருகிறது. அதே போன்று ஏபிள், லைக்லி, ரைட்டு, ராங்கு, லக்கி, இது கூட 2 plus present tense verb போட்டு விடுகிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே இந்த சர்ப்ரைஸ், டிலைட்டட், இது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய, சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த உணர்ச்சி வாசகங்களுக்கு பக்கத்திலே டு ஈட், டு கோ போடலாம். இங்கே பார்க்கும் பொழுது சில பெயருரிச்சொற்களுக்கு பிறகு preposition of, to, in plus present tense verb plus ing போட்டு விடுகிறீர்கள். Hope you are able to understand this adjective and adverb. இந்த பெயருரிச்சொல்லும் வினையுரிச்சொற்களையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. So dear friends, hard is an irregular adverb because it doesn't end with the ly, isn't it? He works how, you ask, and you don't get hardly. So that verbs are called irregular verbs. So hard is an adjective and an adverb, and hardly is an adverb meaning very little. So hard is an adjective and adverb, hardly is an adverb. Hardly means nothing, no.
See here, he hardly had time to say hello means he doesn't have time to say hello. He hardly had time means he don't have time. He doesn't have time. So he had very little time to say hello. So good is an adjective. He's a good boy. So good is an adjective and well is an adverb. Well, see, he's a good boy. He speaks well. You don't say he speaks good. He speaks good English, fine, but he speaks well. You don't say he speaks well English. Is it correct? He speaks well English. No, well is an adverb. So he speaks how? Well. He speaks what English? Good English. Able to understand, sir? Are you getting it? So good is an adjective, well is an adverb. And coming here, he spoke very good English. See, he spoke very good English. So what type of English? It is describing about this English. What type describes English? Good English. He spoke English. How did he speak English? Very well. Very well. Well is an adverb. Very. You are stimulating. You are telling it is very well. So you are describing how he spoke. And however, well can also be an adjective. Well can be also an adjective. How? When talking about health. Health. See here, she is not well. I am well. I am well means what? I'm fine. He is well. He is good. He is handsome. He is tall. She is beautiful. She is well. So this well is an adjective also. He speaks well. She is well. She speaks well. She is not well. Not in good health. Okay. So that well is an adjective. This well is adverb. So well can be an adjective and also it can be she has got a curl. She is not well. She has got a curl. Right? Coming here. Grammar extra adjectives. Some adjectives can be followed by. See, some adjectives can be followed by 2 plus infinite. Infinite means what? Present tense verb. 2 plus present tense verb. 2 plus eat. 2 plus go. 2 plus write. 2 plus. So some adjectives can be followed by 2 plus infinitive to add to their meaning. To add to their meaning. For example, able. Able plus 2 plus I'm able to. Yearn. I'm able to go. I'm able to study. I'm able to work. I'm able to walk. I'm able to run. I'm able to. Able plus 2 plus present tense verb. He is likely to take leave. He is likely to come tomorrow. He is not likely to come to attend the marriage. Likely. So this able and likely are adjective. Right. He has the right to speak. Okay, coming here, wrong. Is wrong to. It is wrong to. It is wrong to say lies. It is wrong to steal. It is wrong to drive on the left side, right side of the road. It is wrong not to wear the helmet. It is right to. It is right to. It is right to pay taxes. It is right to inform to the police. It is right. So this right and this wrong. Lucky. He is lucky to pass. He is lucky to get good marks. He is lucky to win the election. So this able, likely, right, wrong, lucky are adjectives. It is joined with the 2 plus present tense verb or called infinite. See, able to walk, likely to come right. It is right to buy vegetables. It is wrong to speak lies. He is lucky to win the election. So after some adjectives, not every adjectives, see some adjectives. After these some adjectives, you have to use 2 plus present tense verb. 2 plus present tense verb. Are you clear about it? So, and some adjectives describing feelings. What do you mean by feelings? The emotions. See here, feelings. Surprise. I'm surprised to meet her. I'm afraid to walk in the dark. I'm happy to meet you. I am delighted to see you. So after feelings,
feelings. You are using 2 plus present tense verb. See, I'm surprised to meet you. I'm delighted. I'm afraid to meet you. I'm happy to meet you. I'm delighted to meet you. So after this feeling adjective, you are using 2 plus present tense verb. Are you clear about it? Are you clear about it? Are you clear about it? See here, after this able, likely, right, wrong, lucky, and some adjective describing feelings, you are using 2 plus present tense verb. I hope you are able to understand. I'll be happy to answer the questions. I was fascinated to see the extraordinary range of patterns. See, to answer. Happy is an adjective. Fascinated is adjective. To answer is infinite. To see is infinite. Right, sir? Some adjectives can be followed by a preposition plus ing. What is preposition, sir? To, in, on, at, with. So these are the preposition. So some adjectives can be followed by a preposition plus ing. See, people are tired is an adjective. People are tired. He's a tired man. People are tired. Off is a preposition. Off is a preposition. Off is a preposition. Off. Verb plus ing. Of hearing. People are tired of hearing politicians' promises. Politicians' promises. See here, I am not tired to hear. You don't say tired to hear. Of ing format. Verb format should come. ing format. See, I am not very good at. I am not very good. Very good is an adjective. Good at. At is a preposition. Taking photographs. I am not very good at taking photographs. You don't say I'm not good to take photographs. I'm not good at taking photographs. I'm not good at taking. So good plus preposition plus verb plus ing. Are you clear about it? So my difference, what we have seen here is the order of adverb should be the adverb of manner. You ask a question to the verb, how. The answer you get is adverb of manner. Wonderfully, nicely, neatly, smoothly, greatly. So next adverb of place, you ask a question to the verb, where, in the hotel, in here, in the college, in the campus, and you ask the question to the verb, when, the answer you get it yesterday, today morning, tomorrow, last year, last week. Okay, so adverb of manner, adverb of place, and adverb of time. This should come according to the order. So next is irregular verbs. Irregular verbs means what? Usually you say adverb of manner ends with ly, but here these adverb of manner, it doesn't end with ly, but it is also an adverb, right? It looks like adjective. See, hard, fast, straight, late, early. So work hard exercise. So hard is an adjective here. Work hard, this is an adverb here. Hardly means it is also an adverb. Hardly means what? No, I hardly have time to watch television. I hardly have time means I don't have. Now coming here, good. Good is an adjective. Well is an adverb. He speaks good English. He speaks well. He is not well. That well is adjective or not adjective? Well is an adverb. He is not well. This well is adverb or adjective? It's an adjective. Well is an adjective and adverb. He speaks well. It is an adverb. He is not well. That is adjective. After am, is, or was, whatever comes, it is adjective, right? So now coming here, grammar extra exercise. After able, likely, right, wrong, lucky, and the feeling, surprised, afraid, happy, delighted, you are using 2 plus present tense verb. I'm able to, I'm likely to, I'm right to, wrong. I'm lucky to, I'm surprised to meet you, I'm afraid to meet you, I'm happy to meet you, I'm delighted to meet you. So after these adjectives, you're using 2 plus present tense verb. And coming here, then certain adjectives, tired, certain adjectives, good, almost of the adjectives you can say, you're using prepositions of, on, at, and after that verb plus ing you're supposed to use. Hope you're able to understand. Are you clear? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஃப்ரம் I.E.L.T.S. அட்ஜெக்டிவ்ஸ் என்றால் பெயரொரு சொற்கள், adverb என்றால் வினையொரு சொற்கள், adverb of order of adverbs. adjectives என்றால் என்ன? பெயரொரு சொற்கள். இந்த பேனா இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட பேனா? சிகப்பான பேனா, குண்டான பேனா, நல்ல பேனா, உயரமான பேனா,
விலை உயர்ந்த பேனா, காஸ்ட்லி பென்னு, நைஸ் பென்னு, குட் பென்னு. அப்போ எப்படிப்பட்ட என்ற கேட்டு பெயர் சொல்லை கேட்டு விவரித்து வரக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்கிறார்கள். ஆட்வர்ப், இந்த பேனாவை வைத்து எழுதுகிறேன். எப்படி எழுதுகிறேன்? அருமையாக, ஃபென்டாஸ்டிக்லி, வண்டர்ஃபுல்லி, நைஸ்லி, நீட்லி. எப்படி எழுதுகிறேன்? அழகாக எழுதுகிறேன். எங்கே எழுதுகிறேன்? இன் மை காலேஜ், இந்த கிளாஸ். எங்கே எழுதுகிறேன்? எப்படி எழுதுகிறேன்? எங்கே எழுதுகிறேன்? எப்பொழுது எழுதுகிறேன்? நேற்று எழுதினேன். எஸ்டர்டே ஐ ரோட், டுமாரோ ஐ வில் ரைட், மார்னிங் ஐ ரோட். அப்ப எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது. வினைச்சொல்லிடம் எழுதினேன். எங்கே எழுதினேன்? காலேஜில். எப்படி எழுதினேன்? அருமையாக. எப்பொழுது எழுதினேன்? நேற்று எழுதினேன். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது. எப்பொழுது என்பது மேனர், எங்கே என்பது இடம், எப்பொழுது என்பது நேரம். அப்ப வினைச்சொல்லிடம் எப்படி, எப்பொழுது, எப்படி, எப்பொழுது, எங்கே, எப்படி, சாரி எப்பொழுது, எப்பொழுது இல்லை, எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. ஹவ், வேறு, வென். இந்த வகையில் தான் வாக்கியம் வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, ஐ ரோட் நீட்லி, ஐ ரோட் wonderfully in the examination hall yesterday. I wrote how neatly. Where? In the examination hall. When? Yesterday. எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது. இந்த வரிசையிலே வாக்கியம் வர வேண்டும். ஆக, I will meet you outside the station at 6 o'clock. நான் உன்னை வெளியே, நான் என்பது எழுவாய். உன்னை சந்திப்பேன். வில் மீட் வினைச்சொல். யாரை சந்திப்பேன்? உன்னை. அது செய்யப்படும் பொருள். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வரப்போது செய்யப்படும் பொருள். இங்கே எப்படி என்று கேட்பதில் எப்படி நான் உன்னை சந்திப்பேன்? அழகாக சந்திப்பேனா? இல்லை. ஆகையால் எங்கே சந்திப்பேன்? அவுட் சைட் த ஸ்டேஷன். எங்கே? வேர். வாட் டைம்? எப்பொழுது? at 6 o'clock. ஸோ எங்கே என்பது at the outside the station, எப்பொழுது என்பது at 6 o'clock. இப்படி வர வேண்டும். I'll meet you outside the station at 6 o'clock என்று வர வேண்டும். irregular verbs verbs என்றால் என்ன? வினைச்சொற்கள். adverbs, sorry, irregular adverbs. adverbs என்றால் என்ன? பொதுவாகவே adverbs என்றால் ly-ல முடியணும். these adverbs doesn't end with ly. இந்த வினையொரு சொற்கள் ly-ல முடியறதில்லை. உதாரணத்திற்கு என்ன? உதாரணத்துக்கு எக்ஸலண்ட்னு என்ன? பிரமாதம். பியூட்டிஃபுல்னா என்ன? அழகாக. அழகாக என்று சொல்லும் பொழுது பியூட்டிஃபுல்லி என்று வருகிறது. ஆனால் இங்கே ly வருவதில்லை. ஹார்ட் என்றால் என்ன? கடினம். ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கடினமா? இல்லை. ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? அது வேற அர்த்தம் கொடுக்குது. ஃபாஸ்ட்லிங்கிற வார்த்தையே இல்லை. ஃபாஸ்ட் என்றால் வேகமாக. ஹார்ட் என்றால் என்ன? கடினமாக. ஸ்ட்ரெயிட் என்றால் என்ன? நேராக. லேட் என்றால் என்ன? காலம் தாழ்த்தி. இயர்லி என்றால் என்ன? நேரத்திலேயே. ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ly கிடையாது. இயர்லி இது ஒன்றுதான். உதாரணத்திற்கு ஒர்க் ஹார்ட். ஒர்க் ஹார்ட்லி என்று போடுவதில்லை. ஒர்க் ஹார்ட். ஹார்ட்லி என்றால் ஒன்றுமே இல்லை என்று அர்த்தம். தவறாக எழுதக்கூடாது. ஆங்கிலத்திலே ஒரே ஒரு வார்த்தை. ஹார்ட் போட்டு ஹார்ட்லி என்றால் ஐ ஒர்க் ஹார்ட்லினா வேலையை செய்வதே இல்லை என்று அர்த்தம். யூ நெவர் ஒர்க். ஆப்போசிட் மீனிங். ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்ச். ஒர்க் ஹார்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்ச்னா கடினமான வேலையை செய் உன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலே. கடினமாக வேலையை செய் உன்னுடைய ஆராய்ச்சியிலே. வேலை செய். எப்படி வேலை செய்கிறாய்? கடினமாக. ஸோ ஹார்ட்லி என்று வரக்கூடாது. ஹார்ட் என்று வர வேண்டும். திஸ் இஸ் ஏ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஒர்க் எப்படி ஒர்க் பண்றது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது கடினமாக. ஆனால் திஸ் இஸ் ஏ ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். எப்படிப்பட்ட ஒரு பயிற்சி. எக்ஸசைஸ் என்றால் உடற்பயிற்சி அல்லது பயிற்சி. எப்படிப்பட்ட பயிற்சி என்று சொல்லும் பொழுது ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். ஆக எப்படிப்பட்ட என்று பெயர் சொல்லான எக்ஸசைஸ் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது பெயர் உரிச்சொல். எப்படிப்பட்ட பையன்? குண்டான பையன். இஸ் ஏ ஃபேட் பாய். அதே போன்று எப்படிப்பட்ட பயிற்சி? கடுமையான பயிற்சி. ஹார்ட் எக்ஸசைஸ். இந்த ஹார்ட் பெயர் உரிச்சொல். அந்த குண்டான பையனுக்கு பதிலாக பையன் பெயர் சொல்லாக வருகிறான். இங்கே எக்ஸசைஸ் பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அங்கே குண்டான என்று சொல்லக்கூடிய ஃபேட் என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. இங்கே கடினமான என்று சொல்லக்கூடிய ஹார்ட் இது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. இங்க பாருங்க, ஒர்க் வேலை செய். எப்படி வேலை செய்? கடினமாக.
இது கடினமான உடற்பயிற்சி, இது கடினமாக வேலை செய். ஆக இது வினையுறு சொல்லுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த காடு, இது பெயர் சொல்லுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த காடு, இது ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. ஆகையால் வினை சம்பந்தப்பட்ட இந்த காடுக்கு வினையுறு சொல்லும், பெயர் சொல் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஹார்டுக்கு பெயர் உரிச்சொல்லும் என்று சொல்கிறோம். So it is an adjective. The hard is an adjective and an adverb. அந்த hard என்ற வார்த்தை பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வரும், வினை உரிச்சொல்லாகவும் வரும். And hardly, நல்லா நாம கொள்ளுங்கள், hardly என்ற வார்த்தை இருக்கிறது, இல்லாத வார்த்தை கிடையாது. Is an adverb என்றால் என்ன? Very is a வினை உரிச்சொல், meaning very little. Hardly என்றால் என்ன? Little. Packet I have 10,000 rupees na, lot of money, ஏகப்பட்ட பணம். I hardly have money in a packet, only 1 rupee is there. I hardly have money. I hardly have money, no money at all, only 1 rupee, right? Or no money at all, no packet, 0 paisa. I hardly have money, no money at all. So hardly means very little. He hardly had time to say hello means what? Hardly had time to say hello means I meet this gentleman today morning. He didn't even say hello. I tell hello. Busy, very busy. He's running. He hardly had time to say hello means no time at all. So this hardly becomes an adverb. Adverb hardly. To had. Okay. Good is an adjective and well is an adverb. Same thing. Good is an adjective. He's a good boy. It's an adjective. He speaks well. Well has a lot of meanings, sir. Well means what? Well, water. Water. You take water from the well. That well. This well is what? What? Verb well. He speaks how well. He's a good boy. He's a well boy. Will you say he's a well boy? No, wrong. He's a good boy. Good is an adjective. He speaks well. So good is related to noun and well is related to adverb, right? Well can be a noun where you take watcher. Now well can be an adverb also. He speaks English very well, describing how he spoke. However, when can also be an adjective. When can be an adjective. He is well means what? He is well. He is all right. He is good. He is fat. She is beautiful. She is well. So after is well comes. So what happens? She is well means what? She is in good health condition. Right? She is well. She is in the well means what? She is in the well. She is inside the well. I am well. Hope you are also in the well. What do you mean by that? I am well. I believe you are. Hope you are able to understand. So, well is an adjective and well can be an adverb. So, she is not well, she's got a curl, right? She's not well, she has got a curl. So, grammar extra adjectives are, some adjectives can be followed by 2 plus infinite. 2 plus infinite, what do you mean by infinite, sir? Eat, sleep, talk, eat, go. To eat, to go, to write. See, to add to their meaning, some adjectives, able, likely, right, wrong, lucky. See, I am able to get good marks. I am able to get good marks. So able, I am able. Able is an adjective. Adjective joins with to get. I am able to join an army. I am able to get a job. So able is joining with 2 plus present tense verb. I am likely. Likely means there is a lot of chances. It is likely to rain. It is likely to come. They are likely to say hello. Okay, whatever it is. The movie is likely to be released. He is right to demand. She is wrong to tell lies. He is likely to pass. And some adjectives describing feelings. What is the feeling, sir? Surprised. It's a feeling. Surprised. Shock. Afraid. I'm afraid. Scared. It's a feeling. I'm happy. Ha 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 ha. Happy. It's a feeling. Delighted. You're becoming so happy. Delighted. So after this,
ஸோ ஏபிள்னா முடியும், லைக்லினா அநேகமாக நடக்கக்கூடிய, ரைட்னா சரியான, ராங்னா தவறான, லக்கி என்றால் என்ன அதிர்ஷ்டமான, இஸ் ஏபிள் டு பாஸ் என்றால் என்ன அவனால் பாஸ் ஆக முடிந்தது, இஸ் லைக்லி டு கம் அவன் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது, இஸ் ரைட் டு டிமாண்ட் அவனுக்கு கோருவதற்கு உரிமை இருக்கிறது, இஸ் ராங் டு டெல் லைஸ் அவன் பொய் சொல்வதற்கு அது தவறு, இஸ் லக்கி டு பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன் அந்த பரீட்சையிலே பாஸ் ஆவது என்பது மிகப்பெரிய விஷயம். ஸோ அண்ட் சம் அட்ஜெக்டிவ் சில வினை பெயருரிச்சொற்கள் ஃபீலிங்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. சர்ப்ரைஸ்டு, அஃப்ரைட் பயம், ஹாப்பி சந்தோஷமாக, டிலைட்டட் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்ட் டு see him நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவனை சந்திக்க. ஸோ சர்ப்ரைஸ்டு பக்கத்தில் 2+ meet him, I am surprised to meet him, I am afraid to go நான் போகுவதற்கு பயமாக இருக்கிறது, I am happy to take part in the program, I am delighted to watch the program. So இந்த feeling adjectiveக்கு பிறகு 2+ present tense வருகிறது. அடுத்தது I'll be happy to answer the questions. இங்க பாருங்க, I'll be happy இந்த feelingsக்கு அப்புறம் 2+ present tense verb, I will be happy to answer the questions. I was fascinated என்றால் என்ன, மற்ற மகிழ்ச்சி, to see பார்க்க, the extraordinary range of patterns என்றால் என்ன, வகை வகையாக, ordinary patterns. So some adjectives can be followed by a preposition. சில பெயருரிச்சொற்கள் preposition பொசிஷன்னா இடம், ப்ரீனா முன்னாடி, to, in, at, to, in, at, with, of, he went to Chennai, I am in Chennai, he is on the first floor, he is at the corner of the road. So இந்த preposition கூட verb plus ing வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு people are tired என்பது பெயரொலிச்சொல், people are tired is the preposition of, people are tired of hearing politicians promise அரசியல்வாதிகளுடைய சத்தியத்தை கேட்டு இந்த மக்கள் வெறுப்படைந்து விட்டார்கள், அலுப்படைந்து விட்டார்கள். people are tired என்றால் என்ன, சோர்வடைந்து விட்டார்கள். ஆஃப் இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னுரை சொல்லை போட்டுறீங்க, ஹியரிங் கேட்டு சலித்து பாருங்க, இஸ் ஹியரிங் வர்றதில்ல, ஆஃப் ஹியரிங் பொலிட்டிஷியன்ஸ் ப்ராமிசஸ், நாட் டயர்ட் டு ஹியர் என்று டு ஹியர் என்று போடக்கூடாது, இது ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் வர வேண்டும். இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு பிறகு ப்ரீபொசிஷன் வந்துவிட்டால் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் தான் வர வேண்டும், டூ வரக்கூடாது. இதற்கு பிறகு டூ வரலாம், ஆனால் இதற்கு பிறகு ஆஃப் தான் வர வேண்டும். ஐ எம் நாட் வெரி குட் அட் டேக்கிங் ஃபோட்டோகிராஃப் நான் ரொம்ப பிரமாதமான ஆள் அல்ல. ஃபோட்டோகிராஃப் புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கு நான் ஒரு பிரமாதமான ஆள் கிடையாது. ஸோ வெரி குட் அட், குட்டுக்கு அப்புறம் அட் ப்ரீபொசிஷன் டேக்கிங் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட் வருகிறது, ஃபோட்டோகிராஃப். ஸோ நண்பர்களை, இன்று என்ன பார்த்தீர்கள் என்றால், வினை பெயருரிச்சொல்னா எப்படிப்பட்ட பொருள் என்று கேட்கிற பொழுது, எப்படிப்பட்ட பேனா, நல்ல பேனா, இது பெயருரிச்சொல். இந்த பேனா எப்படி எழுதுகிறது, நன்றாக, வெல். எங்கே எழுதுகிறது, பரீட்சை ஹாலிலே. எப்பொழுது எழுதினேன், நேற்று. ஸோ எப்படி, எங்கே, எப்பொழுது, இந்த முறையிலே அடுக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஹார்டு, ஃபாஸ்ட், ஸ்ட்ரைட், லேட், இயர்லி, இது பெயருரிச்சொற்களாகவும் வரும், வினையுரிச்சொற்களாகவும் வரும். ஹார்ட்லி என்பது இல்லை என்று அர்த்தம், அதுவும் வினையுரிச்சொலாக வரும். ஐ ஹார்ட்லி ஹேவ் மணினா என்கிட்ட பணமே இல்லை என்று அர்த்தம். அடுத்தது குட் டு வெல், குட் என்பது பெயருரிச்சொல், வெல் என்பது பெயர் சொல்லாகவும் வரும், வினையுரிச்சொல்லாகவும் வரும், பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வரும். வெல், இஸ் வெல் என்றால் நன்றாக இருக்கிறான், இது பெயர் உரிச்சொல். இஸ் ஸ்பீக்ஸ் வெல் என்றால் என்ன, நன்றாக பேசுகிறான், இது அட்வர்பாக வருகிறது. இஸ் இந்த வெல் என்றால் என்ன, அவன் கிணற்றுக்குள்ளே இருக்கிறான், இது நவுனாக வருகிறது. அதே போன்று ஏபிள், லைக்லி, ரைட், ராங், லக்கி, இது கூட 2+ present tense verb போட்டு விடுகிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே சர்ப்ரைஸ், டிலைட்டட், இது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய, சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த உணர்ச்சி வாசகங்களுக்கு பக்கத்திலே to போடலாம். இங்கே பார்க்கும் பொழுது சில பெயருரிச்சொற்களுக்கு பிறகு preposition of, to, in plus present tense verb plus ing போட்டு விடுகிறீர்கள். Hope you are able to understand this adjective and adverb. இந்த பெயருரிச்சொல்லும் வினையுரிச்சொற்களையும் நன்கு அறிந்து தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much.